Timburugi jang tukana tari sami magi jang tongi larim supuni ko tsutta chikasani tim takalapa larim zimi yonglo larim pimi tsugi hon larin zomgi ko sambola tata to tambara chusutrugi netsu de pute tegi timshita de shemi larim de sorim bashin de bera püge de sugi tele tambara netsu janda shuge Janda tuganale churuchusi tugi nesi sodun tishuge. Mungar dalhunzigi pana jundi tamitsugi miksegi te gangola dalhunzigi pana shunglamdi jakibe de lejum zoguptu seme. Te mitsugi lamina kilometer tukchure chi bemi lamdi dadi tuken chunigi nyankadu seshichi. Te limithanlu yubi dudul kelden la kungi hluncho yisagi lam jakibe nigitule tajibtsupe tsadiyop matse chajitsue tsam tsaditu. Te ingiru la kungdilu tari shungi changitsu mahyubayobime. Dari mongar dalhunsi ge bana shunlam ge sago laluchi na chuyu chu lejimbe meble chapcha bikap khorlam de mep tangdo yopeme de zumbe shunlam de dadi de mi laluchi gi shemina khorlam de josu chi be jake maberu sago laluchi na china chu lok tangop du seme Diya khoncha chab gi bewachin lamdi dadi theo chu longmi di gi khonre lotho gi thenshu lo thopop mesishechi Te misugi labmena kholam jake be midigi token juni gi nyenka chu ma phabbe chup ma che dodul gi duin ya ma phabbe chu seme te lam te katarang da sur ngachi zum gi num khor chewa ta mi sulu lam ja bombe yu mi su dadi num khor tani di tab dewe inru sago dina kholam chungku be yu ble tab mi dewe te ape be wa chin num khor chewa ni khatu chabi kap lam chini na la khatam me tegibe kadem chi be lam di jake be da bachin 린츠기 메세다 ngachi 메세 술로 펜통 지가 하나니 담냠라 줄이서 람 자케베 베베와진 같이 눈코라니 데브드스 가르로 펜토니 메발라 데람 춘소치 베베들로 데 눈코 파소 주니 타베 베들로 데 눈코 디스와니 사이진 데 아마 베들로 데 강일디 bombe라 둘라 아파 강골 제살레 추타 지우치라 람디 남삼에 춘코벨라 로 가리 bom디 강일 같이 메히는 같이 가르 춘코 땅데 베르라 Rescap decide mathoba pha jagule pha admi lansa kangil themela lam aiba katang lam jabom dadi numkhor tani thobachin sem ganime tegibe choso suluomi numkhor sulu lam chinina tabdeni immache thuken juni gi nyenkhaya ma phabbe chuni ime budas lekpunan jilena te lam chungko yebe kapsulong ache te gari bom ben degila te gali bom yadama phada chunim beogalen te site tamdalula chi tab madio bombera jumela te site bosombabela lam chungko ben degila te gesi gadichibe lam jaketa te lam bom zo achilla te ngachi gari bom so te phada chunim site bemongo wala te chi garni chala chikhobe te lam chikhobe shon digi te tab de setla Deda chi ka dodul kalin la khonda tip da khongi khatule lo ngai chaji chu sumbina lamdi jake beni gi chaji yeru tari changel mathoba yepe me 당아지기 람 자키 땅kopdi nitik zibaleti be 당아지로 가자야 that drawing the design this gara tanse beshnala ngachi gara besai sishunibila ta zomitora ngachi ja키 땅kopmi mikdindi da lam chumbaleti da nunghodise lashajo da digi juwa da tindigi beshnala te analu da lam chungubiola tindigi be tukinda makin shikin disula lasha jumbaleti be chaji debi samso yi sishunibila
Laikundi gi Gangola da lintsige bana shunglam jake beni gi donle nitam therbum cheda sum neni imbe chechi tendidu. Te chechi temi di na shunglam di dadi numko thewi zam nga chapgub yemi gi doso chu machuba yopema. Chanda nechi gi donlo mongar le karmawan digin injude namge dem gi tulen beu I. Jemgan Dzongkha na segi chapse di toshu chibi hyub ma che te chenze tagi chanka dia toshu chiyub ime. Te keden jina tsobi dobe hyubi ganle midari da semchi gi pa na tap madu dia yasin judo yub ime. Te tere Jemgan Dzongkha na miksi gira chenze tada ripa tsule tembi tap madu zu tundo yub ime. Te tigibe nedun di seni gi tule chashi su ja bombe studio yub ma che tere cham di midenal hombab ki shi chibe tundi tu. Motabgi legil tiya chilo ni tong kechini lu chonda tangkar tele pam yusun gi chonde nasil tundil desingi sacha ekar gaya nalu godin tabno. De yusun tisuya Dzongkha tinalu mida rida simchigi pana tab madyo maasube tumi sagosu imda tiya nahigi lo nara chenze taji gi no kechilu nip kesale chenga seyo bime. Legil di tekamchiga judu mida tun chondil tabni gi tunle chayi gam sumjaya tunu bime. De chim kungba sumchuso sum tewa yumi legil tigi tunke tsuya zapasagi se goje beno. Motabbe nga chigi taa beodalu de nga din de chi nga chi zui de deveda da lok maung punalu di de jushuma di de namen samen tharkal chenbe jusui gi de namen samen yebab dhusi shunila ani dela. De da ekar be su masuru dismal ngap ju dukju ani zumbe su shunna. Dele de da leshimbe de ju tamalu rangi ombab da di dabebala. Gildi namsam pentani bra ngachi am su disulu te la disubiru ani namsam shootin bi begu gani mindwala ani pindigi ngachi lo di namsam pempadu shuni bi ina de ngachi zasang nang de aschi ani ombab dise asi zusuni mi wala la dis namsam shu be mago be deli ani ase yuma jam ni chida ani to be zuni jam chimila ani pindigi ombabe ase zusuni me shuni bi ina Newtom saya ni da bum jilapchi nebe legil tigi tunlu jabjur suya zamling thakor tunkengi nanjin chumi lerimgi beyobda legil di dulu yubi zamling chiso konfil lerimgi junda chika nyamdil bede kodin tabnu. De legil tigi yunten saji zinchong judibe miksel gira amsu tsulu zorim zondi mitsugi tsowi netang yadatani gi chi chabime. Tenga chera Jemgang Dzongkha di simjin tagi jangkhaberu toshuchi yebigi de Dzongkha chinla de anida dedigi be konluya de nga chera mida simjingi banalu dezing leshechira jumila de anibe beodalu de atiji dezing jumidi de koragi da dezing jumdara nga chera gi loto gachira yeru de duniremda loto simjin di sugi sabe beodalu de koragi phagi nga chera gi hikagi mi di su simshi delende nga chera gi saji di su tombi jame bala ya anibe yani donglin da tele atiji nga chigi japchur zumbe te nga chigi mitigation measures sela me bala ani nalu gera nga che 2020 nare koragi UNDP gi legil Shemgang lu nasil gi chapse di jashaguch ko jilapchi yubime. De tare Shemgang lu konfil gi lerim tsu dechira godin mithabdo yuble Dzongkha di gyakhabna yupong tosho yubigi Dzongkha chibera ludi yubime. Janda nesugi tunlu Shemgang le pema samrugi nyejudi ishtoji gi dulimbewi. Thailand no godin tabdi humi ACC Men's Challenger Cup ke cricket dendo na tubi de sende zeden karai na le phamip ma che te tare godin thabiga humi Q series ke dendo na ya te tare Thailand le phamsop ime te tare zeden tambin na lutubi de sende Thailand gi de sende wicket chutam gi phamsop ime te drubi de sengi ko to batting chami de tun runs dun chule ke zoma sure te Thailand gi de sengi run de chi de overs dun na ra so chono te dendur tina du da Thailand tele Saudi Arabia ta Maldives ke kapchu gi torin bedo yob ime te tida chika na ba dubi de sengi Maldives ta chika chedin beni ime nese janda shu Saudi chika ta namzangin gi kole shu achen na ba ge kap ki sane ma shu china ra te nimshani sum chip iru sanilla luchina sama chri pu di chru kamne saka to zagi sane chunale pa khauda chap samsam re chamni sum chip pek mi da vet do tida chika nupta chang khatu gi sane la luchina luma shube phuni sum chip pe me tele na chada shi chi te ge kapna samu pu di chru kam chile chanda ichu gi saka to se gi sane chunalo khauda chap samsam re chamni sum chip pe me
초대디님 니기 자카상인데 슈게 테나바 란다 tambi tsishi sa lablu saka tujoso tubachusi gele samle lapsa tusi benida lasusuni konesa ku benida nyenjami tendezini chimsabi na lutsuni tune bonida lebi tundu beni sonla sabku tuni te shinka sun tamni sule jumdo iru sakodolo benida te magjongu tuni tele luchuni tsumitobe kandu julam de tu koda yancha nisharle chansha katuda te churuchusi shida karmachi le bojan tu kole chanda yanchale shaka tu popime telena siranda tambitsi ngasa poblo saka tujongem le lota tu gi su puni su chamchi mato te jen rabne beni da chimto kamni konesa ku beni gaten tende tsini da nin chamni dune poni rini tsilani da labi tundu beni sonla sap ku tsuni lunda chani da chimsabi na lutsuni luchuni tsumitobe kandu julam de tu kole chanda yanchale shaka tu imbe teni machusi chida karma sumchu so dinle bawchin tu kole shada yanchale shaloka tu popime tata to janda trukanele chusu tugi nesudida namsangin sakasangin ni te chibe shu tsawi telerim chotinelu lenkada lekum girde khali hubi mimma seda da chabda so si sawishulo jemilerim de serim bashin de verapyon sinase shuke kariche Hinzi Dzongkha Minbi Gyok Takchungi Seda Bemina Chir Sangi Gi Tempa Minyam Gongpelda Kesu Wanchu Jizin Gi Kebo Ya Me Sesumda Kukor Lengi Nam Kutseja Pe Tentablu Mide Minbi Gyok Da Sokchungi Godin Tole Lo Tarat Nasi Yebe Bazaguru Tundupde Randa Dambe Tse Shile Chutam Chida Nyebe Chise Chusumle Chigutsen Ugen Donga Yesel Cheling Da Sangi Dorlopda Kembugi Uju Tole San Nani Imle Deden Jinda Yongi Shendebda Seo Tso Sejari Dandi Yebachin Zita ang ni chi nga tin sumku lekor tu chi na nandi kati chana siyime kasel gi tenlu gendegi kempo sitar tendup ta chika chi tin kusum sumni ni lekor da yanchin gab da chika chi tin duku chi ku chi Duk Janda Lezin gi setup emina yobab tembe rindur pasu gi Janda radio tinchim na chi chamni gi rindur nalu chamato na sishuni I rindur icha su iksagi tusuka kodup desen nale topsuni da icha su chidani be chise chuji dobo chusu chudam da karma sumchugi nange zugop da icha su dese dobo chusu chuchi luka chine sishuni I kasel gi denlu iksagi tusuka kodup desen da chika lekor ni sumni ni tu lekor gi nalu dewa thamni da myanchin www.bbs.pt nalu senasi shuni Myong Adar Rinpoche Sowi Kido Tetengi Seda Pemina Chida Chungibe Chise Shile Bot Gayalube Sowi Kido Gi Shabdo Kutsude Yu Seme Shabdo Dia Ngachiri Dumisu Bot Gayalu Nekor Jumisu Gi Tulu Imda Sowi Shabdo Di Chilo Nitong Kechi Shi Chida Nyibe Chise Kechi Ngatsun Chini Seme Tibole Shabdo Kudu Yu Mitsugi Dungsoda Chiga Guji Gugu Sumji Dunni Gudu Lekor Sumda Men Jimida Chiga Guji Gunga Ni Sum Ni Shishi Sumga Geda Dele Menyumda Chiga Guji Gugu Sum Shishi Dugu Lekor Ni Sumginalu Dewa Tabna Seme Duk Janda Lezingi Seda Bemina Netsu Shundakpa Shidang Webmaster Ni Tele Sondil Gopen Nigi Sapton Yesi Shuni Joa Yimi Kese Demitsugi Ronsu Shiyuksu Kachewe Iche Sudan Dadi Mitop Desen Nalu Jida Nipe Jize Kechi Gugi Nange Sunasi Shuni Netsu Shundakpa Denlo Ikto Chenju De Jida Sumbe Jize Nilu Goden Tabni Dang Webmaster Gi Denlo Imbachin Jida Sumbe Jize Sumlu Goden Tabni Dizombera Sondil Gopen Gi Denlo Imbachin Ikto Chenju De Jida Sumbe Jize Gulu Goden Tabni Sishuni Kasel gi denlu www.bbs.pt nalu sinidan yanjin isagi duseka mitop desenda chika lekor ni sumni ni du lekor nalu dewa tabna sishuni 야 am kore ana desh ngajin ni soge Chiche, ngachi sagu gato tuchina hichi, chö gagong noi, gaiga chiche. Oi, chigu chowiga. Ngachi la minglu ti alti ko de me, alti gi logi lengi chama be doksita me. Chiche,
아마게 시고 심도 또 소칭게메 아니 가디비도 아나 또또 베이 안 남고디 사니메 아나 아니 비슈 요 심해 아니 같이 뭐 깨와 이도 아니 템조 비사니 바꿀랍 시타스 아니 베 Ya namkha tardalo karma lesa tome karma bom karma chongo mendo chom be chom sa la ta apadana rasibe 마치기 알루다냠 로 레셜럽 잡두두스 레샤 텐진 베우다 알루기 민식 삽 레샤 고츠베 debe mintek sap lesa kodara alsugi lodne lejumbe besukte shuni Save the children. 가와 나와 치와 아니 집디 둥이 bom쇼 임메 디 낭델레 둥을 bom쇼 도시시디 치위 둥일디 임베 정아자라 가라 디 신이로까지 지로데 데다 왕슈디기 디 신이메브소 수빈에서 와진 디 잘레르멘 고 계신레 신이 된게 바로도 시고 임달로 당아자 제지 잡아진 te kami chik phu jaba chen kami de makhu mazo re mazo de besa chiro te lungi be gengi te kami phu chau chi shimi che yu phega de che li shimi che yu te le makhu da kara zog de gi shimi che yu ani som da ma che re mi de te le che se de gi shimi chi da semma se ba tu min gi chiwo gengi chiwa kani yubi tanilo chese de chiwa lese de chiwa sunam se de chiwa se sum che sunam le sumchara zosoba che chohapsala mi se te di sumge tele kangrung chi semi bawa chen te dilo chohap yu se tani boda tatonga chalu dumin chiwa le sa chi tele doni gi tene ta tele che sede besa jiro te ati chi sede pa singne gi tene de la wangul walu de pen mani yuse te wang cham chi yi mi che ba de che singwe tablu tanga jada khaze chedin be ni da men sa ni da jelam le jambe ni de tab le se jira do te kar juge ten de pesum chogo be tele men le jambe masa chedin le jambe mabe jelam le jambe mabe wang shu yi se wa jam chi ge terang ge che de sing mi chu ta ani boda tang para 신일로 로고미디 ngajaragi milidi topsawda milirin bochide mebzoda ondodi anigi rogi ta ani bodalu te milidi namne samigi zachitaji imba shego te kajibe zachiwina sewajin ngajaragi dewadi milidin dige toli rubjogo milidin memba perna hazomji bawajin rangi senamle rubigi yekang 내강 롱주소도 롱지 두비 올루라 베디베서 지롱 대랑기 선남리 두비기 대뇌 롱지로 쥐디 두비메 단나 딘로서라 베디베서 지로 텔레 치미야 랑기 레레 두바지 골라양 랑기 티푸카 카르세 마르나 소파 티푸 잘레상 대랑기 레레 두바지만도 공기 탑식의 골레 간에 베미시베 때 단어로 시좀 집어와진 코라기산 이기 또때 진신 좀베 소자산 예민도 담실리 좀베 묵산 예민도 결리 인지민지 담아자래 미리 피미기 또 장질을 레드고베 때 공연사 진료여 받진 때 콜로 때 나폴리신 진답 시디기
delegi dongdo be desu imbe dimemba je kon dindo la tabse salimi tanga je mi simi di namesa me tabketa ngaje mi gi chimga to ka debe chap dishebe kola dramita ka debe thashebe chala ka debe dubshebe yunden ka debe tabshebe tele dare namba gi dema chara gi thucha namka phurni sakha juni tele ta lori gi tem de longje ka chi so shi mi de ngaje mi ludi ge ka tin jikten chole bawa chen chujog ge yunden le bawa chen dangbardo 도리 체ringwa zuzangwa nemeba longje chewa dandembege telelha mi ko hangdi anya charegi mi litindige tole dumjogo tele nyonmongba datamche pangbige tel nyerang da jumbe ko hangdi mi litige dumjogo de tardu sajulamma tarchinde jobe sangige ko hansemi de anga che mi litindige tole dumjogi 다니보다 남에서미 밀리틴디 이징게 너보단다 이징게 너고 레장 속도 줄바이 세테테베 손리도 다 디좀베 좀 맞추디게 베사지로 때다지 공례시도 선다 맞데 지땡기 대와 각기 충구디 가랑아지 밀리톨레 두보다 밀리데 남에서미 짜침부 때 밀리데 아니 토미디 텔레 맵당다고 밀리데 아지지 제 링수지 다게니 마시월로 마발레 민도 인데페서 지로 링다 로자지 텔레 굽주 텔레 gebju 때 퉁구라 텔레 듄주기 오비지 때 되수바체 때가 저래 미체자 아님치메 아님치기 나온달로 마체기 미 류디 때 된다 랭고베 된다 두고베 denda de madubachi ngachi mi li de top de denda mindo selamni ta ani khale ta kha chede chi ngachara ka ra gi no som tang ji ani denda ju ji lengo ta du mi li de kha che za che de yin mi li de yin rimbe jani ge tablu zengo selapji ba mo ta chi ani je chuma jowe ani denda di 다도 고림 다 디골에 같이 땅자래 밀리 톱니 톱사고 질로 덴발로 펜다니 셈젠로 펜다니 게캅로 차슈니 그랑기 밤로 차슈니 셈이게 남자들 가냐 메버베 다보 나보라 창지퉁 텔레 뇨제지 사 텔레 담후지 퉁 텔레 최된레 롱 아래 지금 성관난에 봐줘로기 잘라레고 테 디멘데 베서지로 텔레 마키베 랑레 셋 샤강레 주 텔레 취징기 냐지 소종탑 아니비 dü미기 천지유 아니디 밀루 림포치멘 밀루 나늘레 조쇼 탑차 맞아라 밀루 주르보첼로 델레 밀루 잠보왈로这样来是今年吧아니 디 셈쇼람 먹고 아니 뭐 제가 제 밀루 토미디에 마 토미디 다실람니 때 가집에서 왔지 아니 류안이 좀디 마토바진 야 에리카기 진생 좀 집에서 저 우리가 진생기 창미통 슈딘 밀로 정관날에 아우미장 델레 임샤다 냐소 좀베 소미주 대과라 또께다 과라기 동가 보미기 델레 셈진직 세사오마도 된 디바 탭사고 민도가 때다도 아니 라네숨 베미디 밀리토비기 캡상 멤버신다 다 거기 디발레사 지사 세치마 조달로 다쿠자 많이 탭레사 지바니 조데바 다 아니보다 다 아니 미도스 텔레지 가기도 세워지 섬지 좀 한다 좀지 뭐지
데 사차 타주르지 인디 베세 지루 데 람나원 남게 궁예 샵기 마자디 베세 지루 데가 저라 유조 람나원 남게 기둘자 궁예 샵기 장미웨 학바베 데가 저 람나원 남게 기진다이 세 남에서메 데다 미규게미 데 미냠충 데 레심미베르 주고이 유ებ달로 다 가데베 보면서 왔진 그런 유치원으로 범지 쉬워진 대밤이 get살로 될래 다 랑세고 세나 바세고 세나 라세고 세나 인지민지 세고 아니 마세바진 대밤 시민지 될 고통되게 될 남취미수세 다니소 남에서 노르와이 같이비 노르와이 세와진 해마가 저기 루게 합딜로 델호 면바서 면바스미데 마시 된다고 뭐지 타곡 데 타주르 지밀 주임에 데 마가미 속이 데 뉴스도 데 라로세 라비 라로 데 면바스미데 가루마가로 거라 지르당기 민라 데비인데 인제베서 지루 데 라망고 남게 준 데레 소 취메벌로 취 미침메벌로 침죽디기 데 취시 룽니기 다 침디 짜다신데 데 소면스미기 민게 바짜멜루죠 데 소젠된 남의 용스 데 룰룽바스 벨든 루비 게가스 때가 지기 루비기 민기 남의 삶에 때 점린다 년다테나시 마치 게더지 사디베서 주로 들 루비 게더 잠벌링게 게더 선나는 장치슈지 마치 루비 게더이 때 아니보다 답제자바진 남할리 님디 샤오다 님기 포수디 할루 때 케다 바무스묘 슈아니 아니 님 포마스베게 자롱 포가 선날로 따분나고 케기 슈마스바 뒤비 안에선배 다도 마치기 람가원 남기기 징길 랍디기 롬면 바시미기 민기 랍 펜덴두베 게캅루 주야스비 다도 타즈르기 나날루 쮸바디 펜덴두베 쮸발루 마송바 아니 해마기 면바기 쮸바베 데 루디딘노 사기노스미 테베 땅에 텔레 마저르 미시우달로 펜니다 게와 있나 디바 있나디 기디기 룽테메 짬바보 가라 조베상기 좀된데메 상기 좀된데 셈진 탐지 파마 이세 델 코라기 장조선 벤네가로 코라기 엽도 윤기 소참니게 된네 코라기 구소 장메 바지베 당미데 상기 좀된데메 델 상기 좀된데게 밤시우다 셈지 세고스미데 가딜 숭데도 다 상기 좀된데게 원래 미시 주줄 도미 장 메바지디 베세지로 더도 가라기 시미 용다지 구르림 버치메 또 구르림 버치기 디마순베 텔레 디오레 베네두베게 합 슐루피미 라망원 남기 이메 텔 라망원 남기 기테 추기 팀제디게 속제 미초 디법베 미초세 게월루 주어마도 라망원 남지게 밤 피우다 셈세세고 있으면 숭숭민도 때 공차자박이 마케미지 가게 점점이나 라라서스게 군까지 겠니 디멤방아지 직딩기 초래 체리 추전 남에서 메케바 다도가 저렇게 다 랍구민도 때 체리 바수다 때 잠니 용단나도 때 공차자박인 때 시우다 때 랑세고세 만나베 디 펜비글 제민도 공기 추나야 마든베 근데 제니박이 상기기 숙미들로 이치비 상기기 진주바세기 제니박이 바 제당들로 그래 자족비 디니지기 집에도 되지 아니보다 아니 대하기 따왔진 되노로 범지 통배스 다임다 다이 밤시시외게 자인루에다 마시오베랑기 위아르게 땅니기 때문에 심제 세비세 베르다 리 입차라 때 미둡세 나베캅루 때가 자기 딜로 녜마람 som지 때 딜로 마가우 som지 딜로 카땅도 som지
때 대회 차들용 때대 잘라라면서 대가게도 피지기 잡디기 마바 피해야 이 병행이 다변나 아직 중소 면바 때리디 내림점 소위레군기 샤르지 잡디기 어머저러기 룽쇼루 위미 미찬냠 때레 나중님용 때레 나와진 맨디다 디땅고스 때레 세아니 미트 세아니 사고스 비미디 디닝지디메 되게 하는 데면 가라 맞제 벤들루베게 미 맞제르기 팜핀셔 숨지 디소 룰루 네미지 셈로 둥을 맵지 가도도 기동도 dü니기 된데 텔레폰기 소게 랍샤빈 맨 짐범마도 다 맞지 미차자바기 맨 마사 최된 마비와진 중소당 야 소일리쿵 수 잡디 멤버들 때가 지기면 사보다 대콩대도 또 마지면 마서다 공 나수 잡아지면 대 공기 되네베 될랍도 좀베 좀 대야 디디 윤시에 먹어베 리시에 먹어베 다도 미게 떠다라 하고 피에디당 저베 상계당 장주 선반다 될레 라마 이루다 다 계신 이루다 캠부 이루다 대당아 저를 미 잠민제 전속이 심준도 뉘막게 소 마치 센다미디 야 아니 될레게 넘버면 반용 둥일당 텔레 둥일 nyondo digi 딜리 닝제게 굴리 딕 도터비 되네벨 아보마도 다 심진 소 쩨다 텔레 상계의 장주선바디소 된나순작 주걸로 네포 디공기 소마 집어들다 공가도도 기동동이 되게 되면 마베세 순살레를 멤베 데 이나면에 다시 쨌다우다 데 하고 데 되는 것만로 다랑기 밤시 수회지수 바다랑마제 랑기 부담 봄라세 땅다서 지로 아니 랑누레 뉘니 마도 대신로 살레레 미뉴스 다직 되지니 바자니베 다르에 책이지 고아 대신 지 렌디 시미스기 마시멜로 고달레 좀베 뚜 다둥아 자 루게 갑디 상신 오민기신 되는 오말루 마치 따르나를 베데베서 지로 대 우긴 구로림 붙이기 추 노르 남제 때르바디기 대가 절 산디소에 디바비미유 대 구로림 붙이기 디바 베마초 베조 담딱 대 가라군 추승베조 남부 디겔 한주 루미서 샵동가 원남기기 따로에 담딱 텔레까지 띵신다 텔레 공기 따로 속주 있는데 니빠디 빵 마치기 템바순이기 띵숭비 켈렌 때다도 마치기 세화가지 베피디 율룸바델로 냅가지도 안도 갈 공기서 소임 아니 공차자백이 징겔납사제비기 마치기 내디 신감숨지메 마발리 신감숨지 임백칼로 때다도 마차라기 다베르나 삼지 잠지루라 다해마 대박의 까빌루지수 파라장 때 다도 숨지기 님 둥게 나오는데야 텔레파벤데 띵주루다 좀 버거다 제반덴데슈 텔레 라마린진 쳔보 텔레 초주 텔레 가송김 버잠레 거다 제반덴데슈 디술레 초피 까르민피 텔레 박바장부 제바 장주선비기 되면은 몸을 주의 된상에서 오면 त्या अनि संग चाहिँ नि मारे रेसिन दु फु अनि गेवे चावा दिसंगो मेलम तप तेले त तो जरा ते लामा छुरो खोरो tamchi चावा अला अनिमची बेदशिने दिगे दुब्रेदि ते कादिबे बिसोबाचे ते हेमाली जुंबेयो 제 तादुए तेबरे이 타나가 지기 취향 루지직 땅빈데 겁도야 때마 줄레 때직 라루기 고고 라루기 마고 치터가 기존베 루지기 도라 낭더게 로게베 슈팅기 강상
내수 뒤로 좀 백개상 게 보면 전부 찍도 들려 멜람식 유도제 알아루진의 전부 찍도 들려 멜람식 슈오제 아니 비유 아니 전부 찍도 들으시면 같이 남아서지 다도 아니 소환난나도 미 동다 숨좀도 지좀도 나좀도 가디지 좀도 아나 좀이 찾아봐대 레당 맨람 깨로와 가라 튠 텔레테 상하게 삼이기 추기 들데 맨람 답디기 아니디 대다도 두트네 좀 맞주디 베서주로 남식이체 시위체 전부 찍으십니다. 양나 내와진기 신கம் 양나 면바르가위 신கம் 양나 상도 빼기를 위 신கம் 다 내와진을 보지 상기 범위기 군들로 임해 면바르가와를 보지 상기 미tuk박이 군들로 임해 상도 빼리를 보지 대 우진구를 보치기 샵둥 빠오빠모다 깨로한 냠밥에 안을로 깨디기 상계 종 전부 찍도 들으면 시슈오세 가라님이 저기 깨와 유달로 안에 따지담이 냐이진 기회로 비아세빌로 파메기 게들로 바세빌로 세미소 아니 당수 미츠베 고야조 가지조 다 콜라 지수도 라주신다 프로가르 비아푸도 좀베 야조다 공연 남발레마 노비도 좀베 누악세 뭐 거르에 잠순 나나로 루디기 루데 제라베 루니기 아니 좀기 고깝게 랑로 톱달로 데 뚜바가 미뚜바가 아니 되는 좀 땅도 대마기 지안이라도 데 마저기 야르게 땅서 오면 아니 샘진 속 주미디 남에서면 딸리비 뺀 몸배 네데가 잠블링나 미셈 디게 개합도 미술레 샵도 몸배 슈디 미야미 디소게 펜절롱치 작게다베 가동도 기동도 베디 미야미 마제 직된 감기 미디 리글로 토미민도 미가란단다이메 마시 땀주기 셰당속에 야 하창박이 칼레 된팀별로 둥힐레 된팀별로 때월레 된팀별로 살랍되면서 대당복이 순숨지메 대다도 미가라 대 아이기 고ben날에 깨우마도 대신 칼리게 미지 살리미 대가지 미 런던 베데베서 지로 마지 미기리 토민 장인 자신디 가질이 주면서 왔자 아니랑 게 베서 될 텐데 좀 아니 라 레점 텔레베미 텔레 바윤딩게 굴레 라비미 릭터게 굴레 라비미 다니솔로 디미야 텔레티 지리당 잠세당 pen게 라비미 다니소 데야 에디토다베 춘조 대안이 다심진 세사레세 아우쿠살리고 마랍게 라비미디 대링인 현바들 바세 대콜로션의 근수지비니디게 대콜로담에서메 대레심 주니 지미 대다동아제의 미기 통살로 대레 샤탈로 잘레 롱마치미 대간이베 먹어베 와데 자가르기 성강남기 성강퓨 대자르 대강양실남메 대공사섭당 아니 비앗 소민수디 기루 가만도 사치 따다 떠들이 싫어. 또 공도 단단마시 세가기 세가 다시미에 누가. 때 유바진 때 열게실람님에 때 디멤버지 열게 가들어오네. 때 아니모다 샘진 속 주민들로 때레 네바 현실다 만들어유. 다 περ나 어제기 팀불룽발로 안개 남의 삶의 인지체다 샘진루 랑의 인매 오로지 인매 아니소란 게 알루좀베 디솔로 둥에지 나사지 포바진 텔레무 디마다 신신 텔레데 둥에베 테디솔로 빈이게
또디소 남의 삶에 같이 다도 조합을 장리기 레림 딩도 좀배 telede ta thome bindi mora phada su sani sumchigi tenle de shenka job thembachin ani phaliso lo mahise jin nangi te ma din lo lepsin ge to diso ten chi chap te da do zu pa ma su dige besa jiro te agode na le ma tawda te da do nga chat ke ha jasam dang ni ge zombe te sa jun na tem dik tram jaba chen te sale alu so te soda tang de mi te sem ani angi ningji chen dillo aje semchen rochi dukta soge sakpardu mi derire bacha chita mi aji gengen khadu sensu colorado boche henkera dambi tani rochi dukta so phale thapshu ongbe gule tele mi ngawe ngada kar phyo laluji te tatagi go thu ma tuchi 아니 안개지기 동할로 그렇지 누구까지 지원해서 지로 잘해 솜비듯이 안개 뭐래 잘림이도 안갈로 잘림이니세 때모라 잠팅 팀이 됩다 그렇지 지게 볼라가 휩지 구도디 마사팝 짐사지군 꼬라사지 잡 융유베베 요베 아니 좀베 잡시다 아니 북차셔바게 잘해 솜비듯이 때까지 비나서다 아니 닝지디기 마 아니 닝지 의미들로 심진 부신 인식이 심도 서로가 대화지 온데 아니 좀 해마 롱압자 되지기 공로 절와 양균박이 남털나 아니 개와 양균박이 마용 nenjurmachido anillo teorochi götaso gonda disuge nyetsale mike set namtamnalo tunidu dehema kadambi geshu utowa semi jigjudu tele tabu retulujume karagomchung semi jigjudu ani karagomchung dibesa geshu utowa disaji jumda nasenange rida takashazumime rida solesao rida subhyodeye mijo te karagomchung yani rida go omshung misime karagomchung le omsho tebebe tele geshu utowa bolakha jumda rida subhyojud 되게 싶도와기 가라곰충도 때 줄로 오면서 때 나통도 교종에 같이 나세 숨다 가라곰충기 줄로 의시도 중의식이 배차지 지다 나처럼 갑자기 공내 샤산이 빵사서 이세 가라곰충이 아니선도 야 아니 콜루야 때내 두줄로 장축이 숨비를 가로 사타다 마디니 디게 데 심진 속에 심바필데 데 마루미다 아니네 아니 랑거식도 도데선로 데레 심진 부신 참모 찾아봐야 맞아 사사미기 디디 소다 다른 맞아 사오 맞아 세오노 남에서 메셈로 망다 유유세 다니를 틈네 다 디굴로 다루에 독스 직람니 다시 아니 가르 툭되기 용 다지 지체 셈템바 당바 밀려는 보치 가치가 이 임달로 아니 소규모 찾아봐디 밀리기 고미시 다시 밀려 도보에 맞췄다 다 개와도 비제 셈진 셋 여기 당비제 셈진 셋 되버진 대원남의 미토 텔레 찬염 총부직도 야 신감도 상ገብ다 열려면 노비도 좀 비교하시 지가니 텔레 지레 셈절로 뇌막이 미디 그렇지다 묵종의 인식이 텔레 솜미다 셈가도 느끼던 놈이 아니 해마 gebchilongde kebabero zana talushu ma bebe dongna sha dingko shigdong nangko byugyu dong nangko de sha din jubda male sale soma de lemagi mithanmedo la echangjuge semgom yunidi gebe da dingsang jiga jilamoso je da chobjoge kaluni so mindo soma jera sombe
때 대변대 또야 삼미도베 때 송바지비나 가디 또 지서와지 장라점도 무가디 지세고베 때내 현재 잡지 서와지 때 dinle 부세고베 때 디서 소주 미미나세 다니 생긴 노 납디미두바 때 딜레전 베시고 마제기 디바딜로 지 삼바 요로와 타르투 이지상고 벤나 지 셈제 랑임바시 삼바디 디세고노이기 셈지게 요로와디 랑디세니기 되네 탑다 딜루기잡 타르투디 코시 아니 지sam다 다 제자바진 다레레루 디바게지 강가유비 차자 이 삼바 조와 타르투 지sam다 디방마디 게지 지 참바진 데디바디리 카발리 버제 참모 당자 아리우숨 제 장나 좀 또이노숨 당바진 미상바데 이야 미상 뒤로 바 장나잡이 놓으면도 셈지 세군노게 셈지미미 본것 그바 신 사동배 돈이인데 대삼바디야 당하기 되는 장나잡 말레 토게 로도 집에서 배 또 집에서 배 춤태 위에서 오는 놓으면도 세니서게 놓음디미 대 요라디야 대로싱 추 바울라베 동메 대 타르두게 두베데 말레 토소메 아니 보다 대시 삼저라 타르두 디지에 마삼다 디 쇼할 부브델라세 세주이 아니 디 쇼할 셉달로 디바 차상 도미디멘 디비 그바슬라비 마제 잠고 랍시보다 답이고 잔나 레도스지 때마자라 사하 태우샤 라본다 라비고 태우 레도스지 마자라 시굴로 태우차도 좀지 다니 수바 펴받진 때레 다두 다니 마자리기 줄로랑 신기 디바 유 디바디 샤고 오세 대만이 장사대 장 마다구르 장사대 장 이자 장사대 장 차체 꼬라자 때레데 약간 줄로 최바피 데 소사 리중배고미데 디바 인수 샤니기 되는 임배 때 마반데라 파 심징이 수세미기 디바좀 좀 되버진데 때지ken 겁나로 가지비 되니 심징이 내 가지베 라서 좀 내게 고발로 가지비 주니 때집니다 아시는 Pungdanga Dzongkha Takchongki Seda Bemina Dzongkha ki Lotar Nasel Yebe Genong Domche Dang Tsechudi Rangda Dangbe Tsi Dinle Juni Jida Nyebe Jitse Judule Kechi Chisen Zikten Nani Imle Di Kap Pungzong Chade ki Shungi Yiksangda Lobjaka Lobjong Pekhang Zinchong Lede Kagi Yiksangsu Godamdi Domche Dang Tsechu Jeha Shunegi Dinlu Shungi Ngesobe Sha Nani Seme Tsechu Jede Yemi Chade ki Mise Dang Shenyang Dzongkha Sosole Jemi Kudensu Kongi Duseka Jenasi Shuni Dangte Zongna Jembe Kapsu Shamkegi Neden Sulu Nego Seme Dia Pomo Gara Rangluki Genche Sultan Tole Jengo Zongna Zishu Bewe Kapsu Nyochangda Tsenche Rikpa Mecho Tong Zunigi Sakodi Tangsan Nalu Gotam Beni Imle Ngezin Be Yemi Sakotsu Jamchi Mato Sako Shenga Su Mecho Tsongdang Sadung Jamchi Mato Zemgi Riksu Su Mecho Tsong Zuni Sakodi Jida Nipe Jitse Jushilu Gotam Beni Imle Tsong Zude Yemi Tsugi Desi Doba Chutse Chutamlu Tangsan Nalu Zomgo Seme Jir zamni shidedang lakbar dukke khapnalu diki chunedang miyon kokol namgi zebe dubi misi yongi bunkaksu shitablu mikdi janchup ling genzin drasangi goden to timbu gongzo cheten nalobe kalu rimbuchi ushugi to nanda dambi tse gele juji tsen dim yudo dang
미카 다독 델레 로캄다 팀비 림도수 나니다 란다 담비 시 쟁알로 세왕도 지 제나니 임레 대진기 진다수 도면나와 제나스 슈니다 세소도 세자 장내기 투데 예미소기 지딘 중아 지딘 든시다 지딘 든시 숨니 지딘기나로 저와 탑나세메 Semzang tashil ledigi tatuchin lasalu neko cha lesha chikorin thabib mache lote da yiche tongchubi shabdo phida phishindu yeble daruya chida chibena nindang kechichigirinlu lasalu neko kinisi imda jinde yemitsugi shamke angdang chunalu dewa thapna seima 유다이 타실 레데기 세더 베미나 지다니베 지세 지구레 티니좀 똥다 개치베 닌당 쟁하기 린로 자거기 네 사친 춘나로 네걸 키니시메 젠데 예미츠기 지다니베 지세 쟁하기 난게 토게 베나스 임다 카설기 델로 지딘 게레걸 두시 지니다 지딘 지nga 레걸시 레걸시나로 되와 탑나세메 지메남겔 소리 토림 롭데기 세다 페미나 치다 이비기 치세 케칭이다 케치 숨루 토림 롭데 시수베디 밀로 납주 코위 뒤chen 지송슈니 임레 토림 롭데 디나루 시연 자미 롭투 딥수기 뒤텐 지송슈니 나루 자마토바 젠나세 이메 자마토데 유미수기 란스위 카실수 록틴 카장 골든 주블리 reg.gnec@rub.edu.pt 다 양진 지든 구시 시치 nga geda dun dun gushi shichi nga gegi tholu thoki jinase ime Duk Janda Lezing setup Pemina Hyobab Tembe Temple Pasugi Janda Kangi Koche Temple Girindur Nalu Chamato Nasishuni in Rindur Ichasu Executive Kodub Desan Nale Topsunida Ichasu Chidani Bichise Juji Toba Chuse Chutamda Karma Sumchi Nanku Zugobda Ichasu Disedoba Chuse Chuchilu Kachini Sishuni in Pasig Deno Executive Kodub Desan the Chika Lekorni Sumni Tu Lekor Ginalu Tewa Tabnida Yanchin www.bbs.pt nalu sina seshuni Nilam nalum nikawi semgi charu chemena bitom Zombi bulu nigi mika hinka chelebe chelalebe dünamra beru sagate joru Pochumochu Tours and Trek ki Chidanyebi Chisekechingale Nindang Jobgegi Shinlu Jagar Duji Denda Sope Mala Sobe Ne Sachin Suda Nindang Chunye Shinlu Nepal Ge Nation Tafumara Tikada Chumi Chanchup Tele Lumbini Sunalu Neko Kini Seime Nekordi Nase Satung da Dune Keltin Shabdo Siso Nyenjul Tele Tashil Lamdingi Shabdo Sue Yu Seimda Chunde Yumitsugi Shamke Angdang Sunalu Dewa Tapna Seime Jikila nyombi chongdende Senzon tulbe ngindre dunyese Dusone se sangye mingi La bindurai yula chase Bekhaze raza samokate soha Teada om bekhaze maha bekhaze raza samokate soha Teada om bekhaze maha bekhaze raza samo
Paro rimpung zongi talu gani wa thonsil chiwi kanto chigu rangluk ngarsul sambi soke shile shiwi ranjinda nana nopki kyobabe yumidi paro tazong i tazong di penlop tamba tenzin tukdagi chilo chiktong dukja shipchu she kulu pshi male sungcho benegi telu shendi yupta chilo chiktong gubja tukchu re kelu miwa tuge sumba chogi duk gelyong temten khambe shitsuk nanu dari tu gelyong temten khandi nana thokche dun yubda dinalu dugi gyarab na chubi chaning gangjin gi rik sumtong hlapji yuble mimangi chache sei tenchibe chithong kedo yubi Sambo timburugi janda tuka na leshin zom gi churu chusi dun gi netsu janda shuke tambara netsu zodun. Gejung shio lensu gi shio tsugi tole nidang kechi chigiri lotar gi ngesub chimi digi mimangi shabtu chini na topo do yobime. Tashiga zonka kaling gyo gomchulu hyubi size kandi na higo chiwi shu tombara luide yobime. Thailand logo ren tabiga hyumi ki usiris ke cricket den don na tari dubi desen di Thailand le phamsunu tanesu kase gejung shio lenzu gi shio tsugi tole nindang kechi chigiri lota gi ngasu chimedigi mimangi shabtu chini na topo do yobime tia mitsugi lamina shio blasha chigira ngesu su chachi gu judo yoble khachewi shabtu su leni na tabmadu thundo yobma che chia chi message chi te tilo gejung shio lenzu gi kimina mimangi shabtu su 토샤메 페치니 다테 탑 마두츠 마파 베니기 톨레 레데 랑라 소솔 로타기 녜 소솔 레줌베 진중 베고페 랍디 페이메
Maji geljung shiol hensogi shiop tsugi denle lotargi nge sodi nimchu nibe dreta cheyuru gelyong chokdogi nahi namjagi choktena nim kechichi lu yarseng beyop I. Del hensodegi shiop tsulu lotargi nge sodia lada mitse netangi bana dutse ten tsunigi denle gochu yop ime. Mi lasha chigira parchegi donka mathemba be lamina nge sui diyundi rimbe yumiluten mikselgi namgyun gi dutse ka mimang shabdo tsulemda topop me se shichi. Tari namgyun be budalo nge soe mashura dina jube boda lotari shindora nim kechichi gi nge sodi 톱니디기 대단히 게 tari judoe bonimbela tiani be bodalo chichikap japtori lemba ju bodalo nyesona ingse tari ju bo nama shuse tiani bendi tisanim chika asichi te topop zumbe te so invest shunela te maranga china loptpiole pa lopdana le mola ngachi nyesolem bi juni bala nimcheka chinlenbe mekona junigi tida mekona hetsa din doctor the margin besmena tida doctor gudala benam sam chini dolanga chilukti lopdana junigila Jingmi dojuan chu gelyong tsoten menka gi theka lhobda sowi gozin gi kyomina lekhung soso chugi gozin chugi lejep chugi lotar nge sodi sinchong thabda yuru lejep chu kom shumidigi shabdo chup jin choba lakhatam mes eme Dida chika geljung jiol hen soda tibda lede chugi lejep chu nge so na tamda shabdo chulu thoma pho petangopdi nge den zogo se shichi chi shigol hen soi khatuledi tamadi bombedi tet kani mithome se shunibe mimangi shabdodi tet trotibe pinigi lejimbe pinigi genkudi khonalu phobi di genkuli khonalu phobaleten de khonigi lekhongda ledegi tabde umadeuda kangel dise khonagirashi anibe utaloru de nimkechichibigi nyesode 가데베 진종베니나 가데베 차시zam니나 가데베 딘드베니나 데 코랄로라 라레베세 마치기베 오신 아니 있으시니 Dari lede sosochugi kangil susenigi tablam sutendo yumedatun lejebki pendeda mimong shabdogi pychelu toponi meppe sonilu zorum sunda yop eme janda netsugi denlu kinzang hladin gi nyenshu piu I Mongar dalhunzigi pana jundi tamitsugi misegi kangola dalhunzigi pana ishunglamdi jakebedi lejum zogubdu seime de mitsugi lamina kilometer tuchure chi bemi lamdi dadi tukin chunigi nyankadu sashichi limithalu yubi dodul kelden la kungi lunchu isagi lam jakebeni gi tole tajipsu be chadi hyupmache chajitsu chamchadi tu de iru la kung dilutare shungi changyulso mahibayobime Dari mongar dalhunzigi bana shunglam gi sago laluchi na chuyu chu lejumbe meble chapcha bikap khorlam de mep tando yopeme De zumbe shunglam de dadi demi laluchi gi shemina khorlam de josuchi be jake maberu sago laluchi na tsina chu lok tangop du seme Diya khoncha chapgi bewachin lamdi dadi theo chu longmi di gi khonrei lotho gi thenshu lu thopop mesishechi Te mitsugi labmena khorlam jake be midigi token juni gi nyenka chu ma phabbe chup mache dodul gi duin ya ma phabbe chu seme lam ta katarang da sur ngachi zumgi numkhor chewa tamisulu lamja bombe yumisu dadi numkhor tani di tabdewe inro sago dina kholam chungku be yeble tab midewe teya pe bewachi numkhor chewa ni khatu chabikab lam chini na la khatamme tegibe kadem chibe lamdi jake bedabachin linchugi mesada ngachizumgi mesisulu penthong 항아나니 땀냠라 줄리서 람 자케베 베베와진 같이 누코라니 데브드스 가라로 펜토니 메발라 데람 춘소치베 베돌로데 numko faso junita be bedolo de numko disoni 사이진 때 아마 베돌로 데 강일디 bombe라 둘라 아파 강골 제살레 츠타 지우치라 람디 남삼에 춘고벨라 로 가리 bom디 강일 같이 메히는 같이 가르 춘고 땅 데베라 데레스캅 디 사이트 마토바 파 자굴레 파 아니면 나서 강일 테멜라 lam aiba katang lam jabom dadi numkhor tani thobachin sem ganime tegibe cho sosulumi numkhor sulu lam chinina tabdeni immache thuken juni gi nyenkhaya ma phabbe chuni ime budas lekbunan jilela te lam chungko yebe kapsulo ngache te gari bom ben degila te gari bom yadama phada chu nim beyo galel te
site tamdalula chigi chita madio bombera jumela te site bosombabela lam chunku bendigila te gesi gadichibe lam jaketa te lam bom zoachilla te ngachi gari bom soe te pada chunem site bemongo wala te chigi garni chala chikhobe te lam chikhobe shon digi te tab de setla Deda chika dodil kalin la konda tip da kongi katule lo ngai chaji chu sumbina lamdi jake benigi chaji yeru tari changel mathoba yepe me tanga chiki lam jake tangop di nitik zibale tindigi be tanga chilu kaja de that drawing the design de sugara ta se besnala nga chika ara bechai sishuni bila ta chomi chora nga chiki jake tangomi mikdindi da lam chumali tendigi da nungo disia lashe jo da digi jura da tendigi besnale de analu da lam chungu biol tendigi be tukinda makin shikin disula lashe jumali tendigi be de chaji debi samso I sishuni bila Lakundi gi gangola da linsi ge bana shunglam jake benigi denle nitam therbum cheda sum neni imbe chechi tendidu te chechi temi di na shunglam di da di numko thewi zam nga chap gob yemi gi doso chu machu ba yepe ma chanda ne chi gi den lo mongar le karmawan di gi inju de namge dem gi tulin beu I Jemi Dzongkha chunna hyubi size khan su sumbera te tashigan Dzongkha khaling gyo gomchulu hyubi size khan dia nahi go chiwi shu tombera lyepi me te size khan dia shasha Dzongkha chunna le tumbi sanamda gonogi thungke chu sasha nigi tole dusa chu lazing gi to so midam sa ngapchunga dun tang di chapnu Gomchulu CJ Khandi ya nahi chi da chube na chap sami da tun tari daw nga la yeru thinkin de lalen thabmi chi lege me pe me di zumbe shemi sago ni di kanri haze legil gi lalen thabni bedu te CJ Khandi na chese da shinde de le gonor gi thinke da sha chu sa jani gi den le sago kha chu su yep da di chu na thinke metric ton sumja shon su ne me nga chigi mi gi chala male gari le thu pha chup da nam sam na dop mela de di kangel dula mapa te mapa chik tan lo di phendi phentoni me se debeda nga chigi la sa tharing sa di nam sam tharing sa du se chuni mi la te tabya mi dewa la nga chigi da desa ma be dor na store na sense be te de yada ma joda kilometer ya ngap chu dewa hamchi jogo bela store na te nga chi desa sa golela ani ya tab mi de se chuni mi la go chigi theka di bewachin mapa ngai bewachin ati chi dumda chi dab zum chi nomela 아니 디 같이 이디 답센스 모실라 같이 셰 마시라 진짜 단수 안숨 샤나슬라미 마템발라 대다리 나부기 숨베다 같이 마치리 펜토네메 스게다로 같이 신 같이 차로 총점이 슬래시발라 아니 승 같이 틴치베베 아스 콘솔 납 같이 아스 공래 슈게 스노메라 마치리 펜토네메라 그 마치리 답 디네메 스노메라 같이 나 다시강 배우다디 같이 나 볼로 하면 말라 Taro lalu sini stam madi ibonga mas ngachi tab dini me shuni bela ngachang ichala chime majo tu bes no melani ngachi khatule dila misu tsugi da dari atzi goa leshma khungi khatule goa leshme lema sumo te dima cheba dari da zodi gi be dawni sumji jinga de chila ma jose shinela ani beshimla dichida sampi gi bana di misu tsugi goa atzi leshme lenchimle te ani gi penton su gi ngaragi samsa ngaragi dibeno do se shinela Dilu duza chu lazingi kemena sago chu lalen thabikap tarim jindo nitam tanta ji le gyage bana le ni yusema toru legend the tip da dari thinken lalen thabmi dechi rami mi dia sanam gi thinke su lasha beteni gi dusi di ko machuni digi emoni message digi be lothu chu duni gu chu bikan le thinken lalen thabmi de ma su bethembi rewadu janda ne chi gi den lo tashigan le sonam dargi gi nin jude namge dem gi tulin beu I Shemgan Dzongkha na segi chapse di toshu chubi hyop ma tse te chenze tagi chanka dia toshu bi hyop ime. Te keden jit na so byuda bi hyubi kanle midari da semchi gi pa na tap madu dia kya sing chudo hyop ime. Tere Shemgan Dzongkha na lo misegi chenze ta da rifa tsule tembi tap madu su tundo hyop ime. Te tegi bet ne dun di seni gi tole chashi tsu le shabe studio hyop ma tse tere cham di midena lu hongbab kishi jibe tundido. Motabgi legil tiya chilo ni 𝗕𝗏𝗬 lu 𝗀𝗏 𝗙𝗏𝗏 tele pam yusun gi 𝗀𝗏 nasil tundil desingi sacha ekar gaya na lu godin thabno.
De yusin tisuya Dzongkha tinalu mida rida simchigi paana tab madyo maasupe tumi sagosu imda tiya nahigi lonara jenze taji gi no kechilu nip kesale jenga seyo bime. Legil di tekamchiga judu mida tun tsondel tapnigi tunle jayi gam sumjaya tunu bime. De chim kungba sumchuso sum tewa yumi legil tigi tunke suya zapasagi se goje beno. Motabbe nga chigi taa beodalu te nga din de chi nga chi sui te deveda ta lok maung punalu di de jushuma di te namen samen tharkal chenbe jusui gi te namen samen yebab dhusi shunila ani tela. Te ta ekar be su masuru dismal ngap ju dukju ani zumbe su shuna. Tele te ta leshimbe te ju tamalu rangi ombab ta di dhabe bala. Namsam pintani bala ngachi am sudi sulu te la di subiru ani namsam shu tin bi begu kani mindi bala ani pindigi ngachi lo di namsam pempa du si shuni ge ina de ngachi zasang nang be aschi ani ombab disi asi zusuni me bala la dis namsam shu be mago be deli ani ase yu macam ni chida ani to be zuni jam chimila ani pindigi ombab be ase zusuni me si shuni ge ina Newton saya ni da bum jilhapji nebe legil digi dunlu jabjur suya zamling takor tunkungi nangjin chumi lerimgi beyobda legil di dulu yubi zamling chiso konfil lerimgi zhunda chika nyamdil bedi kodin tabnu. De legil digi yunten saji zinchong judibe miksel gira amsu tsulu zorim zondi misugi tsowi netang yadatani gi chi chabime. Tenga chera jemgang zonghak di simjin tagi jangkaberi toshuchi yebigi de zonghak chinla de anida dedigi be konluya de nga chera mida simjingi banalu dezing leshe chira jumila de anibe beodalu de atiji dezing jumidi de konragi da dezing jumdara nga chera gi loto gachira yeru de duniremda loto simjin di sugi zabe beodalu de konragi phagi nga chera gi hikagi midi su simshi delende nga chera gi saji di su tombi jame bala ya anibe yani donglin da tele atchi nga chigi japchur zumbe te nga chigi mitigation measures la me bala ani nalu gera nga che 2020 nare koragi UNDP gi legil Shemganlu nasilgi chapsidi jashaguchku jilhapji yubime. De tare shemganlu konfilgi lerimtsu dechira godin mithabdo yuble Dzongkha di gyakhabna yupong tosho yubigi Dzongkha chibera ludi yubime. Janda nesugi tunlu shemganle pema samrubgi nyojudi ishtuji gi dulimbe uyi. Thailand lo godin tabdi humi ACC Men's Challenger Cup ki cricket dendur na te tuvite sen de stedin karai na le pamep matse tare godin tabiga humi Q series ki dendur na tare Thailand le pamsop ime te tare stedin tambin na lo duvide sen de Thailand gi desen le wicket chutam gi pamsop ime duvide sen gi batting tamba chami de dun te runs dun chule ke so masure Thailand gi desen gi run te chidi the overs dinner so no the dendur dinner do the Thailand tele Saudi Arabia da Maldives kya kapchu gi toten bedoyop ime tida chika naba dubi desen gi Maldives ta chika chetin beni ime gya kapna ke lochuni menche beme alutsu gi tole mini dragon league se me kanse dendur godin tamidi gi tinna jinsulu rikse kompetani na pentodoyop ime te chiloni ton kechile kutsu yumi dendur dia madochi be hyopta te tia dendur di sugi kablo pustapum nishara chikatsi chupime dendur goden tamida tseremba sugi lamina lo pustapum chikatsi chumidigi pumchulu simdi yadatani na pentobe seshichi Dendur di alutsu nam gyun gi nge soi kap deltok be di sha tablo mikti golden tab yuru dari pumchugia kanche na dekha to chu ne lo chorim sung da yap eme dari mini dragon league ki dendur di pumthang da tashigang tele thimpu da sarpang zongkhak chuna golden tab da yap eme the lopten pa om sange doji gi shemena busta bumchu chikhatse chumi digi delchuk da cheden be sei sago chu tab de to be sonina penthobe se eme Mini Dragon League di gochube longusum yasi shuni la te longusum gi nankinalu hema first kinalu bewachin Mini Dragon League ki kablu busta boom se soso be deila te da soso be jawi namdinale dele da shule bedal du busta boom se ewa ganya mewa be da kanse buski ga besumi di bungi bechup se te BFF sugi
madau chibra zoi su junila te zombe bum chugira beru busta bum chu la se di che chumi digi te chen gi la da phomo danyam yarda tani gi madowa khore rikchel su yarda tani na pen thobe se shi chi Koshtisigi bum soso be chi janye mila busta bum gar chi khabe se chu dele busta se chi katsu ati mambe motivation thop confidence ya thobela anbe lo halam improve jojo zum chome ngamini jagon lik tebe losum yasi te ngachigi academic na bumeche mi de khosigi ngastande beswe te dichi ngachi academic na le bum ni de chi national na yasi te hemai dunthana judo mi tuchi loi mini dragon league ki tendur na songkhak shina le cheten patong thap cheda ni de chi gi dekha to no chanda ne chugi den lu chang chogel gi ne chulde kinsang hadin gi tulen bo I Tanesu tsodun sulo dira tashuge. Gejung shiyo lenzugi shiyo tsugi tole nindang keti chigiri lotargi inge sul chimidigi mimangi shabdo chini na topodo yopime. Tashigan zonka kalingyo gomchulu shubi size kandit na higo chiwi shu tombera luyopime. Thailand logo din tabiga humi ki usiris ke cricket dendur natari dubide sendi Thailand na thamsopinime. Nesu janda shu chawda chikata namzangin gi kole shu wachin denawa gya kap kisane ma shushina nimshani zumchi inroete sanella luchina lusama atiri pudi chirukamle sakato se gisane chunala pa khauda chap samsamre chamni sumchi yope ngenda bedito. Dida chika nupta chan katu gisanella luchina luma shube puni sumchi yope ime. Dile natsida shi tsibe wachin gya kapna samu pudi chirukam chile chanda uchu gisakato se gisane chunala khauda chap samsamre chamni sumchi yope ime. Chotudinim nigi zaka sangin shugete nawa randa tambe tsiji salaplu saka tujo de tuba chutsui gele samle te lapsa tuse benida laso suni kone sakyo benida ninjamni denditsini chimsabi na lutsuni duneponi labitundu benida sonla sab kutsuni shinka suntamni sule shumdu inro esako dolu benida magjong kutsuni tele luchuni somidube kandu julam di tuyo koda yancha nichale chanshakatu ime churu chutsi shida karma chile bewachin tuyo kole chanda yanchale shakatu popime. Tele naziranda tambi tsi ngaza publu zaka tujong nyamle lo tatu jingi sushu pini sujam chimato shen rabni benida chimto kamne kone sakyo benida katin tendi tsini ninjamni dune poni rigni tsi lamni da labi tundu beni tsongla sab ku tsuni lunda chani da chim sabina lo zuyuni luchuni sumitube te kandu julamdi tuyo kole chanda yanchale shakatu imbe te nima chusi chida karma sumchu so dilne bewajin tuyo kole shada yanchale shalo kato pop ime. Tato janda chukanale chusu dungi netu dida namzangin te zaka zangin di techibe shu tsawi te larim totin na lubi maseda da chabda so si tsawi shu shemi larim da surin bashin do vera pyung zinazi shuke kadishe. Hinzi Dzongkha minbi gyok takchungi sedabemina chirisangi gi tempa minyam gongpelda kesu wanchu jizingi kebo ya me sesumda kukor lhengi nam kutseja pe tentablu mide minbi gyok da sokchungi godin thole lo tarat nasi yebe bazaguru tundupde randa dambe tse shile chutam chidanyebe chise chusumle chigutsen ugen donga yesel cheling da sangi dorlopda kembugi uju thole san nani imle deden jinda yongi shendebda seutso sejari tandi yebachin zita ang ni chi nga din sumgu ekor tu chi na nandi kati chana si yimbe
khasel gi tenlu kende gi kempo sitar tendup da chikha chi tin kusum sumni ni lekor da yanchin gab da chikha chi tin duku chi Duk Chanda Lezin ki setup emina yobab tembe rindur pasu ki Chanda radio tinchim na chi chamni ki rindur nalu chama to na sishuni i rindur yecha su yeksagi tusu ka kodub desen nale topsu nida yecha su chida nibi chitse chuji doba chusu chudam da karma sumchugi nange zugob da yecha su desi doba chusu chuchilu ka chini sishuni i kasil ki denlu yeksagi tusu ka kodub desen da chika lekur ni sumni ni tu lekur ki nalu tewa tabnida miyanchin www.bbs.pt nalu senasi shuni i Myong adar rinpochi soyi kidu tetengi sedapemina jida chungibe jise shile bot gayalube soyi kidu ki shabdu kutsudiyu seme shabdu dia ngachiri dumisu bot gayalu nekur jumisu ki dunlu imda soyi shabdu di jilo nitong kechi shi jida nibe jise kechi ngasun jini seme Tipole shabdu kudu yu misugi jungsoda chiga guji gugu sumji dunni gudu lekur sumda men jimida chiga guji gunga ni sum ni shishi sumga geda dele menyumda chiga guji gugu sum shishi dugu lekur ni sumginalu dewa tabna seme Duk Chanda Lezin ki Seda Bemina Netsu Shundakpa Shidang Webmaster Ni Tele Tsondil Gopen Ni ki Satong Yesi Shuni Chowa Yimi Kese Demitsu ki Rangsu Shiyiksu Kachewa Iche Sudan Dadi Mitop Desen Nalu Jida Nipe Jise Kechi Gugi Nangke Sunasi Shuni Netsu Shundakpa Denlo Ikto Chenju De Jida Sumbe Jise Nilu Goden Tabnidang Webmaster ki Denlo Imbachin Jida Sumbe Jise Sumlu Goden Tabni Dizombera Tsondil Gopen ki Denlo Imbachin Ikto Chenju De Jida Sumbe Jise Gulu Goden Tabni Sishuni Kasel gi denlu www.bbs.pt nalu zinida yanjin isagi duseka mitop desenda chika lekor ni sumni ni du lekor nalu dewa tabna sishuni 야 am kore ona dish ngajin ni soge Cici, ngaji sagu gato tucina hici, cio gagong noi, gaiga cici. Woi, cigu cuiga. Ngaji la minglu cantik kode me, al tigi logi lengi, sama be doksta me. Cici, amagi sigu sinto to so cingeme. Ani kati betu? Oh, anak toto be. Anang ko ti sani me ana. Ani beshu. Yo. Shime? Ani kachimo kewa itu? Ani temzo besani. Pakulap sitas ani be. Ya nam khatalo karma lesa tome karma bom karma chongo mendo chom be chom sa la ta apa dana rasibe Ngachi alu tanyam lo lesha lap japtu tu lesha tenjin beuda alu ki mingsik sap lesha kotsube tebe mingsik sap lesha kodara alsugi lodne lejumbe Save the children. Jangtung zi shumeda te jangda nensen nami yonglu te ngachi larim pimi tsugi katole kuz sambola. Ta ngachira gyakamna la te tashil gi larim kachi sumre inru te yuntin gi shichalu shisha digebe gochunu se shundibe ila. Ta digebe te gyakamna lula Yuntin ke tashil di yada tani ki denlula mide da lamsel tele peljo da ranjineta da timbigi te tashil gi larim sulu chorim digub de kanewa khachi shuchi imba sishuni dibini digila te darigi larim zumchina lo bewachin la te amsu sugi dele sing choki da chiga dewa thab digi bela larim chepyu
te tsing choki mora Asia kedin tashil ledi kechoki thimichiya imbekha duk yunten tashil chokdena khelangi gole cha jumichiya ime dizumbe mogi duk jindel milam chokchungi thimibe cha junu lasta nabudela tengachi dulula yuntin ge lagil marab chinara te chalanandi gi bidu mosla dia de da mide shisha da ketine tang tashil gi lagil chutsi dige be te daru lagil lashe chinara nyamnyung chu yeblela te da dambara tenga chi dumi yong lo te nagi nyamnyung gi kole suna sela lasla to ta ani lagil lashara sidi shumeshela ta mapa ini de ngaragi nyamnyung di de maashra da to di ini di ani ite tashil yarapani gimo mideda chika jewa thapni ani zumgina ludi chamato di yusu shunibela teta ani hema da katelu gutsu chiga sewa chinde teta nga namlo niktung shilera chakobeta ani digande teta nyamnyo se namsabe ka chemyomo teta nga charani ngara college judu besnale tele hemara ngaragi ni yichadi gezirang sunchu sokte arspense shumabala ta nalute ta nga ya phobjikha logu dechi chaju jinibela te mapa indi de gezirang sunchu sokte da chiga de nga longo chuni lapchidi de chaju ise ta nalu ngaragi genkhudi inidi ya phobjikha ni nyamsung saninalu ta nalute yagi ani mapanagi makheme minmu ta ani ya chungchu chasigi sago namsami ani khacheto tuchi imle anigi sani chasigi sanigi nyamsunda chigabete ta nalu mideda chigate ta ngachigi nyamsung siwi galete ta nyamsu ani sani nyamsunji yamchi membate ta misejamatoni chi tablam sumchibete anigi bete yagi phobjikhagi ranji net ranji sanigi ranjineta nyamsunda chikabete ta mise ani jewa thapni gi legile khamadul eshebedi tanalute tashil dite ta yagi phobjikha dite ta tashil ngosigi sago chiteru mapale mindam chi dubala ani bodal debeta digan dite ta miselo te ta tashil dite phemba dite namsemi miselo mehebese tan bendi ngachigi ta ani arspin gibela ta katebe ani chajidi chi dite ta tashil digi phenme thogase तानी बेंदी मिदेदा चिकाते तांगाची मिदेता शेलसे लापमेला तानी युंतेता शेलगी मिगिलगी बेते आनी ची शिचुपेबोगी तानालुते तांगांगारा गेंखुदी ची आनी देसेते ते निमासेते मापानालुएते ngache यालु लेगिलते खामादो लेशेते लादेंदे ते कारा मिदेदा चिकाचा मतुनी आनीगी न्यामन्यु तानाले देले छोटिदेते मा आरस्पेन गिराते ता हाले भा प्रोजेक्ट पेबोगी देले शुदेंगारा गेजिरांज सुंच सोक्तेनाले गोमजुदिगिते gerginalu athang jonda pekhana zidigi debedibere ngaragi ani dande ngaragi nyamnyung te hemalara ni gi sakona yudigi ta toete legil sheminale pha chama to do shinibinda te chidi bna lamsele khongi da chikhaya te pha puna khale dele chidi nga chigi waije Bhutan khonda chikhaya khongi ani maiga ki village anjum gi legilnale chama to digi yuse te chete ngara te su ani japchu pe chu shimigi ani da ngache nasele khundan zumgi khongina te tashilgi migili migi ani legil du anjum nale te ta ngaragi achire de ani chamoto di japchu pe chu bi ani te nyamnyu sure te ngaragi ta to sense ani chiginalu de ngaragi chagendo shinibela lasnagi nyamnungi kore sunam dilo gastikari che te da nalu ta dige bet ngachi dhumi yon da lakpudo ngachi amsu chachagi hole te nalu ngerang da yiche de le panyam yusi shinibela Las te da chi de ngai gi godu zum chi bewa chin la te nga che gya kham na lu la da mi de shi sha da ke den ne tang ta shil gi legil disula la shra yubi gi lu chi koi di ka de beten ga sala da ani legil disula ta shi mi dewa yubi gi le de disu de chi khala te la chu nyam dil be bewa chin kevin disu ka de bera woni zum chi jom be ga sala na gi sumi de den mo te nga ra gi bere rewadi nga che lekung kha soso yicha kha soso ka ra se gi ru migil lo me bala migil be ga le te ta ma pa in chirtang de ge khable phemi gi migil ra me mo Pero da pena bo chin ngache nasile khunjum chibedi bereru linka da nale phayateru legil khamado te dinale te taro ngache ni tashilgi legil de ru shitsubemi disue te da khongi migil de te da ni shinda nache disu ani dazi beni da de rida semche dazi beni ki indi berora te analu chamato mi de te da khashi shu chi de ngache ani misema bala da mide sago nagi mo
때 미데날로 때다 미세디 수기야테로 코라기 델레 때 다로 아니 좀 몽파날로 때다 같이 기벼와 진데 때다 몽파기 네땅 따디기 때다 아니에 고아다트 베니게로 남사 싸게 메발라 때다 가데 집에 안날로 때 아니 나세디 때 냠소바 진데 때 네바디 때다 미데나라 옹오세 때다 아니 좀기 고아다트가 때 베디베라다 미셀로 같이 카시에서 지 케펜디 때다 아니기 냠술레 때인데 콘로 때 몽보나 케펜가 데비 가세 तानी देम दलु ते चीदी ते ततो सेसे दचेंगा शुदुज में मोंगा छनी मिसे चामा तो दलु ते खोले ते ता होमबब चिता उमा बला तानी वदा ते तशल दी ततो दी ते तंगा च थाबलम ता बो चिंदे ते तप ते ततो युबिगी 아니 고갑 남스미 레지미 유비기 안줌기 날로 때 तशल दी लेगिल दी ते ता 나셀레 공기베레 콘링가 날레 바니 가데베 펜토가 ते तंगा चलमसेले खुजुम चिबे디 베레 ते ता 중다 들랭아 치라기 아니 사고 아니 신칼레 파기 때다 산에 사체토도 뭐 당훌레라 때다 파미캅레라 아니 즈메 남스미 아니 짜체토도 이미 사고 냠수가 되베벤나 아니기 공기 미길이 이미디 때 아니 날로 때 미세기라 자마도 고야 발다 아니 좀 배우달로 때다 지디 공기 레길레 때 아니나 미길디 아치치 죽니기 된데 때다 미데 자마토니기 지디 때다 따실기 좀치 레길 아니베 시축보메 디마체다 슈메니 사카 소소시미게 때다 나치기 나신 디슬레 페니기 델레 미데날로 때다 아니 강일 아니 아치치 체타 유미기 때다 암수다 나신로 아니 좀기 베미기 날레 파야테 미길 유미스 이가니 이사카 소소게 때다 레길 날레 치디 때루 아니 미데타실 아니 타우마발라 타 아니 좀기 카마롤 에시게 베오메 데베달로 까라기 아니 레와디 때다 이니디 같이 개합 찌땅로 펜토니기라며 봐 데보달로 체체 지디 같이 게니 레길디 아니 신총레베 아니 좀 베보달로 때다 아니 마치라기 레콘 카소소 아치치 냠들베 뭐 치카네베 데와탑 텔레 치기치 기날레 다 랍자세 메모 다다 냠뉴다 치디기 안좀 치기치로 페니기로 탑람 치타니기 델레 때다 체체디 고베발라 때 아니 치가 같이 해망가라기 레길기나 베디브라니 같이 인기나 같이 스테이크홀더스 라베모 때 단즈메 때다 아니 코 레콘 카소소기 슝기 인디브레 슈멘 인디브레 때 단즈날로 때 따실기다 라지네타 냠숭기날로 잡초 베츠미기 디수코 치가 불루츠디기 베테 공기날레 때 랍자니니다 치기치 잡초 베니기데 남사 같이 안줌디 때다 제와 타베 남사 같이 해서 주니베니다 때 같이 자라메자라 치치 아니기 남섬에 팹메세 때 따실로 숨치나베와 진데테로 따실기 차기 모차페테미에로 뭐 에소시나 부티스토 오퍼레이터스라메 앱토도 델레 가이드 기베레 가이드기 모차페테미 갭스도 뭐 안세로 불아니 데 호텔 게도 발라 호텔 단스기 안수데다 공기 잡조르다 공 가라데다 아치치 레길 기날루데다 치디 라로 코라기 카타 페모미기 델레 파 잡조 비투기 안줌디 데 불루츠디기 데 아치치 안남사 카치 생아 다니 벤디기 치 아니라 나체니 부탄 서스테이너블 투리즘 소사이티 시치 다 미길디 치 아니 시축 비미데 아니 베도라 다 아니 날로에 땡아 치기 아니 레콘 카소소가 아라타실 날로 잡조 비미디 수테다 안줌 기 아치치 나치기 사고치 안모 아니 코라기 잡초치지 잡초 베츠기 아니 칭아치 블루츠 본츠기 아니 지유바친세 안줌에 아니 뷰카체스 때 안줌디 마파 아니 치디 짜겐타이스 다 다루칠라데 잠닝 타실 촉바데 티바친라데 타실 제미디 미데다 람셀 델레 펠주 야르기기 탑람치 인세 타실루텐 테다 잠닝 개캅 소시 미디술라 테다 총젤다 게르기라 베오몰라 게르디기라 베와 랑기사골레 데 사콘 소소다 데 치르탄 개캅 소소 시미츠날 파조니기 고카비아 조 인세말라 도르 디오친 테타실 레디디라데 랑신네 땅다 람셀 델레 펠줄 라수비 레데 가라다 치칼라 தெ냠들기 톨레 라 베도세 데비케 디도발라 तन्नेदिन दिलुशी शादिगे बेला ताशे लेदिदिला 개캅다 펠줄기 된레 때 카체슈치 이나슬라 ngabewa chinde te khachesho insi ani shunibi la kachmosa tashelsi mo te inkinaben tourism sila mete ta ngache bewa chin ani tourism dite namsimeni cross sectoral mo te ngachara gi khapki bedibere te ta na ngachara gi geunga ki penzum lu shisha bachin te geunga ki penzum gi nallu te ngache gi ani kachin shidu bate mola
때다 같이 시 가르날로 아니 따템이기 아니 미길치메 발라 때다 따실시 갈래 나다치 세지도 좀 있다 아니 라진네타 냠수 인디베로에 나처럼 람실다 아니 그래서 미대기 날로모 때다 안좀 콩로 펜토비기 때레 마치 슝기 시주베디베레 때다 슝스레 때다 같이 마파미세 아니 차차메모 때 시주 따실기 시주 같이 베디베로에 때다 아니 최 때때 아니 윤텐기 녹섬담바 진때때 몽ponal로 미셀로라니 팽고비기 시주라 탱고야 발라 단즘베디베레 때다 아니 따실기 미길데 같이 시 기날로 치비시기 안즘베때 마파 이니데다야 나이스 UNWTO기 거기 아니 인기 definition 몰라 다 아니데 때다 같이 안다치가 다 템비세 때다 나슈도 좀베 가지마사 아니 벨저로 펜마 미바친 시미기 미길데 줍니기 된 레테로 같이 미세 뭐 내땅데 아치치 내땅데 답데도 고발라 다니기 디카 테르벨 같이 해주시는 같이 했습니다. 라스트 나기 순다데 몰라다 인기나 베어친 서스테이너블 투리즘 예말라다 종카나 아팅아체 카키나 베어친 티 윤틴타 실리메 몰라 마시 윤틴타 실기 콜레다 네슬다 시미 라림 순날파 고아 디소 데 트레더도 이루 다리 라림 지미츠기 텔레 라루기 미켄도 온라 안벤디기 윤틴타 실기 콜레 테 나기 테 카슬베 순난스바 신나다가 지두미용도 ngaра기 냠뇽다 nga라기 삼철레베바치 윤테타 셰스우들 때다가 지기 다나파니 윤텐스우들 때다 같이네 베레 때다가 지기 슐레 몽파 마차라기 부시기 kap모 다다 부시기 kap루에 때다 마차라기 네땅 다토모 다토 아치치 초타베 이미디세 가데베 아니 레짐 조수가 때 다토 레짐에 이미디세 때 몽파기 부시기 kap루 다지베니기 미길리미 같이라 이노라니 때다 윤테디테다 아니다 차자 아니 시자디기 베테다 아니 주마발라 때다 따실기 테카 헤디베라 아니 베일라 따실기 다치 슈두즈메 때다 같이기베라 아니 카신시기 다 아니 나츠위시모 다 아니기 미길라 체베라 따실기 때 따실데 때다 몽파르 때다 마차라 부시기 카플루베라 때다 안좀 그슬로 사고모 다 아니 산에 셴카 셰와 주디베레루 셰타시기 사고드스에 때다 nga르가이모 다 아니즈메나 미스메니 베 리짐베 아니 다지베자니기 들레 아니 때다 따실파드스레 때다 공기 따실 아니 셰주도 산에날 파 셰주레 긴후바고야 발라 때다 치디 공기 셰주디베레 때다 같이 풋프린트 생기날모 단즈메다 코라기 주시기 사고날레 때 공기 때다 안즈메 네바 밉지베 때다 사고날레 펜바가 되비나 아니숨기 아니 콜레데 고아다치 고베바다 공기 사냐다다 안날레 셰주베 콜레 셰스기 사고날로 셰체 점치면바다 아니 사고날로 공기 몽빠날로 기들레 공기 홀레 긴구바고기 뭐 아니숨기 아니 보츠사이다 아니 샵도 지미기 홀레 사고 셰스기 네땅따디베라 따실바기 홀레베라 때다 윤텐기 아니 녹섬 아니 슐레 몽빠기 녹섬 당하디기 단숨베미기메 때다 다칭아슈도스메 같이 아니 레콩 카소소 이사 아니 카소소기 뭐 추기 베디베레 때다 아니 따실데 때다 공기 신중베탕 다 아니 공기 레길 시축 베디베레루 미길 카마르마로 마발라 랄루루 라얀 라진네타 냠숭기 랄루루 아니 같이 람실 기 아니 냠수베니기 랄루 미데날루 아니 다 아치치 코 펜봉오니기세 아니즘기 베디베레 때다 까라마파 아니 미길디테 따실디테 공기 이코투리즘 랍디베라다 네처 베스트 투리즘 베 랍디베라 컬처 베스트 투리즘 세 안즈메 아니 공기 아니 랍디베라라 때다 아니 가하라기디테 미길디테 아니 윤테타시 서스티버 투리즘 카타라 기테 미길 치베라니 베 주메스 슈니베 다당가라 딜링가라기 삼체스 슈니베 라스트 다나기 카톨레라 다 윤틴타실 제미데 가슴치루 고이나다 데당아체 갸캅나로 윤틴타실 딜로 쪼땡고베기 미길디 같이나 데 카슬베 소남들로 까리체라 당아체 갸캅나루라 데다 윤틴기 레길 순날레파 라베메테 암츠츠기 델레 치나베올레라 안즈메 레길 술레 텐딜라테 동셉기 미데 암츠 차차블루 wancha jini nalu teta cabin su kadebare juinga sala tata chidi amsubusu dalu ngara lo shijadi bewa chinde ngaya hemani ngaragi hemagi cha geziran shi sunchu sokti mapani le namsa gasu is shunwi gachimasa ngara amsubusu chi bedi berora da digandan me namno niktung shigi lojume batemo da anzbe gale ngagi hemara yogi kokoptraya 아니 포브지할레 되고 빼임바
되든가 되로 로고데 치디 되다 신입니다. 다나로 에테다니 산이 안좀나 주의시 때 디간데 디아 산이 미미살람 레지미세기달로 하네 비치 들은 어서 아니 시타타 이기 사고나 주의스달로 차르스게 아치지 할레니 봐. 때 베드베드베라니 인테타 실기모 아니기 레길디 디간데 남산이 아치치 사페 아니 다다 아니기디 고아디 때다 마치기 슝기나 베디브레테다 아치치 삽세 시슈니미 데브레테다 아니날로 아치치 아니 시축기 베기 디체카페 아니 데뎁기 다나라라 차마토 숨디 나라야 남서 다토 센시게 로아님 치기냠 윤디테 ял라 차디기테 남서 고카블리진 톱치세 베로가 참수부수 인시테 랑기 레와다 미게 바친데테 잡샤미면 바테다 아니날로 랑기테 다 가슬로 아치치 나도 사관즘나 인디브레 아니 단데게데라 주고 같이 해봐라. 다니 나기 순도즈메테 같이 아니 따실기 테카입다 때 해마브레 때다 투어 컴퍼니 치긴달레 gem당한데 베오달레 니날로 람템파에 때다 마슈라니즘에 포기 연좀 되는바 다디때 같이 빠냠고 두스가 진데 때다 레디 가이드스 뭐 아니 피메일 가이드스 아니 암수 게때 람템파 니즘에 때다 장카마 수치베 주디기도 텔레 아니 미데기 테카 해브라 때다가 치기 치디아니 따실기날로 미세기 다 미데날로 동셉날레 베라 때다 샵토 안즈메 다 이카기 미게야 람템파베니 델랑아치 소리키 이칼레 바기 코라기 아니 람루세데 수치 바치 gem다치가 아니 텐투기 단좀 제와 탑미 베라 때다 마바 미세기 차마토 모발라 때다 아니 날 마슈라 아니 암수디 수기디 같이날로 고갑 마음 통해서 제가 치디아니 난게 암디 수메바들라 다니 마치기 아니 동셉날레 파베치 미데다 실기모 아나바와 진짜 마슈라테 인기나바치 홈스테 딱고네 침시 딱고네 침날레 비간레 때다 마치기 마슈라테 친하기 디수디테다 난기암기베 다지베 아니보달로 마치기 해마 레길베보달레 존단날로테 콩 gem다 디히 델로 코라기 엔즈메 친날레 바샵토카데 벤나스달로 존다 짐데 자마토미 마슈라 암스테니라 들어남서 저기 콩 해마디테 양자 안즈메 되니 바치지 뭐 치네기 게모보다 같이 친나 함로 안즈메 대웅 가데빈스 콩남서 콩나 독보온도 데베데 다디테 아니 제히 안즈메 다디테 같이 아니 다토 따실기 저와 탐미기 때다 딱고네 심디스날레 봐야 되로 같이 마슈라 자마토 미디로 암수디스 유시테 안빈디기 때 나기 보아친데테 그슬로 남스미 아니로 암수기 아니로 펜바이 시준윈 라스트다 나기 로지디스 년타 베오달루라 때다 아니 레귤 출리텐디기베 테페 나루시샤디기베 라땡아치 치땅 암수 차챵루 남스미 케펜 펜도 이비기 로지치 메몰라 때다 디데치가 같이 랍셀레 유일라타 켄다 힌티디 치카셀라 다 안즈미기 레귤 춘날루 라비비캅 탁벌두테 파 동습기 미데 춘날레 파데 안즈미 레귤 고딘 타비캅라 때다 땀마디오다 동렌 디소데 같이라 주인라 같이 숨처 테니둘라 낭아라기 아니 냠뇨날레 주와친다 나 고탕바 안즘날루 아니 미데다치가 라베 아니 좀 레귤나 베보달루 나차라기 혼레디 다 카라베라 땀마데 치디 냠뇽게 아니 졸라다 아니 나차라기 라기 겐쿠기모 때다 해마 안좀나 베베 미바친데 때다 아니 날로에 때다 잡줄레니 단좀에 남사 같이 때 치디 가라베로에 때다 안좀 아니 그슬로 콩로 라하디치 아니기 테카협달로 잡동오세라 때다 아니보달로에 때 나차랄로 아치치 아니 람텐 아니 좀 지미야 아니 다 이 채널을 베디브레로 아치치 랍자레 아니 진심이 안좀 레짐기 베 아니 람 텐지미 유바치 나니즘게 페메테다 같이 체체디 아니 냠뇽밉달로 라하치디 아니기 정말라 델레치디 아니라 다 미데 가테 베레테다 아니 미세기로 삼차 레와디가 아리 쪼라 탭디 메데옹 발라 디볼레 다로 치기 나치기 아니 이칼라 파베와치 코라기 아니 코라기 람시 모 코라기 아니 이카기 네땅다 아니즈메 같이 하고 게체 발라 단보다 같이 레길치 있어도 레길기 미길데 아니비 레와 아니비 이스갈레테 아니즘 아니다 치디기 체 베고슬라바에 미투발라 단즘보다로 같이 레이냠뉴디다 미세기 레와가 데베 두가 들레아니 콘다치 가데다 콩레 뚝지데 같이 레길기 미길레 줍sup기세 아니즘기 아니 치 아치치 탑람치 텐추 안즘기 다 치디기 주고베세 이니디 체체디 같이 아니 미데나 헤비갈레 미세기 코라이 켈랑베데 자모토니 단즘기 테카헤달로데 아치치 강일치 않나 보니요 봐. 보달로 치디 같이 고하다 tipet 한기말.
또 고아다트 뼈들루테 아날루테 코라로에 때다 아치치 몽panal루테 뭐 부시 갑루 코라기 때다 아니 좀 슐리 코라기 부시 싸고 가슴나 되운가 같이 안좀기 내 당시에 콘로 아니 아치치 식짐 카체와 가지마사 아니 미기 차마 또고 마노시 멤버라 쪼라니 고아다트 하고 tangi 아니기 주메세 때다 치딩 아치라기 라하디테 해마디 안좀 랑게 아니치 파 카세베 마추 보아신데 아니게 오메테들레 치디 아니 미세다치 저 탑들루데 아니디는 그래서 개체세 아니기 나보아신데 때다 강일디 테마친 안숨기날루 텐 마토 대당아치라기 아니 카치라베로 아니 치기치다치가 인기나보아치 하모니라면 몰라 때다 좀 아니 미세기 코라레로 코라기 네땅 taptiugi dachiga ngachigi legal sinchongpadi suberoe teta shungi saka indiberoe teta chigi de tap no sanjbego kechese tanga ibere ani ginale thomesla goa datidramela last teta chora teta goa dateda te chigi chilu ha go anjbeo chin teta legal kachisumchira inrodi migil dupchuni nalu teta kangil mijumesi memol tele ani chidi anila 다로 고아다트 잠치세 멤바니 미셀레니 같이기 추룹지 소니기 마슈랑 같이 안에 따실기 레길날로 같이 초이세 와친 킹킨 인디브레 파니 레길기 잡줄지베 데다 미세얀 미데 차마토 치카베베 콩 이칼레 파테 따실기 팅킨을 깨자 들라나레 콩아니 종다레 진얀 코라루 아니베 람템바베 이로 얀 아니 조리키 이카기 룩세디 수에테 게임다 치카모 아니 텐투키 안날레테루 미데나 온밥 오니기 아니 탑람데다 팅킹 카마로 레시트라루 레길디스 잡초벤두발라 데다 아니 강에 체쇼드라 치디 아니메발라다 레길디 주두비갈레 신중기 테카협들로 데다 아니 레길디 잡테시날레 데 미데기 아니베 게후 아니베 치바니기 때다 아니 겐쿠날로 때다 치 아니 nga치기 쪼라 다 마켓 팀에바트 몰라 이칼레바 아니베 따실 주미미 미세기들 아니 좀 온밥치 마통 베이갈레 공기 단데데 잡나봐 단네베 좀 보들로 체체디 아니 고다 골레라 아니베 때다 사고디날로 아니 따실기 레길 베니 마친 사고디 니즌 묘데테 아니 니즌데테로 뭐 마차라기 다 총 잡디베레 총념이 미비기 싸고나 총 바디기 꾸미는 거 아니 좀베테다 레길 베디베레 때다 김 온시기 답디오 얀 김라 아니베 싸고 남세 가토도 유디베레 아니 온투비기 네탄 가디베서 나 아니 좀기날로 레짐베 차지 점 레길디 아니베 진총 베디기 마보아친데 치디 미셀로 콩 캐핀 마토와친데 캐핀 미보아친데다 팅킨데가 데베 수샤디베레 단줄로 아니 진총디 때다 미디기 코라이 겐코 바니기 뭐 아니 좀기 테카협달로 때다 체첼라 사골랄로날로 안좀 주마톱 데레 아니 팅킨드세 냠 아니 좀기 강글유비기 아니 네땅 주니 수시니밀라 라스트다 같이 야kam나로 랑아치 미디추기라 때다 따실기 레림 추기 데레 때다 인키나베친 이코투리즘 좀바라 게데네 땅 따실기 레림디 데 네츠베친 네츠 마슈치세데 로 엔 투리즘 인사 아니베 고알렌디기 비도발라 다다리나기 카실베 다 독바인로 가치라인로 세난고벨라다 나기 아니 디미날루데다 마팡아라기 삼샤베일라 땡아라이 삼샤베다 때다 아니 이코투리즘 세모 라루기데 라시타 실셀랍 메마파디 때다 가라베라테 마파 인디 인테자실기 미길 기라메바 때다 아니 가치기 마슈로 다토디테 아니 안숨 따실기 레길디수 때다 미데 날레파모 아니 존셉 날레파 때다 미데다치가 저와타 수 베베 베니디기 때다 미세기 노아디 아니 아니길 볼레 아니 주유멘가 세노멜라 가지마사 존셉 날레베 갈레 때다 따실기 팅킨 디스디 때 남스메 아니 잉글리시다 바지나 베식 뭐 아니 나사 아니 심플 때다 같이 아니 미데 날레 때다 아니 같이 미세냠 춘기 디스에 자마토 첩 공기에 팅킨 디스 아니 따실 팅킨 디스 공기에 때다 지지 샵도 진습 아니 좀기 아니 베네디기 때다 미세기 노아데 아니 마주가스 노멜라 때다 아니 나라기 삼셔봐 진데 때다 아니 이코투리즘 뭐 때다 따실데 아니메라 다 마치다 게합날로 남스미지 베 자마스디베레 때다 치게 합신 칼레파 때다 자랑 같이 지디 나 아니 로 에시아레 파 좀 아니 게합신 칼레파 뭐 말레이시아로 타일랜드로 파 나로 파티루
두발 아니즈메 랄로디루 미데기 나라 이코투리즘 디 남서 다찹죠 데 랄로디루 아니 코라기 랄로 아니 오멜라 아니 타실 컴퍼니 베로 얀 호텔 기친스 뭐 아니 추게 때로 남서 미길디 공기 아니 이코투리즘 고 시자디기 랑시 네탕 랑시 순축골로 공기 시자디기 베때 남스미 까치라베로 공기 호텔기 빌딩 인데 베라테로 남스메 이코 프렌들리 매티리얼스 때 아치치 랑시네타 로 남스메 아니 펜바 유비기 아니 좀 짜치기날 아니 짭짭다 들레 팅킹 공기파 팅킹 주스에 가라테 남스메 같이 랑시기 안좀 주디기 다니보다 공기 미길라테다 안좀 이코 투리즘 나베가 아니 수디다 하얀기나 베미에 요마발 하얀다 안좀 베갈레테다 공세 남스메 아니 토타모 안좀 베미기 샵도 지메 이 단좀보다로 나바친다테 나기 아니 디도즈메테 남스메 아니 로엔 야메마테 하얀기나 주투브세 테다 안좀 가라니 하얀 툴로엔기나라 안좀 주투브키 테다 쪼라 아니 레와다 아니 미길데테 랑시네타 로카 테치 아니 냠숨 베니다 테치 잡초 베스습기 들라나레 롤랄로데 호텔 보면 좀 날로 미길 이미디스기데 공기데 호텔 기베테다 미데나레 파가데베 아니 차로 베츠가 아니 좀기 잡초 베메 테메 뭐 단좀 주투브키 아니 치이스 슈니미 랑아라기 로아친데 라스테 나기 로주두스 년타베오달로 다투스생아 치미 마슈치기라다 게딘 네땅 타실기 레림딜라테다 네세 마슈치 인지 미팅 아토친 고아 달로베 아치 치주베 고고메나 세노메 테나기다리 아니데 카슬베 테 독셀 세나메들로 테 카스테카리치에스 슈니베나 라스테다 주라라 테다 나부딜라 테 윤틴 타실로 남세메 토와다 다낭 예비기 미홈치메 와나 아니 벤디게라 테다 마웅비나 나치레 두게 갑딜라 테 잠빙나 케딘네 땅 타실데 뎀비게 게캅줄리 주니기 예밥다 고컵디소 카테베라 두가셀라 고캅디 데 나기 남스메 토메 수준이빌라다 고캅디 토메 같이 모사 나시도 스메테다 나체 가라베르 때 치땅 몽파날로 뭐 다토기 유미기 팅켄 다당아치기 네땅 같이라 베디베레 아니 냠수비고 몸세 게체 telangachara lamlu disu mo lamlu se disu eta mong panalo te datu gi netang ta chi sagilang gi diseche meba namsme chilegi lukse disu eta tangachi gi najin gi nale pha eta ngachara gi lukse disu eta anzume jekti gi chikagi anzum junigi anzum du eta tashel gi de chidi ani tashel gi nalo pembachi anna dula gachimasa ngachara gi lamse lamlu se disu eta ru chikagi disule eta anzum ta실 날레데다 아지지 개펜치 유디기베 땜마또 가치라기 부시기 갑레도 아니 좀 다지베니 남스미 게셰스미 양치데메 몰라 단즈메 쪼라 테페데다 가치기 란지베레데 다치 슈두즈메라 다가치 부시 갑루모 아니 좀기 아니 다지베니기 날로 남스미 고갑 두시테 아니디 미세기 아니 좀 냠수베니기 다지베니기 나베와치 미세기 개펜데 따라당 발라 단베다 개펜데 타실기디테 아니다 지가 남스 제와 탑 레지미 유니디기 슐레 몽panallu 데테다 여기 주위기 데테 나기 땐담스는 가라 용ole 데테 리와니 베이 데다 중스노말라 라스트 다리몰라 테나보 디세텐 땡아치기 라르나로 차몬토 데라다 인텐타실다 게딘네 땅타시기 콜레 땡아치 주미 용로 카실베 테 고아다치 아메드로 테 남스메 카리체스 신베나 테다 마치레 갸캅나루라 테 인텐타실다 테 게딘네 땅타실레 주디기베나 갸캅기 펠주 공펠 땅고바친 겐쿠디 타실다 데위 레데다 밍금 출루 참치멤바 땡아치라 두미 체딩 충숨 가라기라 라스웨 지팅 겐쿠다 치디게발라 데 겐쿠다 겐티바고 데카네와 카치슈치 인스 슌디비 데 다리기 라림지나메드로 가스테카리체라 Bhutan Dzongkha Takchong ki Seda Bemina Dzongkha ki Lotar Nasel Yebe Genong Domche Dang Tsechu de Rangda Dangbe Tse Din Le Juni Jida Nyebe Jitse Judu Le Kechi Chisen Zikten Nani Imle Di Kap Pungzong Chade ki Shungi Yiksanda Lobjaka Lobjong Pekhang Zinchong Lede Kagi Yiksansu Godam de Domche Dang Tsechu Jeha Shunegi Denlu Shungi Ngesobe Shanani Seme Tsechu Jede Yemi Chade ki Mise Dang Shenyang Dzongkha Soso Le Jemi Kudenso Gongi Duseka Jenasi Shuni Dang De Zongna Jembe Kapsu Shamkegi Nyeden Tsulu Nego Seme Dia Pomo Gara Rangluki Genche Sultin Tole Jengo Zongna Zishu Bewe Kapsu Nyochangda Tsenche Rikpa Mecho
총주니기 사고디 당산나루 고점 베니 임래 녜진 베이미 사고추 잠지 마토 사고 생거 수메초 총당사동 잠지 마토 잼기 릭수 수메초 총주니 사고디 지다니베 지세 주실로 고점 베니 임래 총주대 예미 속에 데스도바 주세 주담로 당산나루 점고세메 찌르점니 시대당 학벌 두개 합나루 디기 주네당 미용 코콜 남기 제베 두베 미스 용기 공각수 시탑로 믹디 장축링 긴진 저상기 고젠토 팀부 공조 최된 나로베 칼루림부치 우슈기토 난다담비 세게레 주지첸 딤 유도다 미카다도 델레 로함다 팀비 림도수 나니다 란다담비 시 쟁알로 세왕다 지 제나니 임레 대진기 진다수 금면나와 제나시 주네다 세소도 세자장내기 투데 예미속이 지딘 중아 지딘 딘시다 지딘 딘시 숨니 지딘기나로 저와 탑나세메 샘정 따실 레디기 다투친 하살루 네코차 레샤치 고딘 타빕 마체 로테다 이체 동츠비 샵도 피더 피신두 예블레 다르야 치데치베나 닌당 케치치기링루 하살루 네코 키니시 임다 진데 예미츠기 샴케 앙당 춘나루 데와 탑나 세이메 유다이 따실 레데기 세더베미나 지다니베 지세 지구레 티니점 동자 개치베 닌당 쟁하기 린로 자거기 네 자신 춘나루 네콜 키니시메 진데 예미츠기 지다니베 지세 쟁하기 난게 토게 베나스 임다 카설기 델로 지딘 게레콜 두시 지니다 지딘 지nga 레콜시 레콜시나루 데와 탑나세메 지메남겔 소리 토림 롭드기 세다페미나 치다 니비기 치세 케칭이다 케치 숨루 토림 롭드 시수베디 밀로 납주코위 뒤젠 지송슈니 임레 토림 롭드 디나루 시연 자미 롭투 딥 수기 뒤텐 지송슈니 나루 자마토바 젠나세 이메 자마토데 유미수기 란스위 카실수 록틴 카장 골든 주블리 reg.gNEC@rub.edu.pt 다 양진 치딘 구시 시치 nga geda dun gushi shichi nga gegi tholu thoke jinase ime Duk Janda Lezing setup Pemina Hyobab Tembe Temple Pasugi Janda Kangi Koche Temple Girindur Nalu Chamato Nasishuni in Rindur Ichasu Executive Kodub Lesson Nale Topsunida Ichasu Chidani Bichise Juji Toba Chuse Chutamda Karma Sumchi Nanku Zugobda Ichasu Disedoba Chuse Chuchilu Kachini Sishuni in Pasig Dono Executive Kodub Lesson the Chika Lekorni Sumni Ni Tu Lekorgi Nalu Tewa Tabnida Yanchin www.bbs.pt nalusina seshuni Nilam nalumi nikawi semgi charu chemena bitom Zombi bulu nigi mika hinka chelebe chelebe dinamra beru sagate joru Pochomochu Tours and Trek ki Chidanyebi Chitse Kechingale Nindang Job Gegi Shinlu Jagar Duji Denda Sope Mala Sobe Ne Sachin Suda Nindang Chunyegi Shinlu Nepal Ge Nation Tafumara Tikada Chumi Chanchup Tele Lumbini Sunalu Neko Kini Seime Nekordi Nasir Satung da Dune Keltin Shapto Seso Nyanjul Tele Tashil Lamtingi Shapto Sue Yu Seimda Chunde Yu Mitsugi Shamke Angdang Sunalu Jawa Tapna Seime Kuzambo Timurugi Janda Tukana Legends on Nesu Janda Shuke, Tambara Net Sodun. Shio Tsuginim Ketichigi Lotange Suditachigu Lemidigi Mimangi Shapto Sule Jumbechini na Topodo Yubime.
Tashigan Dzongkha gom chulu dosu mitam se ngapchunga dun tang di chami suze khan di tombra video ime. Thailand lo godin thavika hume kiu series ke cricket den na dubite sendi Thailand ne phamsuno. Tanesu kase Gejung shio lenzugi shio tsugi tole nindang kechi chigiri lotagi ngesu chimidigi mimangi shabdo chinina topodo yubime. Tetea mitsugi lamina shio blasha chigira ngesu tsachigulu judo yuble te kachiwi shabdo su lenina tabmadu tundo yubmatse chia chip mesashiji. Tetelo gejung shio lenzugi kyumina mimangi shabdo su tochame pe chinida tabmadu su mapab benigi tole Lede rang sosol lotagi nge soso le jumbe zinchong begu pe labdi peme. Maji geljung shio lensogi shiop tsugi denle lotargi nge sodi nimchu nibe 𝗕𝗕𝗬𝗦 gelyong chokdogi nahi namjagi choktena nim kechichi lu yarseng beyop I. Delhen sodegi shiop tsulu lotargi nge sodia lada mitse netangi bana duce ten tsunigi denle gochu yop ime. Mi lasha chigira parchegi donka mathemba be lamina nge sui diyundi rimbe yumiluten mikselgi namgyun gi duce ka mimang shabdo tsulemda tophop me se shichi. Tari namgyun be budalo nge soi mashura dina jube boda lotari shindora nim kechi chigi nge sodi 톱니디기 대단히 기베 대다리 주도에 보님벨라 대안에 배보들로 체크업 잡도리 렘버주 보들로 녀소나 인세 대다리 주고 나무 쇼세 대안에 벤디기 대산님 지가 사실 대 토법 좀배 대소인배 쓰시느라 대마랑 같이나 롭트표래 파 롭드나를 몰라 같이 예술렘 비주니 발님 체크 진렌베 메코나 주니기 대다 메코나 해서다딘 Doctor the margin basement the doctor good level some chini dolanga chilukti loptana jonigila Jingmi dojuan chu gelyong zoten menkagi theka lhobda sowi gozin gi kyomina lekhung soso chugi gozin chugi lejep chugi lotar nge sodi sinchong thabda yuru lejep chu kom shumidigi shabdo chup jin choba lakatam mes eme Dida chika geljung jiol hen soda tebda lede chugi lejep chu nge so na tamda shabdo chulu thoma pho petangopdi nge den zogo se shichi Chi shiol hen soi khatuledi tamadi bombe di te kani midhome se shunibe mimangi shabdo di te trochibe pinigi lejimbe pinigi genkudi khonalo phobi di genkuli khonalo phobalaten de khonigi lekhongda ledegi tabde umadeuda kangyeldise khonagirashi anibeutaluru de nimkechichibigi nesode kadebe zinchongbenina kadebe chashizamnina kadebe tindrebenina de khonalora ralebese machigibe oshinani isishuni Dari lede soso chugi kangyel chu senigi thablam chu tendo yumedatun lejep ki phendeda mimong shabdo gi pychelu thophoni meppe sonilu chorim sunda yop eme Chandra ne chugi denlu kinjang hladin gi nyenshu phiu I Tare zamling genegi nimdate zamling soi chopada tipta te chakhamda tiwi neji di zamling na chapchi shuchibe hyope ime te gene di buni mebi neji chi imda neji di tobikap pachu pa ma su pe thedo yop ma se te temba mebe chudo yop ime te chilo ni tong kechi sumloi lota soi neju da tipta gyakapna gene yumi tongta ni lapchu pe ime Samling soi soba da tiba chin chirtangi milob da chebda genye yumi su shimarimbe hemale shinigi nyankadi sumtabgi tosube yubbeime. Te soba da chibda genye di takchibe di menchisu bewa chin neb jacha dinchu dechi tra suzir shechi. Inro chilo nitong kechi nyi lui samling soi sobe niju da tiba chin hongbab chuyi ke khapsuna. Genye menchi ki kebar di jacha dinchu tenga lapchi chade duzeime. Tizumbe chilo nitong kechi sum loi lotar sui niju da chibachin. Chilo nitong kechi chida kechi nigi bana dulu genele ten mi kechi nilu shikin jungdi yubbe me. Te gelyong tsote menkanale semkap kecho sugi lamina dume lasha chigira konlu geni yuru mechusu bewa miombe zershichi. I feel that there is definitely a gap. Nga gita wachin menchu benina kyaba bombera chadi duusi nongme. Diya midena gene yumida jeme neji yumitsulu misugi katule madouchi bera nongime. Digibe misugi menkana ometube.
de tete konchachab gi lam lebe su besu judi kago da wansu shu ime. Other shamans. Daru kogilamina hemai lo sunale kekhap nankulu yibi menka tsugi katule geni gi kole goa dachisu pedira yibbe ime. Dimase samling soi tsoba da chibda geni imi psheka malam chilu hemalera sukhamda semkanda tewi tab madiusu umezire ime. Diya geni imi su hatoma be niji di zumbikab gejo mile ten kansi latsi tumdo yib mase simdu da tsagi tsuya podo yib ime. There is definitely a lot of stigma attached to epilepsy in Bhutan simply. Dulu gene da dewi neji tsugi teka nolu lesha yueble shendo ya to ime. Te chi di misugi gene de bunyen chingi neji chi imbe no ime. Digibe gene yumi nebde gesa tombikab konlu ya buunsi no de charo mabewa jabme. Maji gene de bunyen mibi neji chi in. Other people and they try to avoid that. Daru kogilamina gene di lebda kutulu nukin bombe jumida riju dele sekamda shimi lebda dewi neji sule ten tobonze shiji. Tizumbe kogi shimina geyon tsote menkagi gelnedia menchigi tatoksu bedi takche bedo yebimbe. Maji dari kehamna geni kecho chimeru geni gi nipsu semkam kecho lekungi menchi lekunda nyamdel bedi tado yebimbe. Singe jema gi nesel di kinzan ishigi ninju piuin. Jemi Dzongkha tsuna yubigi suze kante zumbera te tashigan Dzongkha kalingeo gomchulu hubi suze kantea nahi go chuishulu tombera luyebi me. Te suze kantea shacho Dzongkha tsuna le tumbi sanamda gonogi tunketsu sa janigi tole dosa chila zingi doso mitamsa ngapchunga dun tandi chabnu. Gomchulu Sizwe Khandi ya nahi chida chube na chap sami da tun tari daw nga lang yoru tunkin di lalen tabmi chi lege mepe me. Di zumbe shemi sago ni di kanri haze lagil gi lalen tabni bedu. De Sizwe Khandi na tsuse da shinde dele gonor gi tunke da shatsu sa jani gi dunle sago ka chusu yob da di tsu na tunke metric ton sumja shonsu ni me. nga chigi mi gi chala male gari le thu pha chup dan nam sem na dop mela de di kangel dula mapa te mapa chik tan lo di phendi phentoni me se debeda nga chigi la sa tharing sa di nam sem tharing sa du se chuni mi la te tabya mi de wala nga chigi da desa ma be dor na store na sense be te de yada ma joda kilometer ya ngap chu de hamchi jogo bela store na te nga chi desa sa golela ani ya tab mi de se chuni mi la go chigi theka di bewachin mapa ngai bewachin ati chi dumda chi dabzum chi nomela ani di ngachi di datsen se mosla ngachi she mashila tse dansu ansum shanna slami mathembala te dali nabu sum beda ngachi li pentone me singe dalu ngachi shen ngachi charo chongchami slashi bala ani sunga chi tinchi bebe as konsul lab ngachi as kongle shuge nomela ngachi li pentone mela te ngachi li tab dinimis nomela ngachi na tashikang beodadi ngachi na bolo hame bala daru lalu shin stam madi ibonga me ngachi tab dini me shuni bela ngachi ngi chala chi me majo tu bes no melani ngachi katule dila 미스츠기 다리 아츠지 고알레 셴마 콩기 카톨레 고아 레셴베 레마스보 데 디마세바 다리다 조디기 베다우니 숨지 지가 지라 마초스 지네라 아니 베심레 디치다 상피기 바나 디미스츠기 고아 아츠지 레셴베 렌침레 데 아니기 펜토송스위 나라기 삼사 나라기 디베노도 시시네라 Dilu du zachu lazingi kemena sago chu lalen thabikap tarim jindo nitam tanta ji le gage bana leni yusema toru legend the tip da dari thinken lalen thabmi dechi rami mi dia sanam gi thinke su lasha beteni gi dusi di ko machuni digi emoni message digi be lothu chu duni gu chu bikale thinken lalen thabmi de masu be thimbi rewadu janda ne sigi den lo tashigan le sonam dargi ni jude namge dembi tulin beu I Jimgan Dzongkha na zegi chapsidi toshujibe hyub matse de jenzitagi jankadia toshube hyubi me. Geden jidna tso bidebe hyubi gale midarida semjigi pana tap madudia yasing judo yubi me. Tetare Jimgan Dzongkha na miksegi jenzitada ripatsule tembi tap madusu tundo yubi me. Tetigi be nedun di senigi tulu chashitsu le shabe studio yubi matse tare jam di midenalu hongbab ki shi jibe tundido.
모tabgi legil tiya chilloni 𝗕𝗲𝗄𝘀 𝗔𝗳𝗳 𝗵𝗏 𝗵 유순기 쫀데 나슬 튠들 대생기 사차 에커 게나로 고든 탑노 데 유신 디수야 종카티날로 미다리다 심치기 파나 탑마디오 마수베 튠미 사고수 임다 디야 나히기 로나라 진세 따지기 노케지루 늪게살레 쟁아 세유비메 레길디 태컴치가 주도 미다든 촌들 탑니기 든레 제이 감 숨자야 뜬유비메 데 침공바 숨추소 숨테어유미 레길디기 튠케수야 자파사기 세 고제베노 모tabbenga chigita bedalo 땡 앞중아 딘데칭아 지수이 데데베다다 록 마운 분날로디 데 주슈모디 데나멘 사멘 탈글 젠베 주수이기 데나멘 사멘 예밥 두시 슈닐라니 데라 데다 에커 베수마소루 디스말갑 주둑주 아니좀베 수슈나 델레데다 레심베 데주 타말루 랑기 옴밥다 디디다베발라 gildi nam sam pentoni ba chi am su sulu te la di subiru ani nam sam shootin bi bigup kani min wala ani pindigi ngachlu di nam sam pempadu shuni ge ina de ngachi zasang nang be aschi ani ombab dise as zusun mi wala la dis nam sam shu be magop be deli ani ase yu ma jam ni chida ani to be zuni jam chimila an pindigi ombab be ase zusun ni me shuni ge ina Newton say ni da bum jilapji nebe legil digi dunlu jabjur suya zamling takor tünkengi nanjin chumi lerimgi beyöbda legil di dulu yubi zamling chiso konfel lerimgi junda chika nyamdil bede kodin tabnu. De legil digi yunten saji zinchong judibe miksel gira amsu tsulu zorim zondi misugi tsowi netang yadatani gi tsi jabime. Nga chera jemgang zonghak di simjin tagi jangkaberi toshuchi yebigi de zonghak jinla de anida dedigi be konluya de nga chera mida simjingi banalu dezing leshechira jumila de anibe beodalu de atiji dezing jumidi de konragi da dezing jumdara nga chera gi loto gachira yeru de duniremda loto simjin di sugi zabe beodalu de konragi phagi nga chera gi hikagi midi su simshi delende nga chera gi saji di su tombi jame bala ya anibe yani donglin da dele atiji nga chigi japchur zumbe te nga chigi mitigation measures selame bala ani nalu gera nga che 2020 nare koragi UNDP gi legil Shemganlu nasilgi chapsidi jashaguch ko jilapji yubime de tare shemganlu konfilgi lerim zu dechira godin mithabdo yuble Dzongkha di gyakhabna yupong tosho yubigi Dzongkha chibera ludi yubime janda nesugi dunlu shemganle pema samrugi nyejudi ishtojigi dulimbewi Mungar dalhunzigi pana junde tamitsugi misegi gangola dalhunzigi pana ishunglamde jakebedi lejum soguptu seme temitsugi lamina kilometer tukchure chi bemi lamdi dadi tuken chunigi nyankadu seshichi te limitan lo yubido kelden la kungi loncho yitsagi lam jakebeni gitole tajibe sadi hubmatse te chajitsu samsade to iro la kungi lotare jungi changnyutsu ma hubayobime Dari mongar dalhunsi ge bana shunlam ge sago laluchi na chuyu chu lejumbe meble chapcha bikap khorlam de mep tando yopeme de zumbe shunlam de dadi de mi laluchi gi shemina khorlam de josu chi be jake maberu sago laluchi na china chu lok tangop du seme Diya khoncha chab gi bewachin lamdi dadi theo chu longmi di gi khonre lotho gi thenshu lo thopop mesishechi Te misugi labmena khorlam jake be midigi token juni gi nyen khacho ma phabbe chup ma che dodil gi duin ya ma phabbe chu seme ta lam ta katarang da sur ngachi zum gi numkhor chewa ta mi sulu lam ja bombe mi su dadi numkhor tani di tab dewe inro sago dina kholam chungku be yeble tab mi dewe te ape be wachi numkhor chewa ni khatu chabikab lam chini na la khatam me tegibe kadem chibe lam di jake bedabachin Linsugi mesada ngachizumgi mesisulu pentong siga hangana tamnyamla shuli sar lam jake be wachin ngachi nukhor ani debdusu garalo pentoni mebala te lam chunsochi be bodalo te numkhor faso juni thabe bodalo te numkhor diswani side jin te ama bodalo te kangil di bombera dula apa gangol jesale chuta ziuchira lamdi namsame chungkobela ro gari bom di kangil gachime thina ngachi gar chungku tang de berura the risk of the site mathoba pha jagule pha admilan sa kangil themela lam aiba katang lam jabom dadi numkhor tani thobachin sem ganime
Tegibe cho sosole omi numkur tsulu lam chini na tabdeni imma che thuken juni gi nyenkaya ma phabbe chuni ime. Te lam chunko yebe kapsulo ngache te gari bom ben degila. Te gali bom yadama pada chu nim beo galen te side tam dalola chigi chitab madio bom bera chumela te side boshomba bela lam chunko ben degila. Te gesi gati chibe lam jaketa te lam bom zo achilla. Te ngachi gari bom so te pada chu nim side bemongo wala. Te chigi garni chala chikhabe te lam chikhabe shon digi te tab de setela. Deda chi ka dodil kalin la khon da tip da khongi khatule lo ngai chaji chu sumbina lamdi jake beni gi chaji yeru tari changel mathoba yepe me. Tanga chi lam jake tangop di nitik zibality ndigi be tanga chi lu kaja de that drawing the design de sugara ta se besnala nga chi ka ara bechai si shunibila ta chomi chora nga chi jake tangomi mikdindi da lam chumali tendigi da nungho dise lashe jo da digi jura da tendigi besnale de analu da lam chungu biol tendigi be tukinda makin shikin disu lashe jumali tendigi be de chaji debi samso I se shunibila. Lakhundi gi gangola da lhinchi ge bana shunglam jake beni gi denle nitam therbum cheda sum neni imbe chechi tendidu. Te chechi temi di na shunglam di da di numkho thewi zam nga chap gup yemi gi doso chu machuba yepe me. Chanda nechi gi denlo mongar le karmawan di gin inju de namge dem gi tulin beu I. Thailand lo godin thab di humi ACC Men's Challenger Cup ki cricket dendun na de dubi dechen di Zedin Karai na le pamsop ma se te tari godin thabi ga humi Q series ki dendun na ya te tari Thailand le pamsop ime. Tia tari Zedin tambi na dubi dechen di Thailand gi dechen le wicket chutam gi pamsop ime. Te dubi dechen gi betting tamba chami datun runs dunchule ke so ma sure te Thailand gi dechen gi runs te chi di overs din na razo chono te dendur din na du da Thailand te le Saudi Arabia da Maldives ke kapchu gi dotin beto yopime. Tida chika naba dubi desin gi Maldives ta chika zedin beni ime. Gyakab na ke lochuni menche bemi alutsugi tole mini Dragon League semi kanse dendo godin tami digit na jun solo rikze konfetani na pen todo yop ime. Te chilo nikdong kechile ko tsu yumi dendur tia madochi hyub da te tia dendur tsugi kablo pustapum nichara chika zichup ime. Te dendur godin tami da zedin batsugi lamina Pustapum chikabete zichumi digi pum tsulu tsimdi yadatani na pintobe sishichi. Dendur di alutsu nam gyun gi nge soi kap deltok be di sha tablo mikti koden thab yuru dari pumtsu gia kanche na dekha to chune lo chorum sungdo yap eme. Dari mini Dragon League ki dendur di Bumthang da Tashigang tele Thimpu da Sarpang Dzongkha chunat Gordon Thap to yop eme. The Lopten pa om sange doji gi shemena busta bumchu chikhatse chumi digi delchuk da Zeden besei sago chu tabde to tobe sonina penthobe se eme. Mini Dragon League di gochube longusum yasi shunila. Te longusum gi nankinalu hema first kinalu bewachin Mini Dragon League ki kablu busta bumse soso be deila. Te da soso be javi namdinale dele da shule beodal du busta bum se ewa ganya mewa be da kanse buski ga bechumi di bumgi bechup se te BFF chugi madauchi bra zoisi junila. Te zumbe bum chugira beru busta bum chu la se di che chumi digi te chen gi la da phomo danyam yarda tani gi madowa khonre rikchel su yarda tani na pen thobe se shichi. Koshtisigi bum soso bechi janye mila busta bungar chikhabe chechu dele busta chika chura achi mambe motivation thop confidence thobela anbe lo halam improve jojo zum chome Mini Dragon League tebe losum yasi te ngachigi academic na bumeche mi de khosigi ngastande biswe te dichi ngachi academic na le bum ni dichi national na yasi The Hemai Duntana Judumi, Duchi Loi, Mini Dragon League ki Dendurna, Songkak Shinale, Zeden Patontap Chedani Dechigi Dekatono. Chanda Netsugi Denlu, Tsang Chogelgi Netsulde, Kinsang Hadin Gidulen Bo E. Nesi Sodun Solo de la Tashuge.
시업수기 님 개치치기 로당에 소디 차지고 레 미디기 미망기 샵도주 레 준비치니나 토포도 예비네. 다시간 종카 곰줄로 도서 미tamse ngapchunga duntan디 chamni sizokan di tombra video bime. Thailand logo den tabiga humiki usriski cricket dendona dubide sendi Thailand le phamsuno. Tanam sangingi koleshuwa chen nabage kapki sane mashu chinarate nimshani sumchi yure de sane la luchina samu atripu de churukamle la saka thosegi sane sunale pate kauda chap samsumde chamni sumchi pekne da beti to tida chika nupta jang khatugi sane la luchina luma shube puni sumchi pe ime tele na tsada shi tsige kapna samu pu de churukam jile changda ishugi saka thosegi sane sunalo kauda chap samsumde chamni sumchi pe ime Chotude naba da nasinim nigi zaka zangin di shuge te naba randa tambe tsi shi zalablo te zaka tujo de tuba chutsi ge le samle lapsa tuse beni da lasusu ne kone sakyu beni nyen jamni da tende tsini chimsabi na lo juni dine boni da labi tundu beni zongla sab gu tsuni da shinka sun tamni tsule shumdo te inre sakodolo beni da magjung gu tsuni dile luchuni somitobe kandu julam di tuyo koda yancha nicharle chansha katu da Churuchusi jida karma chilibe ochin tu khole chanda yanchale shaka to popime. Tene nansi randa tambe tsinga za poblo za ka tujo ngemle lo ta tujingi sushu pini su chamchi mato tejen rabne beni da chimto kamni kone sakyu beni gaten tende tsini da nyenchapni dune poni rigni zilhamni da labi tindu beni sona sab kuchuni lunda chani chimsabi na luzuni da luchuni sumitube kandu julam di tu khole chanda yanchale shaka to popimbe Teni machusi chida karma sunchu so dunle beochin tu khole shada yanchale shaluka tu popime. Janda tukanele netsu geshin geb dida nam zangin telen zaka zangin di techibe shu tsawi lerim chotinalo lenkada lekon girde khali hubi mima seda da chabda su si sawi shulo jemilerim di sorin bashin dubura pyong senase shuke karishe. Bhutan Dzongkha Dakchongki Seda Bemina Dzongkha ki Lotar Nasel Yebe Genong Domche Dang Tsechudi Rangda Dangbe Tse Dunle Juni Jida Nyebe Jitse Chudule 𝗕𝗕𝗬𝗏 Zikten Nani Imle Di Kap Pungzong Chade ki Shungi Yiksanda Lobjaka Lobjong Pekhang Zinchong Lede Kagi Yiksansu Godamde Domche Dang Tsechu Jeha Shunegi Denlu Shungi Ngesobe Sha Nani Seme Tsechu Jede Yemi Chadegi Mise Dang Shenyang Dzongkha Sosole Jemi Kudensu Gongi Duseka Jenasi Shuni Dangte Zongna Jembe Kapsu Shamkegi Nyeden Tsulu Nego Seme Dia Pomo Gara Rangluki Genche Sultan Tole Jengo Zongna Zishu Bewe Kapsu Nyochangda Tsenche Rikpa Mecho Tong Tsunigi Sakodi Tangsan Nalu Gotam Beni Imle Ngezin Be Yemi Sakotsu Chamchi Mato Sako Shenga Tsu Mecho Tsongdang Satung Chamchi Mato Zemgi Riksu Tsu Mecho Tsong Tsuni Sakodi Jida Nipe Jitse Chushilu Gotam Beni Imle Tsong Tsude Yemi Tsugi Desi Doba Chutse Chutamlu Tangsan Nalu Zomgo Seme Jir zamni shidedang lakbar du gyakab nalu diki chunedang miyong kokol namgi zebe dubi misi yongi bunkaksu shitablu mikdi janchuk ling genzin jasangi goden to timbu gongzong cheten nalube kalu rimbuchi ushugi to nanda dambi tse gele juji tsen dim yudo dang Mika Dato Dele Lokhamda Timbi Rimdosu Nani Dang Randa Dambi Si Jengalu Sewangda Je Jenani Imle Dejingi Jindasu Tumen Nangwa Jenasi Shuni Dang Sewsoda Seja Danegi Tude Yemi Sugi Ji Din Junga Ji Din Dun Shida Ji Din Dun Shi Sumni Ji Dingi Nalu Dewa Tabna Seme
Semzang tashil ledigi tatuchin lasalu neko cha lesha chikorin thabib mache lote da yiche donchu bi shabdo phida phi shindu yeble daruya chida chibena nindang kechichigirinlu lasalu neko kinisi imda jinde yemitsugi shamke angdang chunalu dewa thapna seima 유대 다실 레데기 세더베미나 지단니베 지세 지구레 티니좀 똥도 개치베 닌동 쟁하기 린로 자거기 네 자친 춘나로 네걸 키니시마 전대 유미속이 지단니베 지세 쟁하기 난게 토게베나스 임다 카설기 델로 지딘게 레걸 두시 지니다 지딘 지nga 레걸시 레걸시나로 되와 탑나세메 지메남겔 소리 토림 롭드기 세다페미나 치다 이비기 치세 케칭이다 케치 숨루 토림 롭드 시수베디 밀로 납주코위 뒤chen 지송슈니 임레 토림 롭드 데나루 시연 자미 롭투 딥수기 뒤텐 지송슈니 나루 자모토바 젠나세 이메 자모토데 유미수기 란스위 카실수 록틴 카장 골든 주블리 reg.gnec@rub.edu.pt 양진 치딘 구시 시치 geda dun gushi shichi nga gegi tholu thoki jinase ime Duk Janda Lezing setup Pemina Hyobab Tembe Temple Pasugi Janda Kangi Koche Temple Girindur Nalu Chamato Nasishuni in Rindur Ichasu Executive Kodub Lesson Nale Topsunida Ichasu Chidani Bichise Juji Toba Chuse Chutamda Karma Sumchi Nanku Zugobda Ichasu Disedoba Chuse Chuchilu Kachini Sishuni in Pasig Deno Executive Kodub Lesson the Chika Lekorni Sumni Tu Lekor Ginalu Tewa Tabnida Yanchin www.bbs.pt nalu sina sishuni Nilam nalum nikawi semgi charu chemena bitom Zombie bulu nigi mika hinka chelebe chelalebe dinamra beru sagate joru Pochomochu Tours and Trek ki Chidanyebi Chitse Kechingale Nindang Job Gigi Shinlu Jagar Duji Denda Sope Mala Sobe Ne Sachin Suda Nindang Chunye Gi Shinlu Nepal Gi Nation Tafumara Tikada Chumi Chanchup Tele Lumbini Sunalu Neko Kini Seime Nekordi Nasir Satung Da Dune Keltin Shabdo Siso Nyanjul Tele Tashil Lamdingi Shabdo Sue Yu Seimda Chunde Yumitsugi Shamke Angdang Sunalu Dewa Tapna Seime Las Karalu, Gatilarim Pimisugi Katule, Kuzambos Shunidachicalu, Tetari, Nangachi Mixelgi, the Mixelgi Tegi, Lerim Chikot and Tubdigi Pui Sushuni, the Lerim Dim Dochibe watching Tetari, Tangachara, Name Letin de Gibe Tumdachi, the Gakamnara, Pejulu, the Topodi Lojusu, Karagishi, the Shishindu, the Ginadungile, the name the Japtebe Bishimdalu, Chi, Tumdachi Tap Madeo Lumidi. Duklong in Sopadi Imbe Sushuni, the Tachiki Nesunalue Karagi Makimda Machomi, Nesuna Sibim Dochibe watching, Talong in Soniluto at the town de Katibera Kedi Besuchure, Tao Misugi Katole, the Japtur Mibletin de Gibe Tumdachi, the Gipodi Big Lojus Gobe Bodalu, the Gakamnalu, long in the Kache, Kacholetin de Gibe, the Kacholo Zosun de Gibe, the Larim Chikot and Top de Gibe Pui Sushuni, that Ringi Kudunim Dochibe watching, that took long in Sobigi, Isanalu, the Kishap. 도신 배차르미 뜻던 둘라 달에 디즘베라 뜻다마처럼 롱인 소중기 카톨레 카체스베 베심달로 해말라 롱인 소중 베데기 베데미 노종슈 라사 나니루 뜻담바라 디세튼디기베 뜻나미도 남스미 가르체스 슈누이나 라사 뜻담바라나 규첩 도신데베 고수게라 이사나 차라 나미치베베 보다 다 두글롱인 소바세위기 이사치로 소베시수 베데기베 다리기네 땅따베 보신 롱인 소미기 로주에 대베 넘스미고에 소미 유디베스 줄에 따와 넘스미 마음비기 로지메
디좀베라 탑집순 때 마셔지랑 가지기 때다 미데다 규스나 떠오르지고 지금 취칼라마주이기 내당 때라 셔지라 때에 튼디기베도 안에베보다 둘롱이 소비기 있어디 차라가 숨지나 안도세라 lasla dari tambara machara dumi de sunamjin karalo chirudele shto shugela dani basolo dari dukja na gachi logo gab namdelo de hinda mekilera karin cheshunila da mixel gi diwagi len nalama da shuto chi bawachinla machara duklongin chopagi de yongchap external bawachin secretary na bawachinla dari gi la ngoma derana chikila chershita sijula lamlukchu de kachigi phemega ta tamdi yishtola ani badalo da dugya habnalu login chopasa hisubede longo 도치베도 롱은 캐칭가 좀벨라. yes. 더 롱은 캐칭가 조이게 남들로 당아치기 두개 합나로 때 탑제 포워드 모초기를 수운dim이기 수운디 탑제 베미기 탑제 베비시나 당아치기 기약 합나로 때 엄법 메데레 베로 때 기약 합기 람슬 추비기 기약 합나로 다진 베시나 아차레 벨든 두비 미금 이마레스 nga 두비 이마레스 미게 나와루 때 마치와지기 줄루 때 기타 마추와 베시나 롱은 조디 때 롱인 조데레 유시도라 이르야 바갑질 니함치 텐때 기약 합 줄기 들레 때 기약 합기 엄법 the pelger to aschi the ma papjun digila milumin digila analo the topombe bodu gustola las kadise totidra tiwa tamoshugila tatongasana longin somi dojong chilu jishugone mala ta yupji longin somi sugi khatule te tumdachi ta longin soni de 총지 mela 총람들이 심지맵도 집에 와신 총잡디게 남스미 된다지 미니메 데보다 사기집디 로긴디 갸갑노로 카체에세 람스 조수미 딜레텐디게 갸갑랑 와란지기도로 펜토세 로지카톨레 데베 식디게 조메 로지카톨레 임도 집에 와신 다리 총댕이나로 답미데에세 베심노로 롱인 소미 쳔미비기 로지메 다네 베보다 롱인 초박이메 마신나로 지당 롱인기 라나로 다리 갑지기 내당 가데베빌 라사 카티치라 데 tume janto si jume gyara luku zambo si judola ta lu puba nagi ta jawadi zumchi bawjin ta tugi netang zumchi judo zumchi bawjin ba netui ka be zizibon la ati ti ta ngache lonin zimi gi janka zumchi bawjin ati mapab de yas si juni win la digi theka ngache shipsida disudide da machap dibe berela da mangachi thongnang disu zibdo zumchi bawjin lonin kha ta yurmiru ngache Dzongkha zumchi bawjin timpuda baro jamjin la dinina lonin ka yumid soeda tomblu na timbugi zum chibewa chinga chena city cinema zum chibere dosum de chigti tombera luisela te parugi zum chibewa chin dawjidanga debilu do se shunwela te hemazum chibewa chin lonin de soete lero zoro alam dinta jiji derela dawchigiti de lejimbera jutubla lonin gi thondel de sula ta dadusum chibewa chin lonin laluji da dinta chi de chigina that's lakha suchi tammigi netang debe shado si shunwela las kadisela tad tari te nisharagira longing netang no tapmadu tumdachi yebe tapmadu de ta chondegi no gogabli namsmechi mibe boda diletembigi tapmadu chibe shebimela loju laluchile no satamdo chibe wajin longin zoni bede bese churete teni bede bese churete sijuda lamluggi thole 가치라베레 답데토토 메블레텐데기베 총절로 토포 이메 스위기 로주레 규미르 돌라 아네베베 보돌로 롱인 소비기 이사기 카톨레 시주다 람룩츠고 잡주지 베마수비기 내당데 토요미나 야진 땅아스라 대화유비기 완진다 레디 수기 카톨레 시주다 람룩기나루 답마도위기 내당데 텐데기베 이니세메디 덴 스위기 공식게네요가 라스라 다완노 데이상 카톨레 베바진나 다 시주기다 시주다 람루 태가롱아지기 두기 합노로 tamoide bombra tu nomela damchis do wacher longin zumi jinda chugiro khoragi nammesta metrowa kidi te ombegin namdino achigi siju be wacher location hunt lamela sagugi nalu patamnalu analo chobda machobgi dula de achigi da godakira bedibiro dress perode dress code perode analo te achigi user friendly wala nawa gatel lingobina nawa leishna gatchogubina ani samjuji meblin디 be achi stock holder gi 분노 냠들 미비기 딱선지 때문에 주도라 아니 바도로 같이 이상 카톨레 버와친 달레파 롱인 조더룰라 조베기 남들로 답 데오다 마 수직든 베스니 도나지 빅마 롤 부탄 폴리스 컬처 다자 몰라 데오이 빅투데 가르지가 냠들 베스 스테이크 홀더 잡고 디카체라 다 아니 답 마디미 와찬 마셔 보시나라 답 마디미 답 데오스니 되네 아니 아치 기상 조때문에 가인다 일레스 다 칠레 노소탐로 시보시 롱인 쯤이서 가트라 조디베스 주레 미기 용다진 깨다진 베가라기 모시베죠 롱인 소미기 진다수에 딜레틴디기 원법 둔데레수 가토토베도
때 롱인 소민다 탑접 가라 주로야 수도 베스 주래 롱인 소비기 이사드라 주로 주니 민두스위기 로주 둠다리베 때다 침충구진날로 되리기베 이스위기 로주레 끼베 보달로 진행노사 땅바 진짜 이동 나루 다 니주다 티베 보 진짜 가지라 이동 웹지 주루 되실래라 때다 롱인기 된로 때 살랑텐데 필름 스튜디오스 살랑텐데 베베 보다 다리 튕게 샵도 피니기 되는데 다 롱인 소메라 웹도 집에 와지 이사이루다 밀로빈루다 가라탑도 또 이걸 라슬 나미 세메카린 첼라 당아자라 지주기 팜 마드린 보치기 데 투기 공시대 때도 배가자로 롱인 초발로 데 나미 세메데 번 리워지비 몰라 나미 세미기 데 세라 마치로데 롱인 초발로 침잠내기 기도 나디 유라 데서 마치 필름 스튜디오셀라 아니 기도 나시나라 슈인테와기로 망을나베 데 추바출로가지기 필름 안데 헵 스튜디오셀라 데 침지 범지 두데 유스토라 이르에 아직 다도 바깝질래 데 마게디 희상삼 찜마추금메디 다주 다도 내갑지들내로 아자라 겔숭다 대수브세 몰라 아니 다도 마 라렌 탑디 아무도 아직 다도 아질로 고급시나 니라 아질로 룸 충구시나 니 아내는 아직 이상 갖돌래 데 롱인 좀메슬로 데 카치위기 고치위기 좀 두잡고로 데 감이 충구시나래 아직 샵도 피다 피신뭐 유스도나 레스 다 해마 침충구지나 다도 카미 충구지나 베베 보신 충구지나랄루니메 날라바기 탑람다 디수기 샵도기 뜬루다 카체토도디 다 셰솜리 수고리 베서 주르데 뜬주잡고리 베서 주르데 아니 카체위기 싸고 치메도 집에 와신 답 미디니즘에 소메디기 질 라슬라 다 네단 디기 태갈레 슈토지 보가진라 다도 카미 충구지나로 답 마발레 메데 아이스도 딱 마디메디 아지라 데와이비기 tukte 데와이비기 데 팀이 지컬로 냠들다 냠들 데드로 베부기 놈들 같이 생활로 카무스 라갈랭고 벨라 라갈렘도 들고 베면서 벨라 데 베모스나 지기 안으로 데드로 다 몰라 아지 기샵도 베미 롱인 좀미 탑집 뭐 탑집 베미 시걸로 안나지 슈쭈 데면서 벨라 라포르도 아지라 뭐 겔용 진디기 타마 피우다야라 리뷰스 필름 리뷰잡데 생활에 카무스 냐월렘 몰라 좀 저거베 타모데 bombe라 두 놈벨라 달레파 베디 베와친 다좀베 다 마기 스튜디오로 다 몰라 슈샵기 아지로 다 나우스비기 레와다 메람 데브라키디 스토라 라스 다 나다 롱인 소밀루 도종 스튜디 슈르벨라 다 다리기네 수나타 베보지 마슈기라 롱인 데베 따미 미미디 오티티세 당아처럼 용델기 톨레 답데도 또베랑기 침나 가고 남따고누 따니기 고갑 토베텐디기 이세위기 삼셔리 규미둘라 아니베베 보아신 옆지 따따 오티티나 떠오르지 보아신 나부기 소리 롱인다 퇴미멜 아니베보다 롱인 컴디 똥물 소리 키민도 오티티들레 텐디기 온바 포르체토토베라 소동스노이 레와이케도리 멜라 아니베보다 로지야 야치카툴렌 롱인 따미디 데베라 오티티 카툴레 따데기베도 야치카툴레 롱이 칸나 땀이 미노세베보다 닝이기 바나기 예당지 답지 모습이 내든지 라스 OTT기 데데 나치로 핀라 로니 소발로나 미사미 핀시 주니 핀라 디셴카 좀마라테 드로 나치로 다 나치기 홈밥나 수테베메 발라타 나치기 थिएटर 란딜라 थिएटर 로니 카드스나 뜬서 이슈레 또 OTT 나치 디날 카데지 톱지 데테 따로 나치기 망일로 테베라 데 디기 펜토치 세션이 빈 두보다 내가 찌찌 답마디우다 나치리나라 마켓 다이나미즘 슬라메 발라 로닌 카데 남세메 미라 나치기다 사치고라 정가 게라나 뚜니기다 나치 나치 고갑 딜레람스벨라 데벨 렘마숲다 나치 정가 니데치나 뚜니자베베 OTT나 뚜니라 다치나기 순도 좀벨라 OTT나 다로 디나로 subscription 슬라메 발라 디나기 튜디 튜베베 시답도 좀 집에 와친데데 데다로 행케라 팽이메 발라 나치로 데디보다 디나 찌증아 제다다 마파 랄루치 켄동라 데 랄루치 두미요 칠탕나 베 보돌 아찌찌 가제라 다슈완차셀라 파리시다 디수콜레 마키르 베니디게라 데다 디나 토미갈 콘살라메데라 디나 로닌 삽치타니 토베스멘 발라 다디 루 다루 소소 미데다 주일라 텔레그램 다 디수게 데신두스나바 데 남티옹가셀라 OTT나 토미갈 아찌찌 콘치셉기 님비우자메 발라 데 파루 copyright 슬라멜라 데 파이레트 베니다 아찌찌 잠미디게라 팀이 게라 디나 구드 보달로 아찌ጽ가 첼로테타 디기베 테타 토치 폼멜라다 OTT 기베 토포니 멤발라 미차쳄기 안다슈완 체이콜레 마케니 디기치 테 로닌 칸드수 레짐베 미 베니 디기라 테 디기베 아찌ጽ다 탑마두베 나첼로 주일라 레스 다 로긴 칸 레셔베 사진나 뜬수비기 고가 뷰디비스 주레 다리나바 답두스도 뜸달루 대강 간데 추스지 고스살로 다리카마 찌 고미소베라 아네베베 보돌루
해마기 내던다 다리기 내던 배보다 숭땅 탕배디 배서 주로 롱인 소상배디 배서 주래 신나마도 이게 주시주 웅겁숨이기 내당배 대배 소매 디나능이래 니암디기 갑로 하수 침나되기 배다 배보다로 또 옆지 침나되기 배다니들로 라슈츠 다 미기 카톨로 땀이 카톨노스 남아잖아 임벨 소미 카톨노스 땀도 집어와신 귀샵도신 미에서 집어기 귀샵도신 배 미에서 집기 숭디 미에서 집기 롱인 조배 보다로 장화세미 종들세미 딜레텐데게 아우다 두빌롱인디 샤다게 세위기 독바레 사데게베 다 하니 미기 그래도게 미기데다 소미수기 카톨레 피싱이 틈마섭달로 롱인 땀이기날로 토포메 tumdare 딜레텐디 임베스미 삼초르기 미레도 디치가 있으니 라스카르치라 와파다치 네츠나 베베 오달레 드미 용기 잡투미 베스메 발라 땡아리 카톨레 베워진데 아치 메덴스 주니빈라 तातुनाले सुंदो सुमेइला ngachi chachep gita ta dodel kakdamda disuna pa dikangache lonin khan disu gyara damja beudalo migi achichi habits labna wala di juche asuna wala tanam samiji lonin khana lakhabi ju beni gi to de malembi kha te khonchep gi dodel kakdamda disu kaplo rotet ngachara pham gi shu disu ge that alud sugi betendela phapchi ge khap ge lonin yingi thingi disu ta bi gale ngachi gi disu ngachi lonin disu da comparison sila ngachi phagi da chika nim biuma bala khonchep ge misha chek bitauchira dubi lonin ande de te ngachi da korean movies um chiwa jin korean lonin nan gi phakar dam jumese te ma jaga gi lonin gi phakar dam jumese te densra jini winila kachibe so chinta ngachi na magi sume mangul disu ngachi dechi tam subela te da jawa nyamnyong rikse tele training me wala ta disuru mapale tina na mi sem professional be gale ngachi khonda doden thamis wela te be re te tru ta dobilonin go to ki me atisi ro dechin tumda chi bila ngachara da chebe sho gachi lam chob disula ama ngachi da tudna lonin zo de bigirin la rinlu be re concept giro thumen disula tabondo ngachi wechat disuna pata lonin disule jimbe chuchu se te me namdi te khongi lero zoro ro chaji ta go che ka uche de zoi se anabe जबचो बेमिची देरावी से जुनी बेला दाने बे बोदा दंगाची खातुले गेंखु दे दुलाता पीछे दे कदे डाटा शेंदचका दोन्यामसु जोनी की गेंखुची दे युरावी से जुनी बेला लो냐 समे खातुले लास्टा हानि दि शेंदचका दोन्यामसु बे सोकुप जोचिबो सिंगा 때 주주도 좀 베라 캐릭이 잡주디 캐릭 데 카체 캐릭 디날로 때또 옆지 로그인 날로 옆지 조토베노이 간에 때 진다게 교샵도 진집에 탑접게 교샵도 진집에 송지미게 교샵도 진집에 야섭도로 람룩다 디지치 맵도 오치보 와신 날라 벌롱이 기피스데 야기 땅소가 서위기 도바 참에도 이사기 갖돌레 데수미게 람룩다 데위 네당치가 주일라 라슬라 마바 다 나기 디와수무디 남았으면 태가 동아치 롱인 수미다 있는 라미님 발 다 아니게 렌 슈르지 보아진다 마차라 게캅나로 또 나기 디와 케미 좀벨라 람루치 마주도 보아진 롱인 좀이 지나비로 탄줄로 기 종기 bombra포 데 탑스베디 비루라 다 젠지기 담아 마토 로 셈시비기 디치샤님 발 아니 베바도 두칭아치기 다 니동 캐치시기 다 자구기 레림 액션 플랜라 제렌 차시나 같이 깨디다 바친라 데레 겔용 젠티 담아 캐치숨디 좁지 아치 니나 숨기르노라 아니 데블비니기 데 쩌들비니기 레림치 유시도라 아니로 아치기 깨셔도 진 벽어 바친 가슴 주고 본다 탑스버진 가슴 주고 본다 진나버지 가슴 주고 본다 다 따마토고 바친 같이고 셋이 중고 본다 안서 세르베데 고아트니기 레림 짬비 대보들로 아치다 흉대와 하들레 데 망울디 잡주지 카치니멜라 잡주 맵도지 보아진 아치 차스섬레디 던주비기 사후치 마다불라 남메토메 슈도레스 다 잡주로 고비기 지슈베베 보들로 대가 됐다 런시기 수레베 나디기베 대좀바라 됐다 소진 행각이 카톨레로 미슬기 망글주스에 나디기베 롱인 초반으로 틴들 맵레텐디기베 슝기 잡주도 수준 셰아스비스 위로주레 고베보다 디나 세곱지가 주일 라슬라 다 틴들 갑들로 안도발 하자라 다 해마디 샤고 카치에발 다 해마디 라레슈 마조스 다 다리아치 자로 메베스 아니 툭섬 시미수기 데와 bomb is 데브노멜라 다 달레파디 해마 람슬다 솔징 하톨레 차르나누 남나치 달레파야로 ngar ga imbe 런싱기 타만 남미디 몰라 붐숨춘 남미디야 다른 ngar ga imbe 로디 데 로디 고추고 두 노멜라 고추고 두스미디 가차라 루기 함나 롱인 좀미추기 줄루 남스미 뽑아다 윤진 톱니기 될래 몰라 로도 프리트 톰들래 아니만 로치 보아친 게 함나로 람슬구 데 내시나 롱인 좀미디 켄라 다는 와치기 게갑기 라마라 순줄로야 니니가 bombe 좀메 데비니데기 나저 설스 내가 버르테 데 흉대와 뭐나 저 로직 상버르테 도치가 지라 이동 캐치시라 다 길롱스도 담아 캐치숨기나루 런징이 담아 안들에 붐숨제 톱
데 슬르드나 톱베 바친 데 자나노 둘라남베 아지 두기 함나 롱인 좀베서 빠냠데 시키 수비기 이번 스토메시도라 레스 다다나 롱인스밀루 야미기 찌고세 나미기 킁고세 다 탑시데 차라기라 동급데 가시니베 내땅도 나고 임레든데 기베 날레파 롱인기나루 데와터비기 공바치 보디기베 조고바시 다레왈 하비기 원법지 소디기베 롱인 딜레틴데 샵도슈고도 지보신 카체슈라까지 통일 플러스 다 디기테가 바라기 다 총점미지베 보도로 된선 카니베 제이스 슈니베인라 담바데다 다 치고네 주도즈말라 롱인 칸데 잡고 남선 카치우베 제이 데다 데다루가체 다 중기 잡주츠 보도로 lalchu thusam jidongala khori chong chabdalo ngache gi te shungi japchu ka chibe chuyonase ta dugya khap ne tang da chi chi madoila ngachi gi rojeme da thi wajinla ngachi dugya khap lonin khan de suna da to phika gi lonin tenira mila te diru da diji da lamrui khatule de teni mi tenta mi chise mapal mila de kade mo se wajinga che pham gi shu de su ga tera che de berola konchi chi ngachi lu ga chi sum me se wajinla ngachi che ta de namsin panyam yuise 해마 배우지 건 중국집에 되베가 계란 자가다 수기 로닌데서 다디 나도 두베 로닌데서 된도세 데 코노미 세명 아치로 때 무슨 빠냠기 보더로 아치기 때 때면 넘벨라 단 마토미가레 때 아치기 유법 남스 메뉴라 총기태가 비즈니스 센스 뮤저에발라 로닌카 프라이빗 기조달로라 칸니바디기 태가 휘브달로 아치 피체디 레짐베르 조급도 좀 지워진 다치 공레 텐데라 스튜디오다 데서 명아들 무치가 저라 딘진기 펌기 카치우드스 로지데 나두일라 때다도 등아치기 랄렌타마소 스튜디오드스 고벨라 메레레 신도로 당아치 세우다 타바기 ngachi lonin zodaru japchon samisodola tidina lamlu nam samewela ta permission disu ngachi dugia kamna te tab madu bomshu chi de ngachi ta lonin zomi be bodolo generalize peni chi dula che bewajinla ngachi dawdam da dawjib disu na basha bon ta machoba shagi gari chi gisha ba thom bachin digita an soktam der cancel tam me wala jungi chamme tam me wala ngachi lonin na zum chi wachi gate yeso wachin zonda an zum na digilation be lalen matha wachin 안 촉담들 때로 참여다니 마도 셰미테다 로닌 촉발로르테 아니베 다 마팔레 조주니 메메스 아니 제너럴라이즈 베베 아출 나오 마지미데 한디기 남세 또 포치스 슈니베인라 레스 다다 주라 때나 규적 도싱기 카톨레 다 이서도 되기 수준으로 날라파기들로 라와들의 시시가 주요가 아니 주도되게 베 레스라 주두벨람 시루라 다체라 두기 함나루 다 레콘다 레데 달 잔다 비루데 가비루데 nyamru den nyamdul gi thole ba chara la bewdo ji bo wachin ge khap na gi pelju birute tourism birute lamsu birute yagi jong sin la da chara nyamdul mabdo ji bo wachin chi chul khatan de bachin din namya sangi bi loju mesin de yagi mejo os de nam lamni gi garagi da lapchi khatu ba chara la chala nange esmi dingina las kadishela teta maba tutroe tenalaba inki gi nalu segup chogobi gi rimba yipro ji bo wachin tidna ga chekhatul ko kapje phidi gi be te zonghagi dusit te ji bi juduila tane bebe boda nalaba na gi rawari chikachu yibina te disu ta ga chada dewi gi ku lenkhada shungi khatul be de bisu chure zegop ko chuduga mimangi chapchu ka chi phyogobiga phyobe 심달로 슐레 나온 be간에 답은 롱인들 심 조도 송들 심 태도 답도 조도세 위기 내수지 고수비기 라와 있으시는 las the lerim sinami yongge khatule te tanga che khatule dumrari te tari netang da te gi be tab ma dewi gi netang ni jungwe boda dilu sijang de gi be longin da dewi gi lerim su te tabe ta tab ma dewi jungse ka shina dileten de gi be begop jogobi gi rimba ka chuyoga dilu shag de gi be lerim chi phui is shuni totidera te inki gi nalu tanga che tari gi ta to gi nesu du ju dujin inki gi lerim nalu totidi gi bera phung tane be boda karagi te longin de kha chese to kedo sumera tari gi lerim dinalu kha cheolung 유진베 또 와게도 무슨 얘기라와이 다도 길레림 스나미들 거리실 린지 종카 민비 기억 덕중기 세드베미나 지르상기기 템바 미냠 공펠다 계수 와추 지진기 기보 야메세숨다 쿠콜 행게남 쿠체자 베텐탑루 미데 민비 기억다 속중기 고딘 톨레 로트랏 나시예베 바자구루 동룹데 란다 담베 체시레 주탐 치다니베 치세 주숨레 지구첸 우겐 동아 예슬 첼링다 상기 돌롭다 캠부기 우주 톨레 산나니 임레 데덴 진다 용기 셴뎁다 세우초 세자리 단디 예바 지타앙 니치 나딘 숨구 레코르투 치나루 나디 카티차나 시임베 카슬기 텐루 겐데기 캠포 시터 텐룹다치카 지딘 구숨 숨니 니 레코르다 양친 갑다치카 지딘 두구 지구 지
Duk janda lezin gi setup emina yobab tembe rindur pasu gi janda radio tinchimna chi chamni gi rindur nalu chama to na sishuni I rindur yecha su yeksagi tesuka kodup desenale topsuni da yecha su chidani be chitse chuji dobo chusu chudam da karma sumchugi nange zugobda yecha su dese doba chusu chuchilu ka chine sishuni I kasil gi denlu yeksagi tesuka kodup desen da chika lekurni sumni ni tu lekur gi nalu dewa thamni da myanjin www.bbs.pt nalu senasi shuni Myong adar rinpochi sowi kido detengi sedapemina jida chungibe jise shile bot gayalube sowi kido gi shabdo kutsudiyu seme shabdo dia ngajiri dumisu bot gayalu nekur jumisu gi dulu imda sowi shabdo di jilo ngitong kechi shi jida ngibe jise kechi ngasun jini seme Dibole shabdo kudu yu misugi dungsoda chiga guji gugu sumji dunni gudu lekur sumda men jimida chiga guji gunga ni sum ni shishi sumga geda dele menyumda chiga guji gugu sum shishi dugu lekur ni sumginalu dewa tabna seme Duk janda lezingi seda bemina netsu shundakpa shidang webmaster ni tele sondil gopen ni gi satong yesi shuni jowa yimi kese demitsugi rangsu shiyiksu kachewe iche sudan dadi mitop desen nalu jida nipe jize kechi gugi nangke sunangsi shuni netsu shundakpa denlo ikto chenju de jida sumpe jize nilu goden tabni dang webmaster gi denlo imbachin jida sumpe jize sumlu goden tabni dizombera sondil gopen gi denlo imbachin ikto chenju de jida sumpe jize gulu goden tabni si shuni kasel gi denlo www.bbs.pt nalu zini dan yanjin isagi duseka mitop desen da chika lekor ni sumni ni du lekor nalu dewa tabna si shuni 야, am kore ana desh ngaching ni soge Chiche ngachi sagu gato tuchina hichi chö gagong noi gaiga chiche oi chigu choiga ngachila minglu chanti kodeme altigi logi mengi chamabe doksame Chiche amagi shi gushimto to sochingeme Ane kati betu? Oh, ana toto be. Anang ko tisani me ana. Ane bishu. Yo. Shime? Ane kachimo kewa itu? Ane temzo bisani. Pakulap shitas ane be. Ya nam kata jalo karma lesa tome karma bom karma chongo mendo chom be chom sa la ta apa jana rasibe Machigi alu tanyam lo lesha lap chaptu tisu lesha tenjin beuda alu ki mingsik sap lesha kotsube tebe mingsik sap lesha kodara alsugi lodne lejumbe Besukse shuni. Save the children.
Linzi Dzongkha Minbi Gyok Takchungi Seda Bemina Chir Sangi Gi Tempa Minyam Gongpelda Kesu Wanchu Jizin Gi Kebo Ya Me Sesumda Kukor Lengi Nam Kutseja Pe Tentablu Mide Minbi Gyok Da Sokchungi Godin Tole Lo Tarat Nasi Yebe Bazaguru Tundupde Randa Dambe Tse Shile Chutam Chida Nyebe Chise Chusumle Chigutsen Ugen Donga Yesel Cheling Da Sangi Dorlopda Kembugi Uju Tole San Nani Imle Deden Jinda Yongi Shendebda Seo Tsok Sejare Tandi Yebachin Zita Ang Ni Chi Nga Din Sumgu Lekor Du Chi Nalu Nandi Gati Chana Siyimbe Kaselgi Tenlu Gendegi Kempo Sitar Dendupda Chika Chi Din Kusum Sumni Ni Lekorda Yanchin Gabda Chika Chi Din Duku Chi Gu Chi Duk Janda Lezin gi setup emina yobab tembe rendur pasu gi Janda radio tinchim na chi chamni gi rendur nalu chama to na sishuni I rendur yecha su eksagi tesuka kodup desen nale topsuni da yecha su chidani be chitse chuji dobo chusu chutam da karma sumchugi nange zugop da yecha su dese dobo chusu chuchilu ka chine sishuni I kasel gi denlu eksagi tesuka kodup desen da chika lekorni sumni ni tu lekor gi nalu tewa thamni da myanjin www.bbs.pt nalu senasi shuni Myong Adar Rinpoche Soyi Kido Tetengi Seda Pemina Chida Chungibe Chise Shile Bot Gayalube Soyi Kido Gi Shabdo Kutsudiyu Seme Shabdo Dia Ngachiri Jumisu Bot Gayalu Nekor Jumisu Gi Tulu Imda Soyi Shabdo Di Chilo Nitong Kechi Shi Chida Nibe Chise Kechi Ngatsun Chini Seme Dibole Shabdo Kuduyu Mitsugi Dungsoda Chiga Guchi Gugu Sumchi Dunni Gudu Lekor Sumda Men Jimida Chiga Guchi Gunga Ni Sum Ni Shishi Sumga Geda Dele Menyumda Chiga Guchi Gugu Sum Shishi Dugu Lekor Ni Sumginalu Dewa Tabna Seme Duk Janda Lezingi Seda Bemina Netsu Shundakpa Shidang Webmaster Ni Tele Tsondil Gopen Ni Gi Satong Yesi Shuni Jowa Yimi Kese Demitsugi Ransu Shiyiksu Kachewe Iche Sudan Dadi Mitop Desen Nalu Jida Nipe Jize Kechi Gugi Nanke Sunan Si Shuni Netsu Shundakpa Denlo Ikto Chenju De Jida Sumbe Jize Nilu Goden Tabni Dang Webmaster Gi Denlo Imbachin Jida Sumbe Jize Sumlu Goden Tabni Dizombera Tsondil Gopen Gi Denlo Imbachin Ikto Chenju De Jida Sumbe Jize Gulu Goden Tabni Si Shuni Kasel gi denlu www.bbs.pt nalu zini dan yanjin isagi deseka mitop desenda chika lekor ni sumni ni du lekor nalu dewa tapna sijuni 야 am kore ona desh ngaching ni soge Chiche, ngachi sagu gato tuchina hichi, chö gagong noi, gaiga chiche. Oi, chigu choiga. Ngachi la minglu chanti kote me, altigi logi lengi chama be doksta me. Chiche, amagi shigu shinto to sochinge me. Ani kati bitu? Oh, ana toto be. Anang ko tisani me ana. Ani bishu. Yo. Shime? Ani kachimo kewa itu? Ani temzo bisani. Pakulap shitash ani be. Ya nam khata jalo karma lesa tome karma bom karma chongo mendo chom be chom sa la ta apat jana rasibe ngachigi alu tanyam lo leshalap japtu disolesha tenjin beuda alu ki mingsik sap lesha kotsube tebe mingsik sap lesha kodara alsugi lodne lejumbe Save the children.
Kazangpo, a warm welcome to BBS News. I'm Samton Dolkar and these are the headlines. Civil servants taking 21-day annual leave at once, impacting the efficiency of public service delivery. No takers yet for Tashigang's 57 million item worth cold storage facility in Gomchu. And men's cricket team loses opening match of court series in Thailand. If public grievances are anything to go by, the 21-day annual leave implemented by the Royal Civil Service Commission (RCSC) is impacting public service delivery. People are raising concerns about delays and difficulties in accessing essential services as many civil servants take annual leave at once. In response, the RCSC says individual agencies are tasked with efficient management of annual leave to prevent and minimize disruptions and to ensure uninterrupted public service delivery. The National Assembly in its summer session last year increased civil servants' annual leave to 21 days instead of 12 days as initially decided by the RCSC. The RCSC introduced the annual leave to promote periodic rejuvenation and work-life balance for civil servants. Many people BBS talked with who did not want to come on camera said having a long leave duration has affected public service delivery, particularly during the winter months. Unlike summer, many people take leave during the winter months as they decide to travel. Additionally, the 21-day annual leave scheme may be contributing to this trend. Sometimes when we go seek services, they ask us to come the following day, and I feel it is affecting service delivery. As a student, when we are sick and need to visit the hospital, we are granted half-day leave. However, we often encounter issues such as doctors not being available and we get late. As for the 𝗕𝗕𝗦 National Referral Hospital, the medical superintendent said that despite various department heads managing the hospital staff's annual leave, employees resigning has made it harder for efficient service delivery. Meanwhile, the RCSC said that agencies should ensure that employees going on leave are managed in such a way that service interruptions are avoided. We are delegating this authority to the agencies themselves so that they plan it and they manage it with minimal disruption to service delivery. And as you all know, that the agencies are entrusted with the responsibility of providing unhindered public service delivery. So since it is their responsibility, we expect them to plan and manage the 21 days of annual leave in a very efficient manner. As respective agencies continue to navigate these challenges, the focus remains on finding solutions that support both employee welfare and public service quality. Kinzang Haden, PBS News. Today is the International Epilepsy Day. Epilepsy is one of the most common neurological diseases globally according to the World Health Organization or WHO. Epilepsy is a chronic non-communicable disease of the brain which causes seizures. During a seizure, a person might lose control of their body movements, feel strange sensations, or even lose consciousness. According to the Health Ministry's 2023 Annual Health Bulletin, over 2,000 people in the country were diagnosed with epilepsy. The WHO says the risk of premature death in people with epilepsy is up to 3 times higher than in the general population. Moreover, the WHO says 70% of epilepsy patients can be seizure-free if diagnosed and treated. On the other hand, a 2022 WHO report shows that the treatment gap for epilepsy in low-income countries is over 75%. In Bhutan, the 2023 Annual Health Bulletin states that 22 people died due to epilepsy between 2021 and 2022. Psychiatrists at the National Referral Hospital says that many Bhutanese are reluctant to come forward for the treatment when they have epilepsy. I feel that there's definitely a gap, a big treatment gap, which we expect in many countries where we have our own belief system. Because culturally, there are different ways of looking at
epilepsy or any other disorder. So people don't come to the hospital in the first go. Sometimes they resort to lamas, and there are other shamans. Dr. Nirola added that over the years, hospitals in the country have tried to create awareness about epilepsy. Moreover, according to the WHO, almost half of the people with epilepsy have coexisting physical or psychiatric conditions. Epilepsy patients suffer fractures and bruises from injuries due to seizures, while psychological conditions include anxiety and depression. There's definitely a lot of stigma attached to epilepsy in Bhutan, simply because that there are lots of myths associated with epilepsy. One thing is, people think that epilepsy is contagious. So the moment they see somebody falling down or they see a person having seizures, they think that it can be contracted to other people, and they try to avoid that. Epilepsy actually is not a disease that is contagious. The doctor added that the disease is often caused by brain damage, genetic conditions, severe head injuries, stroke, brain tumor, and brain infection such as meningitis. According to Dr. Nirola, the National Referral Hospital diagnoses epilepsy through clinical observation. As of now, the country does not have doctors specialized in epilepsy, but the psychiatric department, in collaboration with the medical department, looks after epilepsy patients. This is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. Like in other districts, the cold storage facility at 𝗕𝗄 in 𝗕𝗕𝗃𝗃's 𝗕𝗃𝗃 has also remained mostly vacant after it was opened last year. The Food Corporation of Bhutan constructed the facility, spending 57 million items to store agricultural and livestock products of farmers in eastern Bhutan. Construction of the cold storage in 𝗕𝗄 was completed in October last year. 5 months on, only one meat vendor is making use of the facility. 2 chambers are booked by the mountain hazelnuts. The cold storage has 13 chambers for storing vegetables, fruits, dairy products, and meat. It has a capacity of 300 metric tons. The problem is that we have to carry the load on our back and put it inside the chamber. In general, I think it will benefit us, but another problem is the distance. For instance, I stay at Womrong while the cold storage is here at 𝗕𝗄, so I have to travel more than 50 kilometers to come here. Moreover, the user fee is also little expensive. So far, I did not know that there is a cold storage facility in our district, and no one approached us asking if we want to make use of it. I am getting to know about it today. I think it will benefit vegetable vendors like us. I will share about it to my friends who are also vegetable retailers. It looks like it will be convenient for people living in 𝗕𝗃𝗃, but there might be others who find the distance a bit too long. I think people are not really aware about the presence of the cold storage here right now. Moreover, it has just been a few months since the facility has been constructed. I think by next year, people will become more aware and benefit from the facility. The Food Corporation of Bhutan said they are charging only a nominal monthly use fee of 4,000 to 8,000 items per chamber. The corporation added that the number of users might be low right now as the peak agriculture harvest season has yet to begin. The FCB is expecting more users when the crop harvesting season begins. For Sonam Dargin in 𝗕𝗃𝗃, 𝗕𝗃𝗦, BBS News. 𝗕𝗃𝗃 not only has the highest percentage of forest cover in the country, but also the highest number of tigers. With rich biodiversity comes increased human-wildlife conflict. In 𝗕𝗃𝗃, the conflict is especially with tigers and wild boars. To mitigate this issue, a community-based approach was initiated by upscaling tea plantations to provide a natural barrier between wildlife and human settlements. This is also becoming a source of income for the communities.
The trial project was initiated in 2022 on 8 acres of land in the community forest networking groups of Trong, Dzongkha and Pam villages in Dzongkha. These villages see the most number of human-wildlife conflicts in 𝗕𝗂𝗏. Last year, a tiger attacked 20 cattle in the area, killing 15 of them. With the completion of the project recently, which is deemed a success, 300 packages of tea leaf commercially sold as tiger-friendly tea were produced. This project, which involved 33 households, launched its first product on Thursday. From the trial project, we could make around 57 kilograms of tea leaf, which I should say is a success. Looking at the good harvest, we can see the potential of producing a substantial amount of tea leaves from 𝗕𝗂𝗏. If not on acres of land, we will try to plant on at least about 50 decimals so that we can generate more income. The project has greatly benefited us, especially for women, as it is less laborious, unlike other farm works. Moreover, it will provide us with income. All that we have to do is a little bit of weeding and pruning. The project, worth over 2.4 million items, is supported by the Global Environment Facilities Small Grant Program and implemented by the UNDP Bhutan in collaboration with the government. The project aims to improve the livelihood of villagers with a special focus on women through sustainable land management practices. We come across many human-wildlife conflict issues in the communities. Because of such cases, people lose their crops to wild animals, leaving them disheartened, and some even keep their land fallow. That is why we started the project as a migration measure. 𝗕𝗂𝗏 has over 94% of its land under forest cover. Overlapping habitat of wild animals and livestock and sparse settlement patterns are adding to human-wildlife conflict in the district. Due to fewer developmental activities, 𝗕𝗂𝗏 has remained one of the poorer districts in the country. For 𝗕𝗏 in 𝗕𝗂𝗏, this is 𝗕𝗕𝗏𝗏 for BBS News. Commuters are calling for the improvement and widening of the Mongol-Hintsi Secondary National Highway. They are particularly concerned about the narrow stretch between Gangula and Hintsi. Commuters say the 61-kilometer road increases the risk of accidents. The Department of Surface Transport's Lingmithang Regional Office has completed surveys and drawn plans for widening the road. However, the department has yet to receive the budget from the government. Currently, sections of the narrow Mongol-Hintsi SNH lack proper drainage, leading to road damage during the rainy season. Likewise, some residents living along the highway have said that certain areas of the road need resurfacing, even if widening is not done immediately. They added that dust from the road affects their crop production. People said that having a smooth and wider road would not only reduce accident risks, but also shorten travel distances. For heavy vehicle drivers like us, it is convenient to drive through a wide road. The road in this area is a little inconvenient for us. For instance, when two heavy vehicles meet, we are not able to give way to the other vehicle. If the road is widened, the people of 𝗏𝗏𝗏 and people like us will benefit. All the drivers will benefit if the road is widened. We face difficulty in giving way when the road is narrow. I am traveling for the first time on this road. Just after entering from Gangula, the road is too narrow. Forget about heavy vehicles. Small vehicles face difficulty in finding a site. We would be happy if we get to drive through a broader road. This way it would be easier to give way to other vehicles, reducing risk of accidents. When the road is narrow, it is hard to move forward or backwards without needing to make way for each other. If the road is widened, this problem would be solved.
Meanwhile, the Surface Transport Department says it has plans to carry out the widening work in the 13th five-year plan. However, it has yet to receive the budget. In the 13th plan, we have even prepared the estimate as per the instructions of the department with detailed drawings and design. Now everything is ready for the implementation, but we are waiting for the budget release from the ministry or from the government. The department has estimated a budget of 2.5 billion Newton for widening the Gangola to 𝗕𝗕𝗦 National Secondary Highway. This amount excludes the construction costs for the 5 Bailey bridges along the highway. For Karmondi in Mongar, Namgidim, PBS News. In sports, after finishing last and losing all matches in the recently concluded ACC Men's T20 International Challenger Cup, the men's cricket team's dismal run in Thailand continued in the Quad Series. In the opening match of the Quad Series today, Bhutan suffered a 10-wicket defeat against Thailand. Batting first, the Bhutanese batters managed to put on a total of only 70 runs, which Thailand chased down in under 7 overs. 4 nations, Bhutan, Thailand, Saudi Arabia and the Maldives, are participating in the Quad Series. Bhutan will play against the Maldives tomorrow at the 𝗕𝗏𝗏 Cricket Ground. The Mini Dragon League, a football league for children under 12, is helping develop young players and promote the beautiful game. The league, which started in 2020, is unique in its setup as it allows both boys and girls to take the field together. This, the organizers and young football enthusiasts say, is helping girl footballers develop their game. What started as a platform to engage children in football during their winter vacations now focuses on encouraging girls' participation in football. The Mini Dragon League is now organized in 4 districts of Bumtha, Tashiga, Thimphu and Sarpang. Sangedoji, an assistant coach with the junior academy, say letting girls and boys play together help create a more inclusive and competitive atmosphere. It has been 3 years since the Mini Dragon League started. At the start of the Mini Dragon League, children were grouped based on their gender. But the Bhutan Football Federation placed both genders together to prove that in football, even girls can play as well as boys. According to the girls, this setup of girls and boys playing together encourages teamwork, dispels gender stereotypes, and helps them enhance their skills. The coaches do not differentiate me because I'm a girl. Rather, they encourage us to play together. Playing with boys gives me more motivation and confidence. Because of that, I believe that I have improved a lot. I have been playing in the Mini Dragon League for 3 years now. There are girls who play in our academy. They play as well as we do. If they continue to play like this, they will be able to play in the Mini Dragon League. This year, from our academy, 2 girls have been selected for the national team. This year's Mini Dragon League, which ended last week, saw about 1,500 participants from the 4 districts. For 𝗕𝗏𝗄𝘀, this is 𝗕𝗏𝗄𝗏, BBS News. A reminder of the headlines. Civil servants taking 21-day annual leave at once, impacting the efficiency of public service delivery. No takers yet for Tashigang's 57 million item worth cold storage facility in Gomchu. And men's cricket team loses opening match of Quad Series in Thailand. Now in weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, tomorrow is expected to be sunny to partly cloudy over the country with isolated light rainfall or snowfall over high-altitude areas towards evening and night hours. Gusty winds are likely over isolated places of western and northern parts of the country during the same period. And on Wednesday and Thursday, partly to mostly cloudy weather is expected over the country with light rainfall or snowfall over northern and isolated high-altitude areas of central parts towards evening and night hours. And that's all we have for today. Visit bbs.bt to read our stories. We are also on other socials. Thanks and goodbye.
The Royal Institute for Governance and Strategic Studies announces that they will be organizing the RICS Dialogue on the theme Transformation, Values, Spirituality and Progress with His Eminence 𝗘𝗲𝗬 𝗕𝗏 on 13th of February 2024 at the RUB Convention Hall in Thimphu. Therefore, all interested to attend the event are invited to register online at www.rics.pt or through the Institute's Facebook page. The 𝗕𝗕𝗦 Engineering College will be celebrating its Golden Jubilee on 22nd and 23rd of February 2024. Therefore, the college invites its alumni to mark the significant event. To confirm your participation, please email your details to goldenjubilee.reg.genec@rub.edu.pt or call 17944-158 or 7794-4158. The Bhutan Broadcasting Service announces vacancies for the posts of 4 copy editors, 2 webmasters and 2 marketing officers. Therefore, interested candidates fulfilling the required eligibility criteria are encouraged to submit your application along with relevant documents to the HR section within 29th of February 2024. The written test for the post of copy editors and webmasters will be held on 2nd and 3rd of March 2024 respectively. The written test for the post of marketing officers will be held on 9th of March 2024. For further information and detailed terms of references, please log on to www.bbs.bt or contact the HR section at 02322600 during office hours. Impeccable, comfortable, flexible, making great shoes since 20 years. Redbird, an international brand offering superior quality and latest DIP technology for utmost flexibility. Sporty soles withstand long hours of standing as well as all kinds of sports activities. Perfect stitching, stable construction with premium genuine leather. Insoles offer warmth with extra added comfort. Finished to last wherever, whenever. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the construction of aluminum partition wall at radio building. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section BBS head office in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 during office hours or log on to www.bbs.pt. The His Majesty's 𝗕𝗕𝗦 Mobile Medical Unit has opened a medical counter based at the Royal Bhutanese Temple Ground in Bodh Gaya from 4th of December 2023. This is for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. The medical service will continue until 25th of February 2024. Those in need of medical assistance in Bodh Gaya may call doctor at +91 99 31 72 9603 or pharmacy at +9 19 52 32 44 358 or nurse at +9 19 934 46 9023. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio equipment and its accessories. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section head office BBS in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 during office hours or log on to www.bbs.bt. Khuzangpo, and welcome to our panel discussion on how for the last few years Bhutanese movie industry has been struggling to attract audiences. Once a thriving realm that captivated audiences in theaters, the film industry now grapples with the challenge of attracting viewers back to the silver screen. Today we are joined by the Executive Director of the Film Association of Bhutan, 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝗏, and 𝗕𝗏𝗏 𝗔𝗏𝗏, a film producer. Together, we will dissect the complexities surrounding the industry's struggle to regain its former glory in the face of evolving audience habits and the omnipresence of OTT platforms. Now, welcome and thank you for joining us tonight.
Now, starting from the producer, Sir Dorji, now as per the news earlier, there was the statement saying that the number of audiences coming to cinema halls has declined drastically in the last 3 years. What has happened actually? And then now it also says that the movie theaters, it remained closed for quite a long time. So what has happened? First of all, thank you so much for having us here, and Kuzambo to all the viewers. I think the scenario at this point of time, although there hasn't been any research carried out, but the fact of the matter is the number of audiences has drastically declined post-pandemic, and some of the attributes that we may consider would be the overall economy, I think, economy, and second thing is during the pandemic the theaters have been closed for more than a year, so the habits of people have changed during that time. And one more reason, I think, most of the people they feel it's due to the over-the-top services, OTT platforms like Samo, Shangri-La, which I feel is not the sole reason, because like in other parts of the country, OTT services have proved to be additional income for all the producers. But here, due to the market dynamics, we don't have theaters in every Dzongkha. We just have theaters in two places, Thimphu and Paro. And so we are not able to release the movies simultaneously. And due to that, when we release our movies in OTT, the lack of awareness on piracy has been a concern also. People are not excited that a new movie is being uploaded in the platform. They are excited because it's easier to pirate, I think, and then they can share through other social media platforms like Telegram and other areas. So that has been a concern for the filmmakers. Yes. Now, going to the executive director of the Film Association Bhutan, you mostly deal with the regulations and all. Now, have there been instances where filmmakers had to compromise their artistic vision due to regulatory constraints? Thank you so much. Yes, I would totally agree with you. There are so many policies and guidelines to be tabled for discussions, like a filming permit, location hunting, and so on those notes, I would suggest and request the concerned regulatory bodies like BIGMA and the concerned ministries to have friendly policies and guidelines. Unless we have friendly and user-friendly policies, I think the creativity sector will not shine. Yes. Now, since we are already talking about policy, there's certain kind of flexibility in Bhutanese filmmaking also, Every person out there produces a film every now and then. So, which is why, people usually believe that the Bhutanese films are compromised, the qualities are compromised. What do you have to say about that? I think on this note, firstly, we don't have a good market size, and then we got because of that factor, and then because we lack so many things, like technically, like we don't have a technical institute academics for the filmmaking, acting courses, script writings, and so on, and that's why we lack so many things. And now, with the limited resources and the limited human resources, I think they opt of their own business and they go for something out of track business, and then whereby we lost our customers and then audiences. Yes. Now to the producer, sir, you said that OTT platform has been a complementary factor for Bhutanese filmmaking. But as for traditional theaters, what are the current challenges that the filmmakers and producers are going through? Traditional theaters, when we mention about that, I think, like I mentioned, the number of theaters is just 2. And then I feel like government need to play a role. And I know people must be wondering, in our business venture, why seek government support?
But then the scenario is different in Bhutan. We don't have foreign films being screened here. If you compare it in the region, especially in countries where there are thousands of movies that are being produced in a single year, even in those countries they allow foreign films just to keep the theaters up and running. But then here we don't, the government doesn't restrict us from screening foreign films, but we feel it as a moral responsibility whenever we interact with most of the people, especially the senior citizen. They are very much proud of us that we have been able to eradicate all kinds of foreign films which they used to watch during their childhood, and they feel it as a sense of achievement. So that's why, because of this moral responsibility, we are not able to screen foreign films. And when we are not screening those films, we just have one show in a day. Now in this current scenario, the theaters are being locked for 3 to 4 months. I've had proposals from friends in other countries who really wanted to screen their movies in our country, and it will definitely improve the dynamics, theater business dynamics, and we can expect in every Dzongkha. But the only concern is, like I mentioned before, the moral responsibility. So I feel like government has to play a role in construction of the movie theaters. Okay, so now since we are talking about government's support here, in 2016 there was the Salang Tendril to build office for a film studio, and then currently there is this structure which has been built, and then the Film Association of Bhutan is currently located there. Now, how has this question is to both of you, how has this film studio benefited both the parties, as in the Film Association Bhutan and producers and filmmakers alike? Yeah, maybe as a producer who have gone through a lot of hardships, especially in terms of looking for locations, I think in our business venture there are a lot of contributing factors, like our kids and keens, friends and family, and even the strangers who have supported us with their own houses for our as a shoot location. If we have a studio, it would have benefited a lot. But considering all these needs, I think 𝗕𝗕𝗦 he has been very kind in granting us the studio. I think he saw the needs for the filmmakers. But so far we haven't been able to benefit, to be very honest. I think there are still, maybe ED must be in a better position to explain. There must be some handing taking, or I don't have seriously any idea, but then we haven't been able to benefit as a filmmaker. Let's what do you have to say? Thank you. Indeed, it's a great grand Sera from His Majesty, but then the Film Association has been not able to use it in a planned way, in a vision way, because it's been utilized so far by the Gelsung and then Desuk under the Royal Media initiated by the Royal Media Office, and we were given a unit to operate from the studio, and then with this small unit we are not able to really execute works as planned, because while we travel meetings, discussions with the filmmakers and the producers and with the policy makers, we really need to hunt the other places, look for other places whereby it involves a lot of money and time. So then we really incur financial constraint, and we are not able to execute. But we are hopeful one day, another day, we may get back that studio back to the filmmakers, for the creative industry at large, to benefit, to uphold the art and culture of Bhutan. Because especially for the art and culture, we don't get internet support. They support only for governance and integrity and ethics, whereby we need to solicit support from the government and the relevant agencies only. So then we have only last prayer with the government of Bhutan, especially with the MOIS and the BIGMA, to facilitate us for the growth of the film industry at large, to really uphold our identity. Yes. Yes. Now, talking to people within your own industry, we did talk to a lot of people, and then we are also talking about government support here. Now, what we get to hear is that
Within your own community, there is this, I mean, you know, we have seen and heard a lot of controversial issues before also, and then in 2018, there was a Prime Minister's Award, which was like 300,000, 3 million item, which was given as an award. But then again, there was this misuse of fund, and which is why, you know, the next government had to withdraw. That's so what do you have to, because then within your own industry, there's the people are not cooperating. So what do you have to say about it? Thank you. Indeed, this is my 1 year past as an ED working for the 𝗕𝗱. I would definitely say it's now right time to re-harmonize among the members and then restructure the policies and guidelines to keep away from those corruptions, nepotism and favoritisms, especially from the appointee of the jury. Like launching the award, the 3 million is a really wow sum for us, because it really encourages the filmmakers and the producers, actors and actresses at large. And then the same spirit should continue from my side. I think if government continues, I think we will have the number of film producers will increase, and they'll get extra energy, and it will become the voice for the voiceless and strength for the strengthless. And then we would like to request, not blaming the past. I think the past is past, but the new scenario should take place. And then the new government, with the new government, we have a greater hope with a 3 million launching award, and we have a plan to we have already planned the 23rd Bhutan National Film Award, which will take place from 20th to 23rd February, coinciding with His Majesty's 44th birth anniversary, and which will take place at Changi Methangla. We will have a mix of cinema, movie screening, film award, and the live shows. So then, on this note, now henceforth, we have everything seamless guidelines and procedures, and henceforth, those problems will not occur time and again. And then I assure that to the government of Bhutan that we will have a clean system henceforth. Yes, to the producer. Now, is there access to finance, since we're talking about money here? Access to finance, now, do you think that the quality of films also get compromised because our Bhutanese filmmakers spend lesser money on filmmaking? I think that's very obvious. Yes. I think one thing that I really want to mention is during the pandemic, during the lockdown measures imposed by the government, people had exposure to different kinds of films which is being broadcasted on Amazon Prime, Netflix and other platforms. And now they easily compare our audiences with the foreign films. And I totally agree with them when they say the quality is much more better than Hollywood and other Korean films. So yeah, it's mainly because of the fact that we are not able to inject so many resources, and as a producer, I'm not able to inject so many resources because of the fact that there is no recovery. It's only through the through theaters. And on the earlier question, which can also be related here, there seems to be a generalization, especially when it comes to films. Even in the past, I think some people, I think they didn't follow protocols when they were shooting in the zongs and other auspicious places. But I seriously feel like as a business person, that particular person has to be scrutinized. But what has happened is now we are not allowed to shoot inside. In fact, we are supposed to maintain certain distance, and we are not allowed to fly drones. So these are some of the areas, I think, where we can actually show our potential. We can actually market our movies in the international arena through the beautiful locations, which we can capture only through drones and other high-tech equipments. And even the cultural aspects, we cannot forget about shooting inside. We cannot even shoot anywhere close to the monuments. So these are some of the challenges which is leading to the inferior quality of Bhutanese movies. And by the way, how is because in 2022 the previous government decreased the sales tax for ticket from 30% to 0%. They did away with the tax. So is it helping earn the filmmakers some extra monies? Yes, definitely. I think we have been fortunate. Things have been improving. When we are
sharing all the concerns, I think we are not shedding light on the brighter sides. Things have improved, especially if you watch the movies that are currently being screened, like already mentioned, Ni Sugar Mummy and other movies. You will see how movies have improved, the production value, everything. So it has definitely aided in boosting the morale of every filmmaker, the tax exemption. Yes. Now, the producer sir earlier said, mentioned about copyright issues. What is Film Association doing exactly to protect films and contents from being duped? Okay, thank you. I think in this 21st era, people have access to so many technologies and softwares. We are really not able to control it. But then, unless everyone comes together as a team, we cannot fight for it. So then we had a discussion with the ministry, especially with the intellectual divisions, to advocate and then to educate and to nurture the citizen at large to avoid such consequences. And we don't want innocent people to go to court, to be tortured there. And then now on this note, we have already solicited to have a stakeholder workshop with 𝗕𝗕𝗦 and then the 𝗕𝗕𝗦 as a lead, and then the different other agencies like Moist Ministry to uphold, to protect our citizens and to protect the movie producers. So then we got a larger role to play here, only through advocacy and then education. Yes. Now we are seeing a lot of previous Bhutanese actors moving to Australia and the United States and all. Now, do you think that this is an indication that the film industry is suffering right now? I think just like any other sector, it is a great loss for the industry as a whole. We are not able to retain our skilled people who has been trained for quite a good number of years. They've been trained through OJTs, on-job training. So when we lose them, I think it's a great loss. But then, nevertheless, we are determined to train more upcoming artists, and them moving to abroad, I think, and big number of audiences going to Australia. I think we consider it as opportunity. Before, when they were here in the country, they have to pay around $300. Now when they are in abroad, they are paying $30-40 to watch the movie. So I think that is an opportunity. But then, like you said, losing artists is always a great loss for the industry. Yes. Now you said OTT platform has been complementing filmmaking, but we also can't deny the fact that OTT has been a big competitor, and then so now how do filmmakers such as you navigate the challenge of making your work stand out to just bring out in the silver screen and then compete with OTT platforms? Actually, the potential of OTT platforms has never been realized fully. Like I was mentioning before, the theatre dynamics, the theatre has to come into place so that we can have multiple screening at once, and once the movie life is dead in theatres, then we can screen it in OTT so that it becomes a complement factor for both the businesses. I seriously don't consider OTT as a competitor at all. It has really helped us during the pandemic, and I think to fully realize its potential, we have to come up with the theatres. Yes. Now, to ED sir, is there any plan from the Film Association to just ask the government for theatres across the country, rather than just asking schools to just rent out their halls, school halls for the movies? Thank you. Indeed, we had a dialogue with the concerned departments and ministries, and then we have approached them on right time directly, and then now we got the People's Democratic Party (PDP), and we are hopeful that we have proposed to have a multi-purpose movie screening halls in 20 Dzongkhas, and then the Moist Ministry especially was special for us, and then they really considered our request, and they made sure that they wrote letter to the 𝗕𝗕𝗦, citing that the 5 to 7 cinema will be constructed
within the first year of 13-5 plan, and then if those cinemas were constructed, and if we get back that studio to function for the betterment, I think the film industry will grow in such a way. No doubt we can sustain, we can groom them, we can give them a soft skill loan, and then we can have a film development fund, because we lack the film development fund, and there are so many movie makers who are interested in movie making, but they lack fund, but we are not able to function, we are not able to facilitate them. So then with those facilities, we can really come with a National Film Development Fund, whereby we can outsource from the FAB, and we can really work in the hand-to-hand. Yes, Les, I wish we could talk more, but we ran out of time. Okay, thank you so much for joining us tonight. Now, the executive director here earlier asked me to request everyone to come for Bhutan National Film Award, which will be held in 𝗓𝗡𝗏 from 20th to 23rd February. Thank you so much for joining us tonight. The Royal Institute for Governance and Strategic Studies announces that they will be organizing the 𝗕𝗱 dialogue on the theme Transformation, Values, Spirituality and Progress with His Eminence 𝗘𝗀𝗏 𝗕𝗏𝗏 on 13th of February 2024 at the RUB Convention Hall in Thimphu. Therefore, all interested to attend the event are invited to register online at www.𝗕𝗱.pt or through the Institute's Facebook page. The 𝗕𝗕𝗦 Engineering College will be celebrating its Golden Jubilee on 22nd and 23rd of February 2024. Therefore, the college invites its alumni to mark the significant event. To confirm your participation, please email your details to goldenjubilee@reg.genec@rub.edu.pt or call 179444158 or 77944158. The Bhutan Broadcasting Service announces vacancies for the posts of 4 copy editors, 2 webmasters and 2 marketing officers. Therefore, interested candidates fulfilling the required eligibility criteria are encouraged to submit your application along with relevant documents to the HR section within 29th of February 2024. The written test for the post of copy editors and webmasters will be held on 2nd and 3rd of March 2024 respectively. The written test for the post of marketing officers will be held on 9th of March 2024. For further information and detailed terms of references, please log on to www.bbs.bt or contact the HR section at 02322600 during office hours. Impeccable, comfortable, flexible, making great shoes since 20 years. Redbird, an international brand offering superior quality and latest DIP technology for utmost flexibility. Sporty soles withstand long hours of standing as well as all kinds of sports activities. Perfect stitching, stable construction with premium genuine leather. Insoles offer warmth with extra added comfort. Finished to last wherever, whenever. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the construction of aluminum partition wall at radio building. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section BBS head office in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322-600 during office hours or log on to www.bbs.pt. The His Majesty's 𝗕𝗕𝗦 Mobile Medical Unit has opened a medical counter based at the Royal Bhutanese Temple Ground in 𝗏𝗏𝗏 from 4th of December 2023. This is for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting 𝗏𝗏𝗏. The medical service will continue until 25th of February 2024. Those in need of medical assistance in 𝗏𝗏𝗏 may call doctor at +91 99 31 72 9603 or pharmacy at +9 19 52 32 44 358 or nurse at +9 19 934 46 9023. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio equipment and its accessories. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours.
The bids must be submitted to the Procurement Section Head Office BBS in 𝗕𝗃 within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the Procurement Section at 02-322-600 during office hours or log on to www.bbs.bt. Most people have locked themselves up in their homes. It protects them from the current pandemic of COVID-19. On the flip side, it is expected to give rise to another major problem, domestic and gender-based violence against vulnerable groups such as women and children. It came and took over the world, little by little, place by place. It took our lives and what we lived for, fading our will and fading our grace. It took our jobs, it took our lifestyle, filled us in debts and fear of unknown, and left nothing that was worthwhile with just despair that had grown. When hope reached its limit, hands raised of generous, compassionate people. Without meeting each other, they embraced, igniting hope in a small Himalayan country, inspiring others to raise their hands too, swelling volunteers and amplifying charity, increasing helping hands in our community. In these times when we can raise hands to help, to save, to love and to care, why raise our hand to harm and hurt? Why raise our hands to bring despair? Why raise our hands on our vulnerable ones? Why raise our hands to bring despair? People are putting the best of their efforts, all the while bringing the best in them. When we can bring the best out of each other, why tangle ourselves in hate and condemn? Why point fingers for what isn't? Why bolster the need to condemn? We have the opportunity to connect. We have the help and support we need. We have the benevolent leadership and the determination to exceed. Let's embrace each other in such times, families, friends, children, and all. Let's tackle this shift in paradigm and raise ourselves from this fall. Humanity shall win this fight. Empathy shall best this endeavor. Let's raise our hands for our children's sake. Let's all raise our hands together. The Royal Institute for Governance and Strategic Studies announces that they will be organizing the 𝗕𝗱 dialogue on the theme Transformation, Values, Spirituality and Progress with His Eminence 𝗕𝗏 𝗕𝗏 on 13th of February 2024 at the RUB Convention Hall in 𝗕𝗃. Therefore,
All interested to attend the event are invited to register online at www.rsg.pt or through the Institute's Facebook page. The 𝗕𝗕𝗦 Engineering College will be celebrating its Golden Jubilee on 22nd and 23rd of February 2024. Therefore, the college invites its alumni to mark the significant event. To confirm your participation, please email your details to goldenjubilee@reg.genec@rub.edu.pt or call 179444158 or 77944158. The Bhutan Broadcasting Service announces vacancies for the posts of 4 copy editors, 2 webmasters and 2 marketing officers. Therefore, interested candidates fulfilling the required eligibility criteria are encouraged to submit your application along with relevant documents to the HR section within 29th of February 2024. The written test for the post of copy editors and webmasters will be held on 2nd and 3rd of March 2024 respectively. The written test for the post of marketing officers will be held on 9th of March 2024. For further information and detailed terms of references, please log on to www.bbs.bt or contact the HR section at 02322600 during office hours. Impeccable, comfortable, flexible, making great shoes since 20 years. Redbird, an international brand offering superior quality and latest DIP technology for utmost flexibility. Sporty soles withstand long hours of standing as well as all kinds of sports activities. Perfect stitching, stable construction with premium genuine leather. Insoles offer warmth with extra added comfort. Finished to last wherever, whenever. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the construction of aluminum partition wall at Radio Building. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section BBS head office in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 during office hours or log on to www.bbs.pt. The His Majesty's 𝗕𝗕𝗦 Mobile Medical Unit has opened a medical counter based at the Royal Bhutanese Temple Ground in Bodh Gaya from 4th of December 2023. This is for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. The medical service will continue until 25th of February 2024. Those in need of medical assistance in Bodh Gaya may call doctor at +91 99 31 72 9603 or pharmacy at +9 19 52 32 44 358 or nurse at +9 19 934 46 9023. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio equipment and its accessories. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section head office BBS in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 during office hours or log on to www.bbs.bt. Kuzangpo, a warm welcome to BBS News. I'm Samton Dolkar and these are the headlines. Civil servants taking 21-day annual leave at once impacting the efficiency of public service delivery.
No takers yet for 𝗕𝗕𝗬𝗏's 57 million item worth cold storage facility in 𝗕𝗲𝗀. And men's cricket team loses opening match of Quad Series in Thailand. If public grievances are anything to go by, the 21-day annual leave implemented by the Royal Civil Service Commission (RCSC) is impacting public service delivery. People are raising concerns about delays and difficulties in accessing essential services as many civil servants take annual leave at once. In response, the RCSC says individual agencies are tasked with efficient management of annual leave to prevent and minimize disruptions and to ensure uninterrupted public service delivery. The National Assembly in its summer session last year increased civil servants' annual leave to 21 days instead of 12 days as initially decided by the RCSC. The RCSC introduced the annual leave to promote periodic rejuvenation and work-life balance for civil servants. Many people PBS talked with who did not want to come on camera said having a long leave duration has affected public service delivery, particularly during the winter months. Unlike summer, many people take leave during the winter months as they decide to travel. Additionally, the 21-day annual leave scheme may be contributing to this trend. Sometimes when we go seek services, they ask us to come the following day, and I feel it is affecting service delivery. As a student, when we are sick and need to visit the hospital, we are granted half-day leave. However, we often encounter issues such as doctors not being available and we get late. As for the 𝗕𝗕𝗦 National Referral Hospital, the medical superintendent said that despite various department heads managing the hospital staff's annual leave, employees resigning has made it harder for efficient service delivery. Meanwhile, the RCSC said that agencies should ensure that employees going on leave are managed in such a way that service interruptions are avoided. We are delegating this authority to the agencies themselves so that they plan it and they manage it with minimal disruption to service delivery. And as you all know, that the agencies are entrusted with the responsibility of providing unhindered public service delivery. So since it is their responsibility, we expect them to plan and manage the 21 days of annual leave in a very efficient manner. As respective agencies continue to navigate these challenges, the focus remains on finding solutions that support both employee welfare and public service quality. Kinzanghaden, PBS News. Today is the International Epilepsy Day. Epilepsy is one of the most common neurological diseases globally according to the World Health Organization or WHO. Epilepsy is a chronic non-communicable disease of the brain which causes seizures. During a seizure, a person might lose control of their body movements, feel strange sensations, or even lose consciousness. According to the Health Ministry's 2023 Annual Health Bulletin, over 2,000 people in the country were diagnosed with epilepsy. The WHO says the risk of premature death in people with epilepsy is up to 3 times higher than in the general population. Moreover, the WHO says 70% of epilepsy patients can be seizure-free if diagnosed and treated. On the other hand, a 2022 WHO report shows that the treatment gap for epilepsy in low-income countries is over 75%. In Bhutan, the 2023 Annual Health Bulletin states that 22 people died due to epilepsy between 2021 and 2022. Psychiatrists at the National Referral Hospital says that many Bhutanese are reluctant to come forward for the treatment when they have epilepsy. I feel that there's definitely a gap, a big treatment gap, which we expect in many countries where we have our own belief system. Because culturally, there are different ways of looking at epilepsy or any other disorder. So people don't come to the hospital in the first go. Sometimes they resort to lamas and there are other shamans. Dr. Nirola added that over the years, hospitals in the country have tried to create awareness about epilepsy.
Moreover, according to the WHO, almost half of the people with epilepsy have coexisting physical or psychiatric conditions. Epilepsy patients suffer fractures and bruises from injuries due to seizures, while psychological conditions include anxiety and depression. There is definitely a lot of stigma attached to epilepsy in Bhutan simply because that there are lots of myths associated with epilepsy. One thing is people think that epilepsy is contagious. So the moment they see somebody falling down or they see a person having seizures, they think that it can be contracted to other people and they try to avoid that. Epilepsy actually is not a disease that is contagious. The doctor added that the disease is often caused by brain damage, genetic conditions, severe head injuries, stroke, brain tumor, and brain infection such as meningitis. According to Dr. Nirola, the National Referral Hospital diagnoses epilepsy through clinical observation. As of now, the country does not have doctors specialized in epilepsy, but the psychiatric department, in collaboration with the medical department, looks after epilepsy patients. This is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. Like in other districts, the cold storage facility at 𝗕𝗬𝗀 in 𝗕𝗴𝗂𝗔𝗂𝗋 𝗕𝗃𝗃 has also remained mostly vacant after it was opened last year. The Food Corporation of Bhutan constructed the facility, spending 57 million item to store agricultural and livestock products of farmers in eastern Bhutan. Construction of the cold storage in 𝗕𝗬𝗀 was completed in October last year. 5 months on, only one meat vendor is making use of the facility. 2 chambers are booked by the mountain hazelnuts. The cold storage has 13 chambers for storing vegetables, fruits, dairy products, and meat. It has a capacity of 300 metric tons. The problem is that we have to carry the load on our back and put it inside the chamber. In general, I think it will benefit us, but another problem is the distance. For instance, I stay at 𝗕𝗏 while the cold storage is here at 𝗕𝗬𝗀. So I have to travel more than 50 kilometers to come here. Moreover, the user fee is also little expensive. So far, I did not know that there is a cold storage facility in our district, and no one approached us asking if we want to make use of it. I am getting to know about it today. I think it will benefit vegetable vendors like us. I will share about it to my friends who are also vegetable retailers. It looks like it will be convenient for people living in 𝗕𝗴𝗂𝗋, but there might be others who find the distance a bit too long. I think people are not really aware about the presence of the cold storage here right now. Moreover, it has just been a few months since the facility has been constructed. I think by next year, people will become more aware and benefit from the facility. The Food Corporation of Bhutan said they are charging only a nominal monthly use fee of 4,000 to 8,000 item per chamber. The corporation added that the number of users might be low right now as the peak agriculture harvest season has yet to begin. The FCB is expecting more users when the crop harvesting season begins. For Sonam Dargin in 𝗕𝗃𝗃, 𝗕𝗏𝗦, BBS News. 𝗕𝗴𝗃 not only has the highest percentage of forest cover in the country, but also the highest number of tigers. With rich biodiversity comes increased human-wildlife conflict. In 𝗕𝗃𝗃, the conflict is especially with tigers and wild boars. To mitigate this issue, a community-based approach was initiated by upscaling tea plantations to provide a natural barrier between wildlife and human settlements. This is also becoming a source of income for the communities. The trial project was initiated in 2022 on 8 acres of land in the community forest networking groups of 𝗏𝗏, 𝗏𝗏𝗏 and 𝗏 villages in 𝗏𝗏𝗃. These villages see the most number of human-wildlife conflicts in 𝗕𝗃𝗃. Last year, a tiger attacked 20 cattle in the area, killing 15 of them.
With the completion of the project recently, which is deemed a success, 300 packages of tea leaf commercially sold as tiger-friendly tea were produced. This project, which involved 33 households, launched its first product on Thursday. From the trial project, we could make around 57 kilograms of tea leaf, which I should say is a success. Looking at the good harvest, we can see the potential of producing a substantial amount of tea leaves from 𝗕𝗂𝗏. If not on acres of land, we will try to plant on at least about 50 decimals so that we can generate more income. The project has greatly benefited us, especially for women, as it is less laborious, unlike other farm works. Moreover, it will provide us with income. All that we have to do is a little bit of weeding and pruning. The project, worth over 2.4 million 𝗕𝗏, is supported by the Global Environment Facilities Small Grant Program and implemented by the UNDP Bhutan in collaboration with the government. The project aims to improve the livelihood of villagers with a special focus on women through sustainable land management practices. We come across many human-wildlife conflict issues in the communities. Because of such cases, people lose their crops to wild animals, leaving them disheartened, and some even keep their land fallow. That is why we started the project as a migration measure. 𝗕𝗂𝗏 has over 94% of its land under forest cover. Overlapping habitat of wild animals and livestock and sparse settlement patterns are adding to human-wildlife conflict in the district. Due to fewer developmental activities, 𝗕𝗂𝗏 has remained one of the poorer districts in the country. For Pemasamdup in 𝗕𝗂𝗏, this is 𝗘𝗕𝗂𝗏 for BBS News. Commuters are calling for the improvement and widening of the Mongol-Hintsi Secondary National Highway. They are particularly concerned about the narrow stretch between Gangula and Hintsi. Commuters say the 61-kilometer road increases the risk of accidents. The Department of Surface Transport's Lingmithang Regional Office has completed surveys and drawn plans for widening the road. However, the department has yet to receive the budget from the government. Currently, sections of the narrow Mongol-Hintsi SNH lack proper drainage, leading to road damage during the rainy season. Likewise, some residents living along the highway have said that certain areas of the road need resurfacing, even if widening is not done immediately. They added that dust from the road affects their crop production. People said that having a smooth and wider road would not only reduce accident risks, but also shorten travel distances. For heavy vehicle drivers like us, it is convenient to drive through a wide road. The road in this area is a little inconvenient for us. For instance, when two heavy vehicles meet, we are not able to give way to the other vehicle. If the road is widened, the people of Hintsi and people like us will benefit. All the drivers will benefit if the road is widened. We face difficulty in giving way when the road is narrow. I am traveling for the first time on this road. Just after entering from Gangula, the road is too narrow. Forget about heavy vehicles. Small vehicles face difficulty in finding a site. We would be happy if we get to drive through a broader road. This way it would be easier to give way to other vehicles, reducing risk of accidents. When the road is narrow, it is hard to move forward or backwards without needing to make way for each other. If the road is widened, this problem would be solved. Meanwhile, the Surface Transport Department says it has plans to carry out the widening work in the 13th five-year plan. However, it has yet to receive the budget. In the 13th plan, we have even prepared the estimate as per the instructions of the department with detailed drawings and design. Now everything is ready
for the implementation. But we are waiting for the budget release from the ministry or from the government. The department has estimated a budget of 2.5 billion Newton for widening the Gangola to 𝗕𝗕𝗦 National Secondary Highway. This amount excludes the construction costs for the 5 Bailey bridges along the highway. For Karmondi in Mongar, Namgidim, PBS News. In sports, after finishing last and losing all matches in the recently concluded ACC Men's T20 International Challenger Cup, the men's cricket team's dismal run in Thailand continued in the court series. In the opening match of the court series today, Bhutan suffered a 10-wicket defeat against Thailand. Batting first, the Bhutanese batters managed to put on a total of only 70 runs, which Thailand chased down in under 7 overs. 4 nations, Bhutan, Thailand, Saudi Arabia and the Maldives, are participating in the quad series. Bhutan will play against the Maldives tomorrow at the 𝗕𝗏𝗏 Cricket Ground. The Mini Dragon League, a football league for children under 12, is helping develop young players and promote the beautiful game. The league, which started in 2020, is unique in its setup as it allows both boys and girls to take the field together. This, the organizers and young football enthusiasts say, is helping girl footballers develop their game. What started as a platform to engage children in football during their winter vacations now focuses on encouraging girls' participation in football. The Mini Dragon League is now organized in 4 districts of Bumtha, Tashiga, Thimphu and Sarpang. Sangidoji, an assistant coach with the junior academy, say letting girls and boys play together help create a more inclusive and competitive atmosphere. It has been 3 years since the Mini Dragon League started. At the start of the Mini Dragon League, children were grouped based on their gender. But the Bhutan Football Federation placed both genders together to prove that in football, even girls can play as well as boys. According to the girls, this setup of girls and boys playing together encourages teamwork, dispels gender stereotypes, and helps them enhance their skills. The coaches do not differentiate me because I'm a girl. Rather, they encourage us to play together. Playing with boys gives me more motivation and confidence. Because of that, I believe that I have improved a lot. I have been playing in the Mini Dragon League for 3 years now. There are girls who play in our academy. They play as well as we do. If they continue to play like this, they will be able to play in the Mini Dragon League. This year, from our academy, 2 girls have been selected for the national team. This year's Mini Dragon League, which ended last week, saw about 1,500 participants from the 4 districts. For 𝗕𝗏𝗄𝘀, this is 𝗕𝗏𝗄𝗏, BBS News. A reminder of the headlines. Civil servants taking 21-day annual leave at once, impacting the efficiency of public service delivery. No takers yet for Tashigang's 57 million item worth cold storage facility in Gomchu. And men's cricket team loses opening match of quad series in Thailand. Now in weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, tomorrow is expected to be sunny to partly cloudy over the country with isolated light rainfall or snowfall over high altitude areas towards evening and night hours. Gusty winds are likely over isolated places of western and northern parts of the country during the same period. And on Wednesday and Thursday, partly to mostly cloudy weather is expected over the country with light rainfall or snowfall over northern and isolated high altitude areas of central parts towards evening and night hours. And that's all we have for today. Visit bbs.bt to read our stories. We are also on other socials. Thanks and goodbye.
The Royal Institute for Governance and Strategic Studies announces that they will be organizing the 𝗕𝗱 dialogue on the theme Transformation, Values, Spirituality and Progress with His Eminence 𝗘𝗲𝗂 𝗕𝗂𝗵 on 13th of February 2024 at the RUB Convention Hall in Thimphu. Therefore, all interested to attend the event are invited to register online at www.rs.pt or through the Institute's Facebook page. The 𝗕𝗕𝗦 Engineering College will be celebrating its Golden Jubilee on 22nd and 23rd of February 2024. Therefore, the college invites its alumni to mark the significant event. To confirm your participation, please email your details to goldenjubilee@reg.genec@rub.edu.pt or call 17944-158 or 7794-4158. The Bhutan Broadcasting Service announces vacancies for the posts of 4 copy editors, 2 webmasters and 2 marketing officers. Therefore, interested candidates fulfilling the required eligibility criteria are encouraged to submit your application along with relevant documents to the HR section within 29th of February 2024. The written test for the post of copy editors and webmasters will be held on 2nd and 3rd of March 2024 respectively. The written test for the post of marketing officers will be held on 9th of March 2024. For further information and detailed terms of references, please log on to www.bbs.bt or contact the HR section at 02322600 during office hours. Impeccable, comfortable, flexible, making great shoes since 20 years. Redbird, an international brand offering superior quality and latest DIP technology for utmost flexibility. Sporty soles withstand long hours of standing as well as all kinds of sports activities. Perfect stitching, stable construction with premium genuine leather. Insoles offer warmth with extra added comfort. Finished to last wherever, whenever. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the construction of aluminum partition wall at Radio Building. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section BBS head office in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 during office hours or log on to www.bbs.pt. The His Majesty's 𝗕𝗕𝗦 Mobile Medical Unit has opened a medical counter based at the Royal Bhutanese Temple Ground in 𝗕𝗠 from 4th of December 2023. This is for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting 𝗕𝗠. The medical service will continue until 25th of February 2024. Those in need of medical assistance in 𝗕𝗠 may call doctor at +91 99 31 72 9603 or pharmacy at +9 19 52 32 44 358 or nurse at +9 19 934 46 9023. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio equipment and its accessories. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section head office BBS in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 during office hours or log on to www.bbs.bt. Kuzangpo, and welcome to our panel discussion on how for the last few years Bhutanese movie industry has been struggling to attract audiences. Once a thriving realm that captivated audiences in theaters, the film industry now grapples with the challenge of attracting viewers back to the silver screen. Today we are joined by the Executive Director of the Film Association of Bhutan, 𝗕𝗕𝗦 and 𝗕𝗕𝗪 Wangchu, a film producer. Together, we will dissect the complexities surrounding the industry's struggle to regain its former glory in the face of evolving audience habits and the omnipresence of OTT platforms. Now, welcome and thank you for joining us tonight. Now, starting from the producer, Sir 𝗕𝗪𝗪,
Now, as per the news earlier, there was the statement saying that the number of audiences coming to cinema halls has declined drastically in the last 3 years. What has happened actually? And then now it also says that the movie theaters, it remained closed for quite a long time. So what has happened? First of all, thank you so much for having us here, and Kuzambo to all the viewers. I think the scenario at this point of time, although there hasn't been any research carried out, but the fact of the matter is the number of audiences has drastically declined post-pandemic, and some of the attributes that we may consider would be the overall economy, I think, and second thing is during the pandemic the theaters have been closed for more than a year, so the habits of people have changed during that time. And one more reason, I think most of the people they feel it's due to the over-the-top services, OTT platforms like Samu, Shangri-La, which I feel is not the sole reason, because like in other parts of the country, OTT services have proved to be additional income for all the producers. But here, due to the market dynamics, we don't have theaters in every Dzongkha. We just have theaters in two places, Thimphu and Paro. And so we are not able to release the movies simultaneously. And due to that, when we release our movies in OTT, the lack of awareness on piracy has been a concern also. People are not excited that a new movie is being uploaded in the platform. They are excited because it's easier to pirate, I think, and then they can share through other social media platforms like Telegram and other areas. So that has been a concern for the filmmakers. Yes. Now, going to the executive director of the Film Association Bhutan, you mostly deal with the regulations and all. Now, have there been instances where filmmakers had to compromise their artistic vision due to regulatory constraints? Thank you so much. Yes, I would totally agree with you. There are so many policies and guidelines to be tabled for discussions, like a filming permit, location hunting, and so on. On those notes, I would suggest and request the concerned regulatory bodies like BIGMA and the concerned ministries to have friendly policies and guidelines. Unless we have friendly and user-friendly policies, I think the creativity sector will not shine. Yes. Now, since we are already talking about policy, there's certain kind of flexibility in Bhutanese filmmaking also, Every person out there produces a film every now and then. So which is why, people usually believe that the Bhutanese films are compromised, the qualities are compromised. What do you have to say about that? I think on this note, firstly, we don't have a good market size, and then we got because of that factor, and then because we lack so many things, like technically, like we don't have a technical institute academics for the filmmakings, acting courses, script writings, and so on, and that's why we lack so many things. And now, with the limited resources and the limited human resources, I think they opt of their own business and they go for something out of track business, and then whereby we lost our customers and then audiences. Yes. Now to the producer, sir, you said that OTT platform has been a complementary factor for Bhutanese filmmaking. But as for traditional theaters, what are the current challenges that the filmmakers and producers are going through? Traditional theaters, when we mention about that, I think, like I mentioned, the number of theaters is just 2. And then I feel like government need to play a role. And I know people must be wondering, in our business venture, why seek government support? But then the scenario is different in Bhutan. We don't have foreign films being screened here.
if you compare it in the region, especially in countries where there are thousands of movies that are being produced in a single year, even in those countries they allow foreign films just to keep the theaters up and running. But then here we don't, the government doesn't restrict us from screening foreign films, but we feel it as a moral responsibility whenever we interact with most of the people, especially the senior citizen. They are very much proud of us that we have been able to eradicate all kinds of foreign films which they used to watch during their childhood, and they feel it as a sense of achievement. So that's why, because of this moral responsibility, we are not able to screen foreign films. And when we are not screening those films, we just have one show in a day. Now in this current scenario, the theaters are being locked for 3 to 4 months. I've had proposals from friends in other countries who really wanted to screen their movies in our country, and it will definitely improve the dynamics, theater business dynamics, and we can expect in every Dzongkha. But the only concern is, like I mentioned before, the moral responsibility. So I feel like government has to play a role in construction of the movie theaters. Okay, so now since we are talking about government's support here, in 2016 there was the Salang Tendril to build office for a film studio, and then currently there is this structure which has been built, and then the Film Association of Bhutan is currently located there. Now, how has this question is to both of you, how has this film studio benefited both the parties, as in the Film Association Bhutan and producers and filmmakers alike? Yeah, maybe as a producer who have gone through a lot of hardships, especially in terms of looking for locations, I think in our business venture there are a lot of contributing factors, like our kids and keens, friends and family, and even the strangers who have supported us with their own houses for our as a shoot location. If we have a studio, it would have benefited a lot. But considering all these needs, I think 𝗕𝗕𝗦 he has been very kind in granting us the studio. I think he saw the needs for the filmmakers. But so far we haven't been able to benefit, to be very honest. I think there are still, maybe ED must be in a better position to explain. There must be some handing taking, or I don't have seriously any idea, but then we haven't been able to benefit as a filmmaker. Les, what do you have to say? Thank you. Indeed, it's a great grand Sierra from His Majesty, but then the Film Association has been not able to use it in a planned way, in a vision way, because it's been utilized so far by the Gelsung and then Desuk under the Royal Media, initiated by the Royal Media Office, and then we were given a unit to operate from the studio, and then with this small unit we are not able to really execute works as planned, because while we table meetings, discussions with the filmmakers and the producers and with the policy makers, we really need to hunt the other places, look for other places whereby it involves a lot of money and time. So then we really in financial constraint, and we are not able to execute. But we are hopeful one day, another day, we may get back that studio back to the filmmakers, for the creative industry at large, to benefit, to uphold the art and culture of Bhutan. Because especially for the art and culture, we don't get internet support. They support only for governance and the integrity and ethics, whereby we need to solicit support from the government and the relevant agency only. So then we have only last prayer with the government of Bhutan, especially with the MOIS and the BIGMA, to facilitate us for the growth of the film industry at large, to really uphold our identity. Yes. Yes. Now, talking to people within your own industry, we did talk to a lot of people, and then we are also talking about government support here. Now, what we get to hear is that within your own community, there is this, I mean, we have seen and heard a lot of controversial issues before also, and then in 2018 there was a Prime Minister's Award, which was like 300,000, 3 million item, which was given as an award. But then again there was this misuse of fund, and which is why the next government had to withdraw that
So what do you have to, because then within your own industry there's the people are not cooperating, so what do you have to say about it? Thank you. Indeed, this is my 1 year past as an ED working for the 𝗱. I would definitely say it's now right time to re-harmonize among the members and then restructure the policies and guidelines to keep away from those corruptions, nepotism and favoritisms, especially from the appointee of the jury. Like launching the award, the 3 million is a really wow sum for us, because it really encourages the filmmakers and the producers, actors and actresses at large. And then the same spirit should continue from my side. I think if the government continues, I think we will have the number of film producers will increase, and they'll get extra energy, and it will become the voice for the voiceless and stand for the standless. And then we would like to request, not blaming the past. I think the past is past, but the new scenario should take place. And then with the new government, we have a greater hope with a 3 million launching award, and we have planned to we have already planned the 23rd Bhutan National Film Award, which will take place from 20th to 23rd February, coinciding with His Majesty's 44th birth anniversary, and which will take place at Qiangnam. We will have a mix of cinema, movie screening, film award, and the live shows. So then, on this note, now henceforth, we have everything seamless guidelines and procedures, and henceforth, those problems will not occur time and again. And then I assure that to the government of Bhutan that we will have a clean system henceforth. Yes, to the producer. Now, is there access to finance, since we're talking about money here? Access to finance, now, do you think that the quality of films also get compromised because our Bhutanese filmmakers spend lesser money on filmmaking? I think that's very obvious. Yes. I think one thing that I really want to mention is during the pandemic, during the lockdown measures imposed by the government, people had exposure to different kinds of films which is being broadcasted on Amazon Prime, Netflix and other platforms. And now they easily compare our audiences with the foreign films. And I totally agree with them when they say the quality is much more better than Hollywood and other Korean films. So yeah, it's mainly because of the fact that we are not able to inject so many resources, and as a producer I'm not able to inject so many resources because of the fact that there is no recovery. It's only through the through theaters. And on the earlier question, which can also be related here, there seems to be a generalization, especially when it comes to films. Even in the past, I think some people, I think they didn't follow protocols when they were shooting in the zongs and other auspicious places. But I seriously feel like as a business person, that particular person has to be scrutinized. But what has happened is now we are not allowed to shoot inside. In fact, we are supposed to maintain certain distance, and we are not allowed to fly drones. So these are some of the areas, I think, where we can actually show our potential. We can actually market our movies in the international arena through the beautiful locations, which we can capture only through drones and other high-tech equipments. And even the cultural aspects, we cannot forget about shooting inside. We cannot even shoot anywhere close to the monuments. So these are some of the challenges which is leading to the inferior quality of Bhutanese movies. And by the way, how is, because in 2022, the previous government decreased the sales tax for ticket from 30% to 0%. They did away with the tax. So is it helping earn the filmmakers some extra monies? Yes, definitely. I think we have been fortunate. Things have been improving. When we are sharing all the concerns, I think we are not shedding light on the brighter sides. Things have improved, especially if you watch the movies that are currently being screened, like already mentioned, Sugar Mummy and other movies. You will see how movies have improved, the production value, everything. So it has definitely aided in boosting the morale of every filmmaker.
the tax exemption. Yes. Now, the producers earlier said, mentioned about copyright issues. What is Film Association doing exactly to protect films and contents from being duped? Okay, thank you. I think in this 21st era, people have access to so many technologies and softwares. We are really not able to control it. But then, unless everyone comes together as a team, we cannot fight for it. So then we had a discussion with the ministry, especially with the intellectual divisions, to advocate and then to educate and to nurture the citizen at large to avoid such consequences. And we don't want innocent people to go to court, to be tortured there. And then now on this note, we have already solicited to have a stakeholder workshop with 𝗕𝗕𝗦 and then the 𝗕𝗕𝗦 as a lead, and then the different other agencies like Moist Ministry to uphold, to protect our citizens and to protect the movie process. So then we got a larger role to play here, only through advocacy and then education. Yes. Now we are seeing a lot of previous Bhutanese actors moving to Australia and the United States and all. Now, do you think that this is an indication that the film industry is suffering right now? I think just like any other sector, it is a great loss for the industry as a whole. We are not able to retain our skilled people who has been trained for quite a good number of years. They have been trained through OJTs, on-job training. So when we lose them, I think it's a great loss. But then, nevertheless, we are determined to train more upcoming artists, and them moving to abroad, I think, and big number of audiences going to Australia. I think we consider it as opportunity. Before, when they were here in the country, they have to pay around 300. Now when they are in abroad, they are paying $30-40 to watch the movie. So I think that is an opportunity. But then, like you said, losing artists is always a great loss for the industry. Yes. Now you said OTT platform has been complementing filmmaking, but we also can't deny the fact that OTT has been a big competitor, and then so now how do filmmakers such as you navigate the challenge of making your work stand out to just bring out in the silver screen and then compete with OTT platforms? Actually, the potential of OTT platforms has never been realized fully. Like I was mentioning before, the theatre dynamics, the theatre has to come into place so that we can have multiple screening at once, and once the movie life is dead in theatres, then we can screen it in OTT so that it becomes a complement factor for both the businesses. I seriously don't consider OTT as a competitor at all. It has really helped us during the pandemic, and I think to fully realize its potential, we have to come up with the theatres. Yes. Now, to ED sir, is there any plan from the Film Association to just ask the government for theatres across the country, rather than just asking schools to just rent out their school halls for the movies? Thank you. Indeed, we had a dialogue with the concerned departments and ministries, and then we have approached them on the right time directly, and then now we got the People's Democratic Party (PDP), and we are hopeful that we have proposed to have a multi-purpose movie screening halls in 20 Dzongkhas, and then the Moist Ministry especially was special for us, and then they really considered our request, and they made sure that they wrote letter to the 𝗕𝗕𝗦, citing that the 5 to 7 cinema will be constructed, the 5 within the first year of 13-5 plan, and then if those cinemas were constructed, and if we get back that studio to function for the betterment, I think the film industry will grow in such a way. No doubt we can sustain, we can groom them, we can give them a soft skill loan, and then we can have a film development fund,
because we lack the film development fund, and there are so many movie makers who are interested in movie making, but they lack fund. But we are not able to function, we are not able to facilitate them. So then, with those facilities, we can really come with the National Film Development Fund, whereby we can outsource from the फ़ैब, and we can really work in the hand to hand. Yes, I wish we could talk more, but we ran out of time now. Okay, thank you so much for joining us tonight. Now, the executive director here earlier asked me to request everyone to come for Bhutan National Film Award, which will be held in 𝗕𝗕𝗦 from 20th to 23rd February. Thank you so much for joining us tonight. The Royal Institute for Governance and Strategic Studies announces that they will be organizing the 𝗕𝗱 dialogue on the theme Transformation, Values, Spirituality and Progress with His Eminence 𝗘𝗲𝗬 𝗕𝗂𝗵 on 13th of February 2024 at the RUB Convention Hall in Thimphu. Therefore, all interested to attend the event are invited to register online at www.𝗕𝗱.pt or through the Institute's Facebook page. The 𝗕𝗕𝗦 Engineering College will be celebrating its Golden Jubilee on 22nd and 23rd of February 2024. Therefore, the college invites its alumni to mark the significant event. To confirm your participation, please email your details to goldenjubilee.reg.genec@rub.edu.pt or call 179444158 or 77944158. The Bhutan Broadcasting Service announces vacancies for the posts of 4 copy editors, 2 webmasters and 2 marketing officers. Therefore, interested candidates fulfilling the required eligibility criteria are encouraged to submit your application along with relevant documents to the HR section within 29th of February 2024. The written test for the post of copy editors and webmasters will be held on 2nd and 3rd of March 2024 respectively. The written test for the post of marketing officers will be held on 9th of March 2024. For further information and detailed terms of references, please log on to www.bbs.bt or contact the HR section at 02322600 during office hours. Impeccable, comfortable, flexible, making great shoes since 20 years. Redbird, an international brand offering superior quality and latest DIP technology for utmost flexibility. Sporty soles withstand long hours of standing as well as all kinds of sports activities. Perfect stitching, stable construction with premium genuine leather. Insoles offer warmth with extra added comfort. Finished to last wherever, whenever. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the construction of aluminum partition wall at Radio Building. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section BBS head office in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 during office hours or log on to www.bbs.pt. The His Majesty's 𝗕𝗕𝗦 Mobile Medical Unit has opened a medical counter based at the Royal Bhutanese Temple Ground in Bodh Gaya from 4th of December 2023. This is for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. The medical service will continue until 25th of February 2024. Those in need of medical assistance in Bodh Gaya may call doctor at +91 99 31 72 9603 or pharmacy at +9 19 52 32 44 358 or nurse at +9 19 934 46 9023. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio equipment and its accessories. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section head office BBS in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 during office hours or log on to www.bbs.bt.
Most people have locked themselves up in their homes. It protects them from the current pandemic of COVID-19. On the flip side, it is expected to give rise to another major problem: domestic and gender-based violence against vulnerable groups such as women and children. It came and took over the world, little by little, place by place. It took our lives and what we lived for, fading our will and fading our grace. It took our jobs, it took our lifestyle, filled us in depths and fear of unknown, and left nothing that was worthwhile with just despair that had grown. When hope reached its limit, hands raised of generous, compassionate people. Without meeting each other, they embraced, igniting hope in a small Himalayan country, inspiring others to raise their hands too, swelling volunteers and amplifying charity, increasing helping hands in our community. In these times when we can raise hands to help, to save, to love and to care, why raise our hand to harm and hurt? Why raise our hands to bring despair? Why raise our hands on our vulnerable ones? Why raise our hands to bring despair? People are putting the best of their efforts, all the while bringing the best in them. When we can bring the best out of each other, why tangle ourselves in hate and condemn? Why point fingers for what isn't? Why bolster the need to condemn? We have the opportunity to connect. We have the help and support we need. We have the benevolent leadership and the determination to exceed. Let's embrace each other in such times, families, friends, children, and all. Let's tackle this shift in paradigm and raise ourselves from this fall. Humanity shall win this fight. Empathy shall best this endeavor. Let's raise our hands for our children's sake. Let's all raise our hands together. The Royal Institute for Governance and Strategic Studies announces that they will be organizing the RICS Dialogue on the theme Transformation, Values, Spirituality and Progress with His Eminence 𝗕𝗏 𝗕𝗏 on 13th of February 2024 at the RUB Convention Hall in Thimphu. Therefore, all interested to attend the event are invited to register online at www.rics.pt or through the Institute's Facebook page. The 𝗕𝗕𝗦 Engineering College will be celebrating its Golden Jubilee on 22nd and 23rd of February 2024. Therefore, the college invites its alumni to mark the significant event. To confirm your participation, please email your details to goldenjubilee.reg.genec@rub.edu.pt or call 179444158 or 77944158. The Bhutan Broadcasting Service announces vacancies for the posts of 4 copy editors, 2 webmasters and 2 marketing officers.
Therefore, interested candidates fulfilling the required eligibility criteria are encouraged to submit your application along with relevant documents to the HR section within 29th of February 2024. The written test for the post of copy editors and webmasters will be held on 2nd and 3rd of March 2024 respectively. The written test for the post of marketing officers will be held on 9th of March 2024. For further information and detailed terms of references, please log on to www.bbs.bt or contact the HR section at 02322600 during office hours. Impeccable, comfortable, flexible, making great shoes since 20 years. Redbird, an international brand offering superior quality and latest DIP technology for utmost flexibility. Sporty soles withstand long hours of standing as well as all kinds of sports activities. Perfect stitching, stable construction with premium genuine leather. Insoles offer warmth with extra added comfort. Finished to last wherever, whenever. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the construction of aluminum partition wall at Radio Building. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section BBS head office in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 during office hours or log on to www.bbs.bt. The His Majesty's 𝗕𝗕𝗦 Mobile Medical Unit has opened a medical counter based at the Royal Bhutanese Temple Ground in Bodh Gaya from 4th of December 2023. This is for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. The medical service will continue until 25th of February 2024. Those in need of medical assistance in Bodh Gaya may call doctor at +91 99 31 72 9603 or pharmacy at +9 19 52 32 44 358 or nurse at +9 19 934 46 9023. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio equipment and its accessories. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. The bids must be submitted to the procurement section head office BBS in Thimphu within 14th of February 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 during office hours or log on to www.bbs.bt.